you been? Now I'm back, let's bump that. Got a phantom in my hand, I'll clutch that. Get an agent on flank, got a loop back. Shall we simmer on down with a 5-step? Where we been? I don't know, going downtown. Got the city lights singing like a ghost town. Got the butterflies hiding all spooked out. Cause we got radiant night, you better bow down. Now whoa, you from Omega with the oh no. I'm with the alpha and you know, don't make that ticket spike sound. Put that away, you'll hurt yourself. Be an anchor, let it all come your way. We got plenty for you, boy. Just say we got sheriffs, so starry-eyed boys. Got the band on highs, going to the band world. Who's there? Know this. When my back's against the wall, all the mirrors will dissolve. Bring the heat, bring it on. Watch me ignite it. I go inside. No footsteps. Moving into position. Signal. I'ma take you all down like dominoes. I'ma take you out with another spike drop. Overheated, but I love to lock and load. I hear the echo, I hear the echo. Bang bang, run it back. Team with the versatile, ta-ta-ta-ta all day. Enough with the chit chat, steady with the one tab. I'ma set it off, just wait. Oh, eres la omega con la oh no. Sabe que la alfa soy yo. Go, vete, vuelve cuando no estoy así. Desapareció. Oh, como piensa que no traigo la peña, las de sheriff se lo. Llama el chatarrero que se va a hacer rico de lo que dejaré de ti por el suelo. When my back's against the wall, all the mirrors will dissolve. Bring the heat, bring it on. Watch me ignite it. We're from different worlds. Mirror, mirror eyes. Can you feel the burn? Watch me ignite it. Živijo vsi, kako se danes chat? Tisti, ki ste zaenkrat tukaj. Ampak ja, Tenza, ne vem, če si tle, ampak sem ti tako napisal, da ob 10 lahko šele testiramo, to je fora. Takrat lahko šele testiramo. Kje si strižijo Dolenski? Scorp, difficult way of crime si že končal? Ne, še vedno sem stakan tam, ampak moram ga, mislim, hočem ga končati. Ampak nazadnje smo bili 2 uri stakani na enem mestu, tako da bomo videli, a nam bo kdaj rad. Ampak takrat smo bili stakani 2 uri na enem mestu, sem se enkrat odstakal, pa sem pa nazaj dal padel. Samo jump na kolo je res težek, pismo. Jump je res težek. Zdaj, chat, žal mi je, ker sem zamudil za novega Agenta. Vem, da je trailer že bil. To sem pogledal. Ampak so pa imeli show match pred dejanskim matchom zdajle. Ampak bomo trailer pogledali. Pa pol vmes mogoče, ko bo cajt video od Every Jonesa, jaz ga pitak pol še igral zvečer. Sam da se prav... Čaj imajo, tukaj mogoče da lozo nazaj vrtiš na YouTube-u. Ole, kaj imajo? Ok, never mind, bomo tle pol še pogledali. Aj, takole, Valorant. Ja, takole bomo naredili. Sada najprej pokažemo novega karakterja. Clove. Zgleda sick. Pa Smoker je, kar mi je cool, ker Smoker je pač sem doskrat igral, pa bi jih tudi še igral. Sploh taka zgleda sick, ne. Tako da. Jacka, Florislava ne bom igral, ne. Zato ker pač imamo, ker imam VCT za gledati in ne moram mešati vmes. Razen, če bo VCT prej konc. Tok, da bo, ker ne vem, koliko dolg je sploh turnirom Florislava.
Kaj Ana, si videla ti je sick karakter? Pač meni zgleda sick drugače, da igram še enkrat pogledat. Pač res je sick. Smoker je, by the way, smoker je. Dej sod, ja. Čaj, jaz sem en drug video videl, ali? Ali sem tega videl? Jaz sem en drug video videl. Kje si Magical? A ja, sama res mačal še, sem sploh dojel nisem. Kje si ScorpVL? Aha, 3 ure je unkap. Ej, mogoče ga bomo pa vmes kaj probali, bomo videli. A ja, to je sam muska, a? A ja, opa, to ni ta video, ki sem hotel pokazati. Čakaj, to je sam muska. To sem hotel pokazati, lej. Ne, čakaj, kva? Ja, tega. Sorry. Evo, chat, to je trailer za... Kako si, David? Sprav, smoka tako nekaka Brimstone. Pol ima nek ability ta bombica, ki te da full na low očitno za neki cajta. Ampak ultimate je sick. Ultimate je sick, tale ultimate. Ult je, da si nazaj model, da se rezaš, bolano. Po, tale ability je pa overheal, tako kar ima Reina, ki ga ubije. Ampak najbolj zanimiv je, ker si mrtv lahko smokaš. Pa ima dark smoke. Ki si mrtv lahko smokaš, model. Pač insane. Ko to, ko mi čakam, da probam model. Ko mi čakam, da probam tega karakterja danes. Ko mi čakam. Čaj, dej da zdaj preden, kdaj igrajo. Zdaj se še ogrejo, evo ga tens. Prej sem imel baje show match, pa nisem vedel chat. Tako da bomo zdaj za nazaj pogledali, kaj so igrali. Ok, kaj me zanima, kako so igrali tole ženo. Ne, kaj jaz delam? He's actually going to lean into this one a little. Could have isolated. Look at the damage. Look at what he's been able to achieve here. Cutting off a couple of players from the others. Using this utility incredibly well, but now has a fair fight. Didn't manage to lock down the opportunity while he had... To je Haven v videu. Ja, da bi Haven prišel nazaj, bilo sick. But again, their weaponry... Sej to, Strix. Sej to. Fugu's fighting back. Yeah, Fugu is putting up numbers. A ja, danes ne bom mogel igrati z... Black and hitbox. A, lej, ka ona... Alo, lej, a vidiš, ki je dead, je tukaj nek efekt, kakor da pač, ki še vedno lahko smoka. Aha, ok, jaz vidim, da bo takole. Ok, drugače, ona, ki ima 2 smoka, se refillata, tako kar omno, ne? Ampak ki je dead, ima očitno en smok, ki ga lahko usa. Lahko pa, da se ta smok tudi refilla. To je sick. Da imaš smok tudi, ki si že dead. Uf. Kaide and Fugu. Are you going to be able to find Black in time? Oh, you absolutely will. He just drifted through that smoke. Jo, ta karakter res... Ej, to... Da so naredili en tazga karakterja... Dobar, čeprav Gecko je bil tudi ta karakter, ki je izgledal res sick, ki ga je folk hotel igrati. Ta to zgleda res sick, to mi je všeč, to mi je všeč. To je preveč OP. Pa, za vsa... A veš kaj mi... Za vsazga karakterja vsi govorijo preveč OP. Rekli so za... Zadnji karakter je bila ta, kvaj že res ta? Ka te za ult da uno pajčevino noter, kvaj že res? Pa isto Gecko. In za Gecko ta... Ne Iso. A ja, ne, Iso ni bil... Ja, Iso je bil zadnjo, mislil sem ono drugo. Drugač, Deadlock... Ja, drugač od Iso. Iso, Deadlock in Gecko so vsi rekli, OP, to bo takoj nerfan. Noben od teh karakterjev ni bil nič igran. Gecko ta so še buffat mogel in je zdaj dosti igran, odkar so Sky nerfali. Tako da... Gecko ta so mogel... Pa so se vsi pritožvali. Sploh za Deadlock so si rekli, da je OP. Ampak, tako da lej bomo videli. Pa jaz mislim, da en smoke, da imaš, ki si mrtv, jaz mislim, da ta ability ni tista stvar, ki bi naredila tega karakterja broken, iskreno. Ja, Quick se šele ob 10 imamo, da nam odprejo server, da lahko igramo. Ma, ne moreš reči, en mesec bomo nerfana, če še nismo videli, kako se bo igral. Ne vemo še, je boljši smoke, kot kakšen drug. Čeprav, definitivno, glede na to, da je Omen igran, bo tudi ona igrana, po moje. Ja, vidite, lej.
ko si mrtev, si takole zraven igralca, ker je full sick. Leto, čakaj. To je sick. Unika Kejdej, kva? Kako igrajo? Tukaj Čaj, jaz sem šel preveč nazaj zdaj, jaz. Preveč sem šel nazaj. Ja, tle je mrtva, ampak ti lahko takole gledaš, pa probaš mu smokat svojim teammateom. Full hudo. Da lahko smokaš čez celo mapo? Ne, ni čez celo, tako nekakva brimstone, ja, vidite. Imaš nek range. Ampak je velik range je. Velik range. Deadlock je na Bind Insane. Ja, sam je noben ne igra. Od projev, če govorimo. Ja, smoki se refilajo, ampak ko si mrtev pa ne vem. A ko si mrtev se refilajo smoki? Čaj, daj da vidimo. Daj da še enkrat vidim tukaj, čakaj. Tle smoka? Jah, ne, sam ne vidimo. Moram videti tako. V vsakem primeru, čat. Iskreno, tudi če bo bolano broken OP karkoli, rajš vidim, kada je Novga karakterja, da je broken, pa da se ga dejansko igra, pa spremeni meto. Kokar da pride ISO, pa Deadlock, pa isto tudi Neon v bistvu. Pa Harbor tudi na začetku ni bil neki, jaz sem ga še igral edin. Pa da ga noben ne igra, veš, pa se nič ne spremeni. Rajš vidim, da se, rajš vidim, da je OP, pa se meta malo spremeni, da je malo drugač. Malo pa pogledaj višji. Ja, isto ka Brima range, ja. Pa ult ima še tle. Čak, da oni igrajo? Niso še začeli, okej. A ja, Strix, danes ne mogu z Andrewom igrati. Andrew je tam, v Madridu. Že Harko? A ja, pogledaj na to mapo, ki ji kaže, ki je dead. Ok, bom pol pogledal. Mislim, bomo videli. Sam smoke je dejansko, kot smoker je, glede kot smoker je identična Omnu v bistvu. Ima dva smoka, pa isto sta oba smoka taka, da noter vidiš v smoku. Danes ne bo brola, verjetno. Tako Jamber, kak je bil OP. Jamber je bil po moje edini od novih agentov, ki je bil dejansko toliko igran, ki je prišel ven. A jaz mislim, da ta karakter ne bo na temu nivoju, definitivno ne. Evo, rezala se je. Ne vem, jaz ne vidim, zakaj je bila toliko upika Chamber, ampak ima pa dobre ability je. Zdaj me, kako se bo to... Čekaj, kva? Čakaj, zakaj je Mixwell tle umrl? Čakaj. A ja! Okej! Okej, ona ka ulta, ka se reza. Ti ka, recimo, ka umreš, ka imaš ultimate, lahko ultaš in se rezaš. Ampak imaš timer, da dobiš kill, ali pa assist, da preživiš. Če ne narediš nič od tega, dejansko umreš. Okej. To full balansa. To full balansa karakterja. To dejansko ni free res, ne? Recimo, če ti umreš, recimo, da ti umreš, pa tvoj tim dobi trade, pa dobite site, je brez zveze, da ultaš skorda. Recimo, če ni nobenega enemija okoli. Oj, to je zelo pomemben podatek. To je zelo pomemben podatek. Še vedno je dober ult, definitivno ni slab ult. This circle that appears on the minimap is that Mixwell slipping into the smoke's UI, right? Yeah, that's him activating the smoke UI. There's a method to the madness here. That turret's a real problem. And the flash as well. Hitbox gonna swing. Zdaj hočem videti, ka da ima smokerja gor. Da vidimo, kva piše nad mapo. Ready for Mimi and Kaide. Still got the turret as well, so got a lot to be able to try and make this a difficult retake here. What can Mimi do with this though? Čaj, koliko dolg je bil ta recharge? 30 sekund je, da se recharge za smoke. Je porovno isto 30 sekund. Ja, za ult vem, da imaš določen čas, da ultaš. Ja, to vem. Že to je gaming.
To rabiš pamet timing, ja, definitivno. Pač njen ult bo full glede timinga, evo. Nazaj je, rab kill in ni dobila kill. Kva? O, ne. Evo, oba sta stanana. Zakaj ne pokaže? Jaz bi rad videl... Rad bi videl, kaj je mrtev spet, da smoka, da vidimo, kaj piše nad mapo. Ful mi je čudan, kako smoka, tako, zgleda, kakor da bo nekaj poslala naprej. Mislim, se bi pošel smok, ampak... Kaj to naredi s prstom? Kjer del? Drugač, ta C ability, to je overheala, ne chat, tako kar Reyna. Ali je kaj drugač? Mene tudi všeč Agent drugač. Chat, danes ne bom šel v Florizlava, razen če bo VCT finale prej konc, ker drugač ne smem iti. Pa ob 10 pol testiramo agenta, odvisno kako bo. Ja, sam, ne rabaš killa kot Reyna. Meni izgleda, kakor da kad dobiš kill, da sprožaš. Meni je to tako zgledal. Rabaš kill, mislim, da rabaš kill. Tako da je tak smoker, ki moraš biti ful bolj agresiven. Ajde, vidim. Evo, vidiš, evo, tle ima zdaj timer nad C-jem, ste videli? Tle, kaj je dubla kill, a ne, ima timer nad C-jem, koliko časa ima, da to sproš. Ampak, ta ability ni tako kar od Reyne, da rabaš imeti line of sight, da vidiš uček. On gre lahko zdaj le nazaj, oziroma ona, pa pritisne C, pa dobi ta overheal. Ne rab biti direkt tam. Pač, kad dobi kill, se lahko omakne, ne rab gledati v ta body. Lukas, ne, danes je Santa Midas. Ja, to ti poteče, pač, kad dobiš kill, lahko ta C ability uporabiš sam. Ta hoče zdaj videti, pač najbolj zanimiva stvar je to, kad si dead, ne, kad imaš smoke. Ko v bistvu, to je full dobro, kad v bistvu moraš biti agresiven nekak, da lahko te ability uporabiš, pa če umreš, v bistvu, s tem balansajo, ker smokerji so ponovati vedno v zadnji, zato ker pač, če ti smoker umre, sploh v arenku, ko imaš samo enega ponovati, je zelo slabo, ne? Ja, sej, Sentinels igra grand finale. Zdaj sam gledamo za nazaj, to je bil show match, ki kaže Novga agenta. In je v bistvu, more imeti smoke, ki je dead, če ne bi bila full preslab karakter. Zaradi tega, ker, jaz mislim, da je to dobro, da se refila tudi, ko si dead, zur. Kafor je, da če imaš ti, recimo C ability, rabaš kill dobiti, da ga lahko uporabaš, pa njen ultimate je tudi v bistvu, ko ultaš, moraš dobiti assist ali pa killa, ne. Tako da v bistvu, dva ability ima, ki sta na kill, pa dva, ki nista, ne. In se mi zdi, da pač zaradi tega imajo narejen, da ko umreš, da ko si mrtev, lahko še vedno smokaš, ker če ne bi bilo dosti slabo. Zato, ker moraš biti agresiven, da si agresiven, pa pač umreš, še vedno nisi trovu igre ekipi, še vedno lahko smokaš za njih. Pač jaz mislim, da bo definitivno v pro playu igrana kot secondary smoker, po moje. Ja, Strix, definitivno bom probal to, pač. Včasih sem mogel skozi smoka, pa sem vitak skozi Omna igral, ker samo Omna igram od smokerjev. Ta pa je tak smoker, ki mi je nekako všeč. Pač playstyle, tako da bomo videli. Hočem videti, ki so mrtvi, kdaj bo začel, niso še začeli. Hočem videti, ki je en dead, da vidimo nad smokom, še zdaj nismo videli. Ker ful malo kažejo to. Evo, tole je dark smoke. Ta smoke je bil od mrtvega. Če je dark, vemo, da je od mrtvega. Sam kaj ne kaže. To je duelist za smoky. Mislim, sam nima stvari za duelista, iskreno.
Kaj se dogaja? Aja, nima keybinda. Omen si lahko agresiv, sam z njo boš pa dejansko mogel biti. Sam povej, da ona ne more kar prva iti noter, ne? Še vedno rab imeti nekoga, ka flasha pa to. Ona ima sam reward za kill. Ja, sej verjamem, da se refila. Sam je zanima isto 30 sekund. A povej, da ka si živ, imaš 2 smoka, ka se refilata, tako komen, ka si mrtev, imaš 1 smok, ka se refila. Jaz mislim, da ne bo OP, bo pa definitivno igran karakter. Iskreno. Po moje, no. To je dobro, da če ultaš prav, da rabaš kill. Ja, mislim, to ult naredi ful slabši, kogar sem mislil, da je, ne? Iskreno. Kje si not ajč? Ja, Sentinelsi versus... Vse so, a so Genji ali niso? Jaz vedno rečem Genji, ampak nema so Genji. Da vidim. Ja, vse so, Genji so, ja. Kaj je že finale? Ja, pri Valorantu gre hiter. Ponavadi trajajo te turniri tako 1 teden, maybe 2 max. Sam to je še Masters, pa še Champion pride, tisti je pa najbolj. Tisti je najboljš, ne, če je to un Champion. To je ono, kaj je ekstra, kaj pridejo še uni skini, pa to ponavadi shop. Ja, tam, ob glavni cesti, ne, Minotaurus. Kdaj to pride ta agent? Iskreno ne vem, kdaj pride, ampak ponavadi, ko mi dobimo, da lahko testiramo agenta, ponavadi pride pol agent z naslednjemu updateom v parih dneh, tako da po moje v sredo. Ali pa kaj tasga, po moje. Kaj se je zbudil povedalskega lepa? Jaz isto, sem spal 1 urco zdajle pred streamom. Za koga navijaš? Pa za Sentinelsa sem. Sentinels. Pač Genjijev še nikoli nisem gledal, tako da. Ja, Američani v tork mi v sredo, tako. Čaj, a oni so Korejci. Marinko, ob 10 zvečer testiram Novga agenta. Če bo ta finale, recimo konc 7, 8, imamo vmes 2 urci, ko lahko igramo, ja. Razen, če grem mid s Floris Lava turnir, sam ne vem. Raž bi Valorant igral. Ne vem, ful mi sede Valorant igrati zadnje čase, chat. A vam je to bad? A vam je cool? Da imamo skoraj vsak stream zdaj zvečer Valorant. Ja, Korejci so. Ko lahko dobiš prej account Valo? Jaz sem Riot Games partner sem, pa pač pol mi testiramo, pa lahko streamamo. Cool je? Ok. Bom dal bolj na glas, ko se bo začel. Zdaj se z vami pogovarjam več zato, da jaz sebe bolj slišam, pa da vi mene slišite. A to rabiš med 1000 naročnikov? Oni ti rabijo pisati. Oni so mene kontaktirali tako 2 leti nazaj. Ne, nič mi še ni rekla Strix. Vse lahko, da mora iti prej v odobritev pa to. Ampak vse po moje ji bojo dal. Oje, banal so Lotus pa Sunset. Genji so banal Sunset pa Lotus. Pa Sentinelsi so pikali Breeze. Pa Bind. Jen je pikal... A ne, Jen je pikal Breeze. Pa Sentinelsi so pikali Bind, Jen je pikal Ascent. Sentinelsi so pikali Split, pa Decider Maj pa bo Icebox. Model, koliko je ta chat, iskreno, ta loot pool mi je tok shit. Full rajš bi imel noter, recimo, namest Breeza bi imel noter Haven, pa namest Splita bi imel noter Pearl. To bi takoj zamenil, iskreno. Se strinjate?
Agenta lahko zdaj kupimo s Kingdom kredici. Ne, v bistvu ja, ampak ne. Sprav, na začetku ne imaj prve 2 tedna ali prvi mesec, odklenaš novega agenta tako, da sam igraš pa dobivaš nek XP pa ga avtomatsko odklepaš. Ampak če ga v tem mesecu ali 2 tednih, kakorkoli je, ne odpreš, ga lahko pa kupaš s Kingdom kredici. Lahko pa takoj z denarjem kupaš, ali pa, če imaš Xbox Game Pass, ga dobiš takoj. Tiho Quickly. Gremo v uno igro, kjero igro? A unka ugibate, ja zdaj le nekaj bojo igrali. Zakaj se nima veto map? A zakaj Sentinelsi niso banala to? Kje si Roker? Roker, si videl, kaj sem takrat solo qualifyal, pa sem to kjak, da niti nisem polfinala igral. Ne moram vedeti, da sem qualifyal solo te. Kje so pikali defende in attacke. Ja, ne vem, kako je tukaj, kaj je best of 5 drugač. Ja, Roker, jaz sem mislil, da nam kvalo. Imel sem 68 pik, pa mi je folk pol rekel, da sem kvalo. Sam s tem, da sem zadnjo igro toliko dober igral, pa sem pa choke naredil en, pa sem bil 14. Choke sem naredil en. Dobil sem najjači refresh in pa sem zasral. Prvi do 3, best of 5 se temu reče, do 3 zmage. Ja, top je nice insane. Roker, jaz bi earninge dobil, če bi igral, jaz bi zmagal. Daj svetovno valo to, mislim, to je drugač svetovno, v bistvu. Sam ni najbolj pomemben turnir. Champions je najbolj pomemben, sam nekdaj je VCT Champions. Ker recimo tukaj le, tist, kad on zmaga, dobi 250 jurjev, drugo mesto je 100 jurjev. Ampak, VCT Champions 2024, a se že ve, kdaj je? Zdaj ne vem, to je tour, a ne, to nisto, ja, z Mastersi, poj pa International League. Aha, ja, 2 Mastersa sta, poj pa to. Sam ne vem, kje se to igra. Ampak ne ve se še. Tu datuma še ni. Al? Je datum. Aja, je! V Koreji se bo igral. Imagine, da me povabijo, da grem tja. Bi že rekel, Genji ima map ban advantage, ker so iz upper bracketa. Okej. Drugače pa... Augusta. Chat, imagine, da mi je povabil. Andrewa so zdaj povabil, on je tam, Andrew. Ajde, da vidimo. Pa igrajo. Točen, Tens tukaj ne igra smokerja. Kaj je ta igra na blizu? Zakaj Diamanti niso igrali gang kvalifikacije? Zato, ker itak ne morejo igrati finala tam. Takrat, ko je gang šel, on igra play-offe. Čaj, to je malo prav na glas. Chat, Sentinelsi pa Genji so že igrali med sabo v prvem delu teh play-offov. Pa so Sentinelsi zgubili 2-1, tako da zdaj da vidimo, če Sentinelsi dan zmaga. To nima veze, Quicksty. Quicksty, Ascendant sem zdaj. Živel knap. Naslednjič Ernie. Ma ne, ki je preveč lahko, Roker. At least onto one position here, but time's starting to work and tick against the face from all of them. On top now, Sassy versus Lakia, and they're all players against one another. It's Lakia who cleans it up. 1-0, sem mislil, da se ti dobil prvo rundo. Kaj sem boosted? Tu, če bi tako mi je manjkala ena igra, da pridem do tja. Ja, sam pač včeraj smo 25 postali dakšen, pa sem pač nisem takoj pa... Kako ga je noter porinal model? Kot drugo, sem dobro igral včeraj. Pa itak sem že bil, pa proti Ascendi sem videl, da že skozi igral. Bolj bom padel, čem Strix sem igral. Hec. Jaz sem rekel, Strix sem igral. Daj Magical, daj.
What do you mean sem bil... Tenza, pa nisem bil... Dejansko nisem bil stakan rank. Odkar sem začel igrati, sem prišel iz plat 2 v Diamant 3. Kaj ti govoriš? En mesec, kar redno igram. Kako je to stak? To ni stak. Zdaj za četrte kvalifikacije. Naslednja nedelja, po moje. Choose to peek his cranium out wide. Still going to be playing his life now. It feels a little bit like a comm was missed there because the spike was dropped. And yet Tens is going for a repush elbow, almost anticipating that Gen G would pick the timing to rotate, but they had to recover that spike and had to be cautious doing so. Has Tens read this play perfectly though? Guardian in hand, and the rest of Gen G are coming towards him. Can this be something here? And he's going to be tole. Ajde, Tens. Au. In 2-0. Ča, oni so forsali Sentinelsi, ja? Ne, niso forsali, niso. Just more unlikely. Zelsis with the outlaw. Everybody dies in a single shot, but it's a 1v3. Glej to model. Kakšen awareness človek. Na seriji. So 3 players surviving. Making it nice and clean here for Gen G off the back of that pistol round. Kako postati ultimativni gamer? Diploma iz družboslovne informatike FDV mi nič ne pomaga pri temu. Kva? That was a dismantling. One that had Dappling claiming full responsibility for the choice to end up here. Mislim, tlej dejansko boljš wallbangat headshot, kakor v telo. Brez wallbanga. Ko je prišel diamante, paka te mora skautat. Sam diamanti so zelo dobri, veš. Diamanti so v drugi najboljši ligi, v Valotu. Brez poraza zaenkrat. Zdaj igrajo play-offe. Oni se borijo, da pridejo na VCT. Prav lep kill. Sam Tens je tudi dead. Pa štole more nujno 70 dobiti, ker imajo bonus Gen G. Sixth Sense Awareness, tako. Ampak ne, sej, a šteka toliko igra, itak, mislim, itak skozi moraš predvideti, da je lahko en flank, ne? Iskreno. Zato mi je šlo pa drugač takrat, Chamber meta, dokler ni imel sam enega trepa, mi je šla ful na živce, folk se je preveč navadil, da noben ne gleda flanka, ne? A veš? Zato ga s Chamberom si postavil 2 trepa po celi mapi in imel si cel flank pokrit. Ne, Tixon. Okej, finale danes. Potential there to set that one up, but finally a few shots fired and Rattle Texture's been creeping and crawling up onto the angle. Finally there. Ja, okej. Če, so Gen G res toliko fucking dobri model. A so oni sploh bili a so bili oni mogoče na Pacifiku poraženi, ali ne? Okej, Zekan. Zekan. On ima še ult. Brav, Zekan 4. Sentineli se vedno zgubijo na začetku in pol vinajo. Ja, nazadnje so zgubali proti Gen G-ju v prvem delu playoffov. Kje, Abi? Gor v sobi. Dominating not just on Raze, as he has been doing all year, but also finding his form and his footing. Že trvaduvalijo, jo. Especially with rifle in hand. The timing on the cloudburst dropping, just giving him the perfect moment to deny the plant. And grabbing 2 on the back of it as well. Enormous play and also demonstrating one. Kjer je Zekan? A je Zekan ta mlata, ne? Kaj ga je na koncu pokazal. Pleškot, kako jaz, je Sasi. Tens vemo, kdo je. Pa Zelsis tudi vem, kdo je. John QT ne vem, kjer je. Že danica. Zdaj, kaj je bil tata Leo, ja. Ja, imam prav, okej. Sploh ne vem, kako zgleda John QT. Sem res, da ga nov zadev človek.
Now a scurry and scatter, everybody running over towards that A side, seeing if they can at least reinforce Meteor's position. He's going to be tucked close. Čakaj, Majo. Lej, Sentinel si igra enega smokerja. V bistvu, sam je res zanimiv, da je en smoker dost na blizu, ker je toliko velika mapa, iskreno. To mi je res zanimiv. Ne vejo, da je en flanka. Out wide, Lakia though gaining that kill and closing the door in front of him. Neural theft, given the info. Texture, now the emphasis placed on him. A dash to the side here, but a pull online. Kjer timing na pulu, človek. Ja, pa še Aero ima model. Insane. Genji dobro igra. Čakaj malo. Zakaj je on gledal gor? Že Osana? Sem mogo vedeti, da je on umrl gor. Ja, bravo, Franki. Kaj so to cel roster zamenjali? Kdo to? A Sentinel si? Mislim, zdaj imajo že cel tak roster, ne vem kakšnega so imeli prej. Zdala. Vrejo sem sviski, kako si ti? Da tako igraš, moraš imeti insane game sense, mislim, to itak. Dobri so te korejci. Ti si pred dober 2 leti nazaj, to itak. Takrat je bil še Shazam noter, če se ne motam. Dobar, sam jutr je že šola. Res je, jutr imate šolo. Kdaj imate kakšne teste, čat? Pa izpite. Kdaj imate kaj? Jutr! Kaj pa imaš jutr? Kar vsi pišete jutr! What? Čaj, testi so se zdaj pol začeli pol. Mogoče pa zato manj folka zdaj gledam, ko se morate vsi učiti. No, taj, da ti si na praksi. Oj, kaj pa ste, a ste v srednji, osnovni, ali na faksu? Kako te je šlo, Svitski? Smo, bo to 4-1, a? To je zelo težko, da dobijo to rundo. Ja, kje ne morejo dobiti te runde. Čaj, kva? Nisem vedel, da lahko ult gre tako, da sploh ni šel v eno smer. Čeprav čaj, Tenzi je dobil kill, Zeken ima rifle, definitivno se da tole dobijo. Sam Viper ult je kar... O! Zen si še s killom! Oh my god, kva? Vsi so preživeli! What? Matura se bliža, imaš to easy, Nina. Srednja. Scorp je posredna. Kao, vsi ste srednje. Kjer letnik pa ste? 4 bo po moje najsvitski. Ja, Sana. Drugi, tretji, prvi, tretji. Čaj, Quicksti, a ti imaš tudi maturo letos? Janček je 9 razred, okej. Četrtletnik. Pismo, vse je kar dosti četrtletnikov, pa tretjih. Kar velik. Četa, kdo od vas gleda slovenski hokej, drugač? Danes sem po dolgem cajtu videl frenda tega, ki igra za Olimpijo, Miha Zajc. Ne fuzbal, ampak hokej. Nekjer sem vešel gimnazija, Domžala. One of the things that Sen said in their press conference was it was difficult playing against Genji, hard to isolate your ones when they travel around in such a pack. Pa Teza, jaz, ko sem bil v osnovni šoli, je bil hokej bolano popularen. Pač menke je Zajc zrihtul karte za Olimpijo, pa to, ko smo šli gledat, pa te dvorane so bile polne, pa vse. Ne, skokov jaz ne gledam. Hokej, takrat vem, da smo ga full gledali, pismo pa igrali. Sem bil jaz osnovna, je bil full popularen. Čeprav slovenski športi so vsi bolj, kaj ne šli. Se mi zdi, kada je sam še fuzbal. Tudi košarka, kak sem še jaz igral, je bila full popularna. Lega, ten z 2, nice. To je več kot 10 let nazaj.
To je res. Now, all the way, man. The movement looking clean with it. Texture's got something to say. Still, only one blade left. Rest of them finding into the back wall, but there's the refresh and shut down. En metek je lepo zadev, sam pa je umrl. Only 11 seconds Oh, left. 3-3. A ne, čeprav lahko še planta, ne, right, Spike ima. No way. And yes, we'll be able to get it. Imagine the clutcher, imagine. Don't let this one slip. A 1v3. Karen, though, is going to be able to reposition slightly. Pa ten za lahko, da bi bil easy. Yep. Zell says needs to be ready. Karen, the movement impeccable, the aim on top. And he's brought it to a 1v1. Zakaj bi tako? Evo, tle če bi Strix igral, bi bil zdajle jezen. Pa če sem vam rekel, počakajte, zakaj vsak kempa boje, zakaj ne pikamo skupaj? To bi Strix se zdajle drl. To je res pinči. Kožarka je še zmer, kaj je popularna? Ma ne, slovenski basket se mi zdi, da je fullball trash. Drops down, fight taken at one. Karen, a menace to him. The scourge of Sentinels. Oh, no way. Slovenska košarka je šla dol, ja. Ampak košarka na splošno ni šla dol. Košarka je še vedno pač zelo popularen šport. Pač okej, ni na nivoju fuzbala, ne, ampak... Ampak ena stvar, zakaj se mi zdi, da je tudi fuzbal lažji, bolj popularen, je zato, ker je bolj dostopen folku, ali kako prego. Zdi se mi, da lažji je sam enemu žogo kuvat, pa tam neki brcat, kakor pa basket, až raba še vedno koš met, ne. Se zdi, da fuzbal je najbolj tak šport, ki je najbolj lahko dostopen folku. Vsaka vas ima fuzbal igrišče pa klub. Tudi to je res. 2 kila. Zdaj pa da ne čovkajo tega, no. Lega Strix. Ampak ne vem, lej, vem, da sem jaz full, pač jaz sem basket igral, saj sem tudi fuzbal malo igral, ampak tako da tukaj sem malo pristranski, ne, ampak se mi zdi, da je basket nasplošno bolj zanimiv za gledati kot fuzbal. Zakaj? Zaradi tega, ker ajš, basket imaš skozi neko akcijo pa to, ajš, fuzbal se mi zdi, da full dolg gledaš, da vidiš nekaj dobrega, ajš kaj mislim. Tak imam jaz občutek, ker ne spremljam fuzbala. Ampak taj občutek, kadarkoli kaj vidim je tako, a veš, gledaš 90 minut za to, da vidiš 4 dobre akcije, ajš kaj mislim. Okej, sweet. Fuzbal je šel v zadnje čase v KS, zakaj? Pa se tudi, ko gledaš NBA, je... Koliko je zdaj sojenje v NBA-ju, je porazno, res slabo, res slabo. Golf je bolj popularen kot basket. What do you mean? Golf je popularen samo od folkom, ki je bogat. They didn't really interact with it very much because he went for the peak double doors. Če se neče dogaja, res brez se zagledati. Če sem ja, pač zdi se mi, da je... Pač ajš, basket se mi zdi, da... Oj, dokar ni 40-30 pik razlike, je še v redu. Could certainly be another twist in the tail as we head into the next. Not revealing the hand that they have purchased that one. They might be able to check the money at least in the follow-up now into this round, but... Fuzbal lahko gledaš 2 uri, da veš kakšen gol. Pa še to je včasih 0-0, ni šans, da to gledam. Ne, pač sej, verjam... Mislim, iskreno ful ne... Dej unika radi gledate fuzbal, zakaj ga ful radi gledate? Za igrat, za stom, igrate čist drugačka gledati. Krecimo basket, jaz tudi bolj, ker ne gledam samo NBA, ne gledam tudi evropska. Čeprav je evropski basket zelo dober, ampak nikoli nisem padal v to, ampak tako. Zakaj radi gledate fuzbal? Kaj je tista stvar, ki radi pač... Ker ga igraš. Žabajco. Pri fuzbalu so goli bolj satisfying, ker pri basketu, ker niso to kretki, to sem hodil odgovorit. Mislim, pač, bolj je hype, ker nekdo da gol, to definitivno, se to je logično, ne? Ampak v basketu pa veš, je hype, ker nekdo zabije, pa ker naredi insane trico, pa enkrat, až kaj mislim tako.
and then put pressure so deep to punish Kieran and Munchkin. Already the lineup sailing across Dart. Zakaj nimamo nobene slovencev v Formule 1, je vprašal na ta idejo. Pa Pinč je rekel, ker za Formule 1 rabiš milijone. Nisem vedel, da bo tle Tens ga dobil. God pop flash! Oh my god, ampak Meteorik pa uničuje. Oh! No way, na koncu ga je dobil. Če je 0-0, je malo bolj tako. Če pa ta tekla, ki je bila finale svetovnega prvenstva, si pa živčan 120 minut. Ja, pa se verjamem, da si živčan pa to. Ampak tako. Recimo, okej, raje bi mogel tako vprašati. Recimo, zdi se mi, da NBA rad pogledam dobro tekmo, tudi če ne igra ekipa, za katero jaz navijam. Fuzbal se mi zdi, da če ne igra ekipa, za katero ti navijaš, da je folku manj zanimivaš. Folk ful pade v fuzbalu to noter, moja ekipa, veš. No, sej v basket tudi, če gledaš Euroligo, ampak tako. Veš, kaj mislim? Zdaj, da fuzbal ful da na temu, na imenu ekipe in folk ful navija, pač je ful za svojo ekipo. Po mojem se mi to zdi, da je tista stvar, ki naredi pol, da folk res ustane not pa gleda. V NBA je ful problem s sojenjem, masa ga dotakne, pa so že prosti meti za brez veze. Ma ne, NBA ni problem, koga dotakne. Drugač, folk, ki ne igra, ali pa ki ni igral basketa na visokem nivoju, ful ne vejo, koliko je dejansko veliko kontakta drugač v basketu. Basket ima ful veliko kontakta, ki ni piskanega, veš. Ampak bolj se gre, bolj je problem v NBA-ju, kako piskajo te tehnične pa te stvari. To je ful bolj problem. Ful vzame stran. Drugače, NBA je dejansko drugač ful kontakta na splošno basket. Sam jaz mislim, da NBA, če bi hotel malo spremeniti, ker zdaj je ful ogromen... ta flash je bil... vprašljiv. NBA ima ful probleme, ker ima pravila 3 sekunde v raketi, ne? In zdaj, ker je se basket tako razvil, da so bolani šuterji, da vsak lahko meče, se zdi, da odstraniti bi mogel ta pravil 3 sekunde v raketi, po mojem. Pa bi ful spremenili ta NBA. Čet, 6-3. Čet, a je Breeze bolj defense side ali attack side? Dejansko ne vem. Dejansko ne vem. Sam pa je bilo še več nepiskega kontakta. Kaj, če bi bilo to 3 sekunde, kao? Ma ne, mislim, sej ni problem, da če je kontakt pa da se napiska. Sej imaš, nek kontakt je dovoljen. Nek kontakt je dovoljen. Sam pač mora biti bolj tako, a veš. Basket je ful težko, pač definitivno, ko je bilo to. Definitivno je zelo težko biti sodnik drugač za basket. Pa zato, ker, kot sem rekel, kontakti so dovoljeni, ful je odvisen, koliko sodniki dovolijo. Sam fora je, da pol moraš ti to nekako predvidevati za obe strani, a ne? Ful je težko vedeti. Že onace. Rework pravil. Sam težko je, pismo. V basketu se je folk tuk... Včasih si imel ti enega šuterja na ekipo v peterki notar. Zdaj imajo 4 od 5 igralcev, ko lahko trojko zadajo. Veš, kako je to težko igrati, stari? To za NBA govorim, to je težko igrati. Če pa kriješ vsakega igralca, ki lahko zadane, je pa prazna raketa, veš. Pa pa še pravil za 3 sekunde. Jaz mislim, da morajo začeti kaznovati sodnike. Če so kakšne sodniške odločitve zelo vprašljive, bi mogli tudi sodniki dobiti kazen finančno. Koliko igralci dobijo, če kaj rečejo, iskreno. Novga Agenta so že pokazali, igrali so pred tem mečom, mi smo ga pol prej še gledali, preden smo šli to gledati. Ob 10 ga bom pa jaz igral. Že lolo. Sodniki sodnikov, tako. Ne, pa je gambling ful problem v NBA-ju. Sploh odkar je gambling sponsor. Je kar velik problem.
It's a kill trip, but with no one really to play off it here. All given up, so Meteor once more building up towards Dimensional Drift. On his way through, he'll be able to clear out most of this side as well. Basically the human... Kar free side so jim dal, what? Čaj, še zmer ga je dubo, kljub temu da... Ne, ker gledamo ta turnir, ne bom šel... Ne bo konc takrat, da bom šel lahko Midas Cup. Čaj, koga je tle dober run dobiti na defensu? Pismo, meni se zdi, da je to bolj defense. Mapa, ali? Že kranči. Ja vem, da je ob sedmih. Ali ste rodoval? Dončić je imel baje tako eno izmed najslabših tekem možnih prejšnji teden. Še šter. No, Agenta je drugače sik chat. Res je insane. Sam te tehnično v NBA niso več normalne. Takrat, ko je te tam plosknil, pa dobo tehnično. Ne, tehnične so preveč glupe, iskreno. Zato, da se sodniku deraš v glavo, to zastopam. Ampak recimo, da enega posterizaš, da zabijaš čez njega, pa si tako, zakaj je to tehnična? Pač ne bo, mora biti neki stari, da, valjda boš imel kot igralec neke emocije, a ne? Vsi imajo slabe igre, tudi MJ. Mislim, ja, sam tle se je že skor šlo, da je imel skor da najslabši tako, kakšen rekord podaril skor da. Tuk slabo je bilo. Uf, uf! O! Kako je on še živ? Kako je on še živ? What? Himself a gap into the A site, but the spike has been dropped down into the center of the mid, and it's all down to the individual plays. You can see Keron also thinking about the same thing here, and Munchkin. Full territory gain down. Ma, ki je toliko velik falo po vsega Quicksti. To keep their eye on almost every single angle here, and guess what? Plenty of backs facing away from them. Keron! Pa spet ta model, lej to, no. Keron jih je že dvakrat, ka ne bi smel zmagati Gen G. What should have been a slam dunk send. Je Keron jih ubil. Oh my god. Holy shit. Another death blow, a dagger to the heart of Sen. Another round where Sen getting themselves into a hugely advantaged position. To sta dve rundi, ki bi mogli Sentinelsi dobiti, pa bi bilo dejansko lih kontra, 7-5 za Sentinelsa. Ne, čak, se je 7-5, ali? They gave up the sights and Gen G are just too smart with it. They read it, they react so quickly and get into positions where their players can pull off magic like that. Final round, second glass cannon operator. A ni 7-4. Here as he tries to take contact. Dodging that initial wave of utility. There'll be too many targets. Now, once more, Brent. Sassy drones out through B main. Kava kage, ki špilajo po pol ure. Pa Knez ga je naredil v obrami, pa še pik nič ne da. Ne, ja pa se nima veze Quicksti, ampak dejansko je pač pol, ki je začel podajati, so začeli dobro igrati, ker ni več metal zadnjo četrtino. Takrat so pol pač zaradi tega tudi zmagali. Pač dobro je igral, vse ostalo. Ampak tako pač. Da je bilo zelo pač, da noben ni pričakoval, da bo tako. Fora je, da on je imel nek povprečje neki 64% neki in medtem, ki je že skoraj konc sezone, a ne, je šel za cel procent dol, kar pomeni, da moraš zelo slabo imeti, da gre cel procent lahko dol po tako 60 igrah, až. Zgledaj še en VCT tens. Ja, mislim, tisti VCT, ki je tam zmagal, je bil Amerikas, a ne? Ta zdaj je pa pač Masters, ne? In je, tale je pač, da igrajo International, ni samo Amerika, tako da tale je bolj vreden. Pa še to, tiska zmaga dobi točke za Champions, ki je pol v Koreji. Kaj da raje, da kazni playerjem, če ti begam? Ej, za ti beganje pa ne vem. O, 7-5. GG, 7-5. Ni še konc. Kaj so to nekaj previja?
Ja, ker ga nočejo toxicity, a ne? A veš. Here, great awareness, dodged the drone, used the knife to cancel it, punished the player coming in. There was a trip there onto texture. He had to kind of adjust in. To je isto, kot recimo, po moje isto v fuzbolu, pa isto v basketu. Recimo, da nekaj narediš, pa ti začneš fakiča kazati. Imaš tudi 100% kazan, če mene vprašaš. Thank you so much. Wow, what a way to start things off. Čekaj, ta se je pa šolski fuzbol. Horizon high speed moment of the match came in the first half. We had multiple, as a matter of fact. It was kind of, you know, your choice, pick of the litter. Koliko imajo tle pauz na polcajtu, me zanima. Yeah, I mean, just looks so clean time and time again in these high pressure scenarios as well. Pa CS ni nič kazni za sredinca. CS je malo drugače. Vi morate vedeti, da Riot Games pa Valve, ki imajo CS, Riot je full bolj strog. Riot je zelo strog glede teh stvari. First international final. He had that birthday while he was here in Spain. And the journey for this guy has been long. When we first saw him internationally, he was only 17 years old, playing with Exet on stage. At the time I talked to, his parents were there with him, going along to Istanbul, but they've been with him the whole way. This is a picture from Americas of his grandma out with him. Ne, Frankie, chill, nehajte žiti. He's a young guy, but he's prvega polcajta je konc, kranči. Še od Donskej, Valorant ali pa Fortnite. Ob 10 zvečer testiram novega Agenta. Ob 10 zvečer testiram novega Agenta. He carry himself like an absolute pro, but the man is just so meticulous in the server high puck. But he's going to need to continue. Predtem pa odvisno, koliko dolgo bo tole trajalo, nekaj best of 5. Bom pa pol še kakšno malo igra šel. Karen obviously being the clutch master on that controller role. Zekan's definitely going to have his hands full today if he wants to continue frontline versus this Gen G roster. Gen G's post plans got them a great path here. Their comp also excels in the retakes. They have a lot of util to bully Sentinels out. Gen G looking strong in this first map. Yeah, it's going to be very... Lejka so za ta pokal uporabili Matulčka to, zato kaj je pač nov karakter v zvezi z Matulji. Hudo. Agent je smoker, ki je bolj agresiven, ki si mrtv, lahko tudi smokaš še. Full insane. Zgleda sik, zgleda sik. So now 7 out of 7. And heading into the 8th, Sen need to be able to get To bo to težka za Sentinelsa, ker Gen G je insane. Mislim, ja, definitivno dobro igrajo. A gledaj, best of 5 je kar dolga pismo. Pač 3-0 zihar ne bo. Jaz mislim, da bo 3-2 na konc, da bo dejansko 5 iger odigral. Good punish though. A lot of damage. Yeah, it's not the kill, but they forced that back. Denied Gen G a little bit of space. And now this drone's really going to make it feel like it's a commitment into B. Instead, the spike is going in the completely opposite direction, I think. Kar nobenega ni Marku. Where you rely on the fact that Zekan has holes control. Gen G, they do play Tens? cues. Oh my, just missing a chance and the timing there for Tens, but with the orb now. Zekan ima god spot. Zekan ima god position. It's Karen. It's locked down into the corner position. Bravo, Zekan uničuje. Lojga tega. Zekan MVP, če zmaga. 4 kili. Ace! Ace, ace, ace. Ne bo dobil Acea. A pa mu bojo dali, da dobi Ace. Ni dobil. Ni dobil Acea, denied. Majste ga brez Sentinela. Kaj, a Sentinel si? Ne, misliš Gen G? Čaj, da vidim še enkrat. Čisto možno, ko imajo dva duelista imajo. To ne vem, quicksteam. Dejansko sem gledal za ta Madrid, sem gledal samo prvo tekmo, ko so igrali. Ker pa je bilo vse tako, a veš, da nisem mogel drugih gledati. Ja, nimajo. Brez Sentinela igrajo. Pa sej realno na blizu Sentinel sploh ni toliko spet pomemben, če mene vprašaš. Kaj je taka mapa. Recimo, na Splitu je full bolj pomemben. Kaj je jutar, Matic? Zanima me, kam gre ta flash. Nekam tja gor, v zadnji. Očitno flasha side?
make sure that they can trade out the lower eco players. And like I said, I don't think they realize that Meteor is this deep. Meteor going for walkabouts as a face early on. John surely hearing this one now, facing him, but it's O, John QT je bil edini, ki ni imel weapna, ne? Ampak se ima to. Oh my god, dobro, da je Zeka noter prišel. Tole je zelo dobra runda za Genji v bistvu, ker so jim ful veliko škode naredili. Okej, dobro. Vsaj 3 so prišeli. V bistvu so samo en weapon zgolj, ni tako bad, ni tako bad. Aja, oh my god, Matic gleda za nazaj. Čaj, da jaz to izklopam. A napišete Maticu v chat. A napišete Maticu v chat, da on za nazaj gleda stream. Bom izklopil to. Ritters gleda full nice nov karakter. Full nice gleda. Mislim, da ima dejansko šanso, da bo igran. Mislim, bo igran, če mene vprašaš. Zato, ker lahko boš smokal tudi, ker si mrtev. Kaj, da je full preveč OP? Ma ne vem, kogar sem videl, ne bi rekel, da je preveč OP. Zato, ker recimo ult, ko se rezaš, moraš dobiti kill. Da ne umreš nazaj, imaš nek cajt. Bolj pa Harbor. Pa sej Harbor je drugač dober kot dual smoker, sam to je pa teo. Ampak ne, mesli ne bo OP. Definitivno ne. Pač ful ne vem, vaš. Težko je vedeti, a bo boljš, da ga bojo recimo prav igrali bolj kot Omna. Ker Oman ima flash, ne, ona nima flash. Sam imaš sam en smoke ten za. Just raw mechanical prowess on display. An easy one is what it feels like here for Genji, overcoming all sorts of obstacles that were thrown at them. And I think that's an example of what was going Pač, wrong for jaz mislim, da to, da lahko smokaš, ker si dead, da ni preveč OP. Lih to je tista stvar, zakaj mogoče bo konkurenca z Omnom. Pač zato, ker pač fora je, da tudi kaj tak karakter, ki dva abilityja ima, ne, ki moraš ti dejansko biti agresiven. In če da oni agresivne abilityje, pa umreš, trovaš celi ekipi, ne, ko imaš vsaj en smoke. Kako to misliš, Phoenix? Pač jaz mislim, da ni to OP, da imaš en smoke. Pač fora je, da Omen ima TP, ki lahko pač narediš dobre play s TP-jem, pa flash ima, ne, ki je zelo pomemben. Lih zaradi tega, težko je vedeti, a bo ona ali pa Omen, je ful težko vedeti, kaj bo bolj igran. Ker fora je, da recimo, če gledaš pro play, a boš ti igral enega karakterja, zato, ker misliš, da boš mrtev, pa da lahko smokaš, ponavadi ti narediš najboljšo kompozicijo, ki je živa, veš kaj mislim. Inak ti je cilj, da imaš vse, da imaš na koncu, da si živ. Ne vem. Ne, se njej se isto rechargejo smoke crunchy drugač. A gled, bomo videli, kako bo. Ful me zanima, no. Ability je kopiranje od ostalih agentov. Še vedno na svoje deluje, ampak vi morate vedeti, da se ti ne moraš narediti ability, da je kar čist nekaj ekstra. Ajš, vedno bo neka ability ka flasha, ajš, kdo pride neka ability ka smoka. Oh my god! No way! Tens is insane klačom, kje si striplera? Omen ima že 2 na začetku. Se ti imaš tudi takoj 2 smoka, Crunchy? Klov ima tudi 2 smoka na začetku. Hvala za Bionic City vs. Gaming. Še dobro, da je imel to bombico na koncu. Kaj? A Belugi imel včeraj rojsten dan? Vse najboljše, Belugi! Vse najboljše, Belugi v chat, lepo prosim, nisem vedel, da je imel rojsten dan včeraj.
Vsi vse boljše belugi, pa da še on najde eno francozinjo. Dobro, da je bil lov, jep. Če se ne vem, koliko je imel sploh. Tale spot. You're just 100% dead, but taking a risk on a round like this where you have lower economy is absolutely worthwhile. Oh yeah, the time to do it. And of course, he will be able to hear rotates if they go B. And he'll hear them early enough to call those defensive positions. Back here with the bucky. Gledajte, vi tok delaya v chatu, a vi vsi nazaj gledate, refresh. Jaz sem to rekel tako, 30 sekund nazaj. Reaction out of Gen G, thinking that, okay, well, his presence there, but now the drone adds another level to it. A bit of confusion into the camp for Gen G, wondering where the hell are these players landing with only 40 seconds left. Time could start to become a problem, but nice. was the real danger. Dejansko imajo 70 šanse, da tole zmagajo. Ja, spet je hotel malo lurkat. Ne, dejansko bojo dovolili do finiša. Oh my god. No way. Vidiš, Sentinel si trovajo na polno. To je tretja runda, ki bi jo mogli dobiti, pa je niso. That's the value of Gen G taking risks. I'm telling you, Munchkin Aj, pa tucking mo. into that spot. You won't see him do it often on a rifle round, but what a timing to do it. And Lakia, he gets the perfect glimpse of Tens right before that. But also, they had no idea that Caron had already pushed down through halls and was in this position. Tens is coming that there's only one person in A main there for sure, because they just had no clue that the Astra was also ready, holding Lakia's back during the drone. Kaj, Kingi? Just like that, all of Ten's good work in the 1v3 undone in Ti sam još občutka za čas, nimam, ne, Kranči? Right back at it with the economical disadvantage. Drugi sploh ni nič rekel hvala v čatu, okej, si bomo zapomnili. To help them defend sites. It might seem weird using the Aura World. That means there's another player that can't. Zekan je res dober pismo. Drugač, Tenz je bil MVP za VCT Americas, ne? Tukaj pa ne vem, ker nisem dosti gledal, kdo bo. Tukaj tiska finale zmaga, ne? A je MVP glede finalne serije ali je MVP na splošno celotnega turnirja? Ok, igral Baki, že tim. Že roko. Po, model. Finally deals with him. Pesky intruder to a site that should have been theirs. Lakia is out wide, firing that util. A pull already going to be used and utilized. The three players left standing now for Gen G. Oh, Meteor ma god spot. In position. A 1v2 for Zelsis. Doesn't know where they are. Wall up, reposition spots. Care on. Splash. Majster je sebe flashu. Oh. Gen G bailing themselves out of a rough spot. Kaj bi lugi, ti to tryhardaš, lojga. A to solo kuješ. Is that when Sentinel's got in position to try to hit the B site, I believe Zekan's waiting for another piece of utility there. He's just delaying, waiting to peek at the right time and sets up Munchkin for the triple kill. If they had been able to move a little faster and had that set up a little quicker, Munchkin probably ends up just going something like 1-for-1 and Senna in a much better spot. Nevertheless, that wasn't even for them. Ti si najjači. 8-10. Rifles again online. Sen on an eco swing round with big ults for Gen G. Mene pa renko, veš kaj mi je najtežji pa renko, tle, kad benaš pa to. Ker ne vem, kjeri karakteri so full dobri za tiste mape in ne vem kot prvo koga benat. Kot drugo ne vem koga pol igrat, a veš. To imam jaz največ problema pa renko. They should have an idea that there aren't too many players halls unless it's being pushed. But that's not where Sentinels are going. Looking instead to dominate mid and set up this line. Karen is sometimes going to peek that. But it doesn't look like this round. Textures. Ne, Jaka, danes verjetno ne bo Brawl Starsa. Locking directly down into the tunnel angle. Can they cause a distraction in B main that pushes people into Zekan's crosshair? Zekan. It's all about the reactions, but Texture, of course, is favored. Kjer spot, model. Pa da tja gleda, holy. Že vidi, ja. Sow that chaos and discord into the map, at least with the pit laid down.
Ja, Belugi, vem kako je. Ja. Tole 11-8, pa prej sem rekel, zgleda, kada je slednji si dubal. Tako kako sem to rekel, že s tobo kaže. So čovkali uno, proti Ekotu so zgubali Sentinels in so čisto srali. O, sam zdaj bo težka, to bo res težka. Oh my god, videl se ga je. With 5 seconds down, no chance of sticking. I don't believe there's any time, and even if there was, Lakia could have absolutely sealed it up anyway. Beautiful work from Gen G. Jaz sem nekaj včeraj prišel Mythic. Eja, Mythic je ta, se pravi, najprej Vijolčan, se pravi, Diamant, a Vijolčan je Mythic, a je Vijolčan kaj drugega? Že samo. They're so skilled, they make it look easy. It certainly isn't. Almost every other team has struggled to deal with Sentinels. Gen G wiping them out. This is a map where Mythic je Vijolčan po Diamondu. Aha, to je Mythic, okej. It's remarkable. Kaj, a po Mythicu je pa pol najboljši rank, ali kaj? Karkoli je un, se ne vem, kaj je un. Gen G, this is a new roster. Sure, some people have been here before, but others brand new to a stage like this. And Gen G are on a 9-match win streak, beating out DRX, becoming the top Korean team, beating PaperX, becoming the top Pacific team, and then beating every other team in Madrid playoffs to find themselves here with map V2 advantage in the grand finals, 2 rounds away from locking up map 1. To say the pressure doesn't phase them, I think would be an understatement. Kdaj nov agent pride? Po moje v sredo z updateom za EU, Dixon. Ne bo očel mi je rdeč, pol je pa še Master. Aha. Probably would have gotten to some of these players a little bit ahead of time when they're playing against the top, at the time, Korean team. That was DRX, even in just the kickoffs. I mean, Gen G, this is a squad that was... Kaj pa je un rdeč, kako se pa un imenuje? And really, a tremendous amount of doubters. But they have slowly but surely knocked down every single obstacle they faced and... Legendary, aha. And now the pressure is on Sen's side. They've taken this tactical time. Če na Google napišeš Clove release date, piše 30. april, kao z novim actom. Pa sej novo act je šele čez 38 dni Tenza, ne Tenza, Magical. Takrat ni nov, veš? Nov act je čez 38 dni. Zdaj smo lik dubl nov act. Aja, april, aja, opa, se ni zdajle april. Ne, sam zdajle more pridati Magical, ni za Novga. 100% ne. Kaj mi tudi že testiramo, ni. Zato kaj je bilo tudi rečen, da namesto da bo nov agent prišel na začetku sezone, bojo počakali, da ga pokažejo na Masters, pa pride. Tako da 100% pride zaradi tega acta. Zato ga ta act nič ni imel Novga. Lik zaradi tega. A ni kao tudi nova mapa, ja, to pa zna biti testiran act, pol. Ne vem. 30 seconds remaining. Texture. Stray shot fired here, potentially just catching a glimpse. Opens wide against on QT. That was his only chance, but there goes the op. Is there, op down, still 18 sekund. Deal with Munchkin. Smoke down, grabbed and out. Dash forwards, but Munchkin again. They weren't expecting it. Ej, suje. To je neverjetno. Neverjetno. Where credit is due for this guy. Munchkin, one of the players with the most international experience. He's been to these events before, but guess what? On a completely different team. And the deepest runs he's ever been. 9th to 10th. And now finding himself. Pushing up with an ace to get to map point. Crunchy, za Nigel sem sam prašal, da je noter, ampak ne vem, če so jo dali že zdaj, kaj je po moje prepozan, kot prvo. Kot drugo, Andrewu je tam v Madridu. Tega je Valorant UK, so ga tja povabili. Kaj si ti mi? Še Tenz ne more carryat. Mislim, lej, to je drugače tak, to je mapa od Gen G-a, tako da se pričakuje, da zmagajo. Sploh, ker so toliko dobri. A ne bomo videli. Jaz še zmer pričakujem, da bo 3-2 na koncu, presežem. Taking a 1v1 if your player has, you know, a bulldog Nekaj tega crunch, or a stinger even. Yeah. You just don't feel favored.
contacting as well onto these angles with texture, opping. It's apparent, it's known. Puts that little bit of fear, that little bit of doubt into the back of your minds. Kjer telefon priporoča za 300 evrov? Ej, to ti pa ne znam povedati, čisto iskreno. Telefonov na splošno sploh neki ful ne poznam. Sploh pa za 300 pa sploh ne vem, kaj dobiš. Kje si cesar? Jo, okej, takoj tradan človek. Off the bloody chart for Gen G, and this is it, surely, with the map pushed into the positions, already there. Clone revealed the position, GG. through into the box. Prva mapa, konc. GG. Scared for his life, too much to deal with, Uf, še zmeraj dobo 2. Lead the charge here in our grand finals of Madrid, taking map 1. 1-0, chat, 1-0. Ajde, cajtka čakamo. Gremo Words on streama. Ma, Franki, beno te bom, čoš to spemo skos. Pa pa noč mogo igrati. Chat, a kdo od vas priporoča telefon za 300 evrov, ker? Čak, sebe moram prestaviti, bomo naredili takole, pa tole moram dati stran. Takole, evo. Nokia 15 Pro Max. Kakšno Nokia 15 Pro Max? Nothing 2A je en rekel. En pa rekel, da mogoče en od Xiaomija. Vidiš, Franki, hočeš to igro igrati, a si toliko neumen, da ne vidiš niti, da najkrajša beseda ima 4 črke. A ne vidiš, da so 4 kvadratki, ti pa same stremi pišeš. To je neverjetno. Veš ti, ja? Veš, ne? Ti veš. Če da bi vi radi gledali, kaj igram, če bi probil igrati za foro. Pa je uno, kaj je simulator, una trgovina, kaj imaš svojo trgovino, kaj je že res? Grocery store simulator, ali kaj se ne vem. Gaj je rekel, ja. Ostale pa igrajo igrco. To je God. Little tudi prav, ja. Kjera igrca, kako se že res imenuje, če je to, kar sem zdaj govoril? Če v temu Midas turniru bo lava, ja, se zdaj je nov game mode v zunaj, Floris lava. Sam je v bistvu pač zlato. Ja, Tapstrix, poglej se, hec. Ja, Supermarket simulator, to, a bi gledal? Supermarket, ja, ja. A in zdaj reče jaz, ja, GG. Če, ali drugače me je cool, da smo na 1080p streamih, ali bi še vedno šli na 2K. Nazaj. Ko mes vedno sem šel na 1080, to je zdaj že 2 meseca. V redu je. Ker na YouTube drugače vem, da vsi na 2K streamajo, no, tudi tujci, ampak... Okej, crunchy. Kako si danes? V redu sem, Cesar, kako si ti?
Jaz dobim 240 Hz monitor. Nice, kranči lojgo, no? Priden. Zakaj slabo, cesar? Zato, ker si gold. Chat, angliške besede so. Aja, nedelja. In to. Ja, jutri imate šolo, ja? A imaš teste? Imate teste, ne? Sej, prej je folk na začetku rekel, da imate teste. Po Crunchy, a to, Crunchy, to imaš AOC, ali? Jutri umetnost pišeš, srečno. Sedi si cel umetnik, ki si tako skozi pod vplivom nečesa. Šola je pa ja, fajn. Ja, a gre kar nazaj, ja, Denis? Lo, Danica se trga. Sale. Probi še enkrat napisati. Še enkrat moraš napisati, ker si bila še lokana, Danica. Sale je zihar, če je sales, je tudi sale. A, evo, evo. Poreda, če uganate, imate ključavenco, dokler ne pride v naslednje in posle unlocka, da lahko novo daš. Daj, svit, daj. Poglej, DM. Ja, sodja. Kaj še zvoke ti spuščaš, sodja? Sodja igra solo, pa se na glas krega sam sabo. Ja, to je sodja, no, Kranček, ki mi pošila in kovne in to, ne more on reči, ne? A to je Dolenski! To je Dolenski! No, še slabše. Živo, čajček. Zdaj sodjele seriji. Oj, chat, zdaj igramo kar tle, ko bo verjetno začel hval. Yeah, and I think as well the key thing to know here is every time we watch Gen G, the protocols, the fundamentals, they seem to improve time and time again. Essentials, the perfect sort of. To je drugač bolj sodja glas. Ja, meni se tudi tako zdi, drugač je bilo to sodja glas. Čaj, daj bom še enkrat videl. Karen, obviously Texture, Meteor, the ones that we time and time again talk about, these ones really actually reinforcing that playstyle. Yeah, I mean, čeprav account je v Dolenski, a ne? This came off of a 1v3 from Zek and Mimi, and then Gen G's like, a ja, to je Dolenski snemu. Yeah, I really thought that Zek and Clutch was going to be the turning point for Sentinels to maybe take this map home, but this Thrifty round was utterly pivotal. When we talk about Gen G, še 9 minut bojo prbalali, kva? Prvo je zmagal Gen G. Kažega agenta misliš? Ja, ta nov, ki pride. Nov agent pride, čakaj. Lejte. Don so ga že testirali. Tale. Clove. I'm down to clown. If I get to see more of the agents, No smoker. see this matchup, the audience, hell yeah. But again, opting. Let's go ahead though and take a look real fast at our aim lab shoot around with 10s as we break down what Brblali, pa ne? A brblal misliš, kao govoril? A obstaja kakšen brezplačen program za slike editat? Ja. Tole. V bistvu je kot Photoshop, samo online. All right, well, I do want to hear what Coach Kaplan actually has to say before we get into map 2. He's always got to drop some nuggets. Let's see what he has for us as we get ready for Bind.
I'm now joined by Coach Kaplan from Sentinels. Now you guys Kaže, kaj ti pišeš Gimp zdaj? Ja, to za njo. Domžale sem hodil v gimnazijo. Kako to misliš, Čajčak? Na YouTube. Icebox out of the maps left in this series is our least comfy, so I was relieved they put Ascent ahead Icebox for us. Yeah, and that's where we're at with maps. Thank you very much, Kaplan, and let's see if they can indeed bring it back on bind. Well, I'm now joined by Coach Kaplan from Kar sem bil pro bratranca, pa sem dres od Olimpije dobil. Kaj pa to? Zažgat. I think if anything, this is going to be the opportunity maybe for Sentinels to really make the statement. It absolutely will. A je to onak, ki ima travo na strehi? Ne, to je pa Drgomal. Sam Drgomal, tisto je osnovna šola. Če še hodim kje v fitness? Ne, zdajle sem začel laufat, pa sem rekel, da hočem priti pa to noter, da dobim kondicijo, pa to pa bom pa kombiniral fitness pa to. Ne, zdi se mi, da če laufam pa kombiniram fitness, da mi nikoli. Hočem zdaj sam laufat, zato da se navadam pa vse, pa bomo pa kombinirali. 1-0 je za Genji. That Sentinels was kind of playing for a 3-0, and that's where their prep was focused on in those first 3 maps of the pool, which they predicted. It sounds like what he said in that coaching interview is that they're playing for the 3-1 here, that these next 3 maps are critical, and he's absolutely right. Sentinels have not played a ton of Icebox. When we've seen it, it hasn't looked great, and that has been one of Genji's strongest maps in this pool. So if Sentinels is going to lift the trophy, se opravičujem. Zdaj te še vi zazehali, ko sem jaz zazehal, ne? Vidim te roko, če ste zazehali. I mean, you know, there's the battle of the coaches and the picks and where we're going to end up in this game, and that is also part of this journey that we've been seeing both of these teams go on, where they're not just trying to, especially with the format, trying to counter pick against the opponent. They're trying to play their game, but in this format right now, you kind of have to manipulate it to your favor. Yeah, I mean, but it's a big question mark for me. You talk about expected results and expected scenarios with the map pool. Let's not forget what's happened with Split, right? Even across the map pool, there's questions, sure, of how deep the strength runs for Sentinels, but if that's kind of the MO coming in, Ne, nisem hodil na Ož Drgomal. Jaz sem omengaš hodil. On Split, the map that has been their home this entire tournament. Even back in Americas, they looked incredible there. So honestly, I mean, they rattled them so much that they gave them they gave PaperX the playbook when they played against last time. I mean, it is crazy to think that Sen has lost their best map twice in a row now, and I'm not going to be focused on hindsight because they were amazing at that map, and they still are. It takes nothing away, but I think it gives massive credit to the teams that can dislodge that sort of statement. And it really goes to show how close all these top teams are, that you can big up all the fundamentals, all the ideas Sentinels take, but it just takes one good day of prep, one good team showing up, and that can really change. All right, well, we do have the Agent Select coming up here. We'll see what we end up getting. And again, I think really it's just, as we keep saying, you know, Hypoc is just going to come down to the margins really at the end of the day, the small details between these two teams. Yeah, don't expect any changes here. We're not seeing any, obviously, Genji previously. Whether or not this is a comfort pick for them coming out of the grand finals. Only saw 2 occurrences of it regionally, but they look damn good at it. A close fought affair with DRX, sure, but that finals versus PaperX. Kaj je zamudil prvo igro? Že eliminajo jo. A v streamu kaj Gio Gasserja. Ja, drugač ga tudi kdaj, ja. Vmes igram, sam zdaj ga pa že res dolgo nisem. Zdaj bil cel dan doma, ko sem bil bolan in sem skozi tvoje videe gledal in sem se kar fajn spominik nasmejal. A pri teh zadnjih samo. Thank you very much. Yeah, Bayern being the stage. A še gre skin kapa. Ne, gledam to. Gledamo tukaj. A series of unknowns really for Genji. I mean, we haven't seen them pull this out in quite some time. They are running. Zakaj ne Fortnite da na nedeljo turnirje? Zakaj da na nedeljo turnirje? Mi ni jasno. Najslabši dan za turnirje. How comfortable they are going to be heading into this. Now, clearly, there is some level of that. It was the first map the Sentinels got their pick of when they actually got to wrangle that map, pull that map veto out of the hands of druga mapa, Bind! Sentinelsi, zdaj si na Smokerju. Mi smo Tenza sploh nič ne vidimo danes na Smokerju. On je god omen. Left to fight them, Tens hightailing it out of there. Backs away. Does a smoke drop down at his feet as well just to cover that retreat. Dve res sta mrtvi. Valorant, ja. Pač VCT finale. Genji so zmajali prvo. Gor vidite te kvadratke. Tiskaj za filan pač povem, da so zmagali, ne? Tako da je 1-0.
Druga taktika je drug tim. Ne, sam te mape so, Kranči, sam te mape so. Ka Tens vedno igra Kejota na blizu, pa mislim, da vedno igra Gekota tukaj na bindu. Ful je odvisen od map. Če ima mapa, kjer se igra Omna, pol igra on Omna, ja. Že jaka. Sam zanimivo je, da oboji igra in Brima in Viper. To ne vem čak. Osem biti, da si zgajal do 1000 pokalčkov. 1000? A je 1000 pokalčkov maksimalno? Če, tam imaš mogoče maksimalno pokalčkov v Brawl Starsu lahko na karakterju, ali ne? Da gre skozi lahko naprej. Tole so pa lepo zdala. Sam da nojo zdaj čokal, ne bojo. Zel si pa Tenz, evo. Nice samo. Fantastic pistol. Completely turning the tide of the narrative in the previous match that Gen.G were dominating all of those important rounds. 1200 je max, aha. Ampak greš še vedno lahko na 1000, mislim 1200 je največ kao za največji tir, ampak greš lahko še naprej, ali ne? Daj pa je Champions, Augusta je Champions, smo prej pogledali, v Koreji. Vmes je še en Masters, ba je. Saj mislim, da. Al? Next meets his match, drops to the floor, and these are kills that you don't really want to be funneling into Zekken. Don't want him to get those showstoppers online, but with Shao's control gained, peace of mind granted for but a moment. They still need to deal with potential lurks. They've actually pinged out where John Cutie was playing in the previous round, and če lahko Valorant igraš, kako to misliš? Če ga lahko igraš. Look, again, setting up, making sure the crosshairs are in the right place, but John... A ja, za skine, a, Kotnik? Za Bundle Champions. Good jump spot from Tenz too. Gen.G again, the whole pack just roaming around here, looking for those openings. Here's Meteor. Ta Meteor oziroma Meteor je dober pismo, res dober igra. Čeprav, direkt na glavo mu je dal. Star, da je 2 dobo tle. Sam model. Pismo, dobri so te Gen.G, veliko dobrih igralcev imajo. Recimo, ta Karen pa Munchkin so na blizu, sta bolana dobro igrala. Nicely done from Sentinels. Tenz building up to what looks like a fairly speedy Thrash, which could be a massive ultimate to work with. Kaj Harka, učit bi se mogel? Ja, pa se pa id učit, vem, da se ti ne dam, ampak lej. Če ženske imajo VCT, imajo tudi nekaj svojega, ja. Vem, da imajo. Bej, Stu ali Pam, kjer brawler. Ne vem, kaj sam Beja vem točen, kjer je. A ne, Pam je una velika ženska. Až vem. Beja vem, da je bila buffana, oziroma bo buffana, zdaj, ko bo update. Ker igrat sem danes igral, po moje sam Valorant. Danes. This defensive setup, for example, much more reminiscent of what they've been doing early on in this game. Se tudi, ko bom šel igrat chat, ne vem, bom prav čakal, da bom jaz lahko izbral Clove. Po mojem sam eno igro šel tam. Zato, ker bo itak že toliko pozan. To je zbral Bind, Sentinel si. Gen.G's map pool is just outrageously good, but this is to že do 10 gledal. Ja, odvisen. Koliko dolgo bo igral, pač. Do 3 zmage igram. Ja, vsak dan bom na gangu šel. Jaz sem vsak dan tam. Agenda now seriously at this bonus round as a call being made fast. Look at that Stimmy Tenz following it through all the way into Lamps. Stunned up, there was that connection and they are just running and gunning. Current didn't stand a chance, a second go of things now. Dizzy, there's some value blinded up, but at least Lakia can stand his ground. 40 seconds left. Time, not too much of a problem just yet, as long as they do slow it down and pick off these remaining players around. Sassy, back at the site, goes, winning it, but now just facing all together. Pa še ne low. Second realizing it, backs himself away. Lakia ima 1 HP. Lakia has to plant here with 3 HP. Zekken has a nade. Is he going to be able to get into position to deny this? Kill! Nice! Sicer je plant. Ne! Zadev ga je, jaz sem mislil, da je ubol Munchkina.
Škoda, ki bo še cel HP, ampak dober bonus. Kjer agent je najljubši vato? Ja, največ sem po mojem zdaj preigral Chambera. Čeprav, imam Omna pa Chambera pa So, imam po mojem največ preigran. So sem full igral pač na začetku, pol vmes full Omna, pa pol Chambera. Kaj je te trije? Ne, Harko, če da smem, če to gledamo. Zakaj Sapreninga? Saj sem čist v beti še igral. Pa še druge agente v raj igram. Angles left and waiting, flash through there, getting the acknowledgement. Tens, what is the call to be made? They are really just out wide and open. Tole, ko šel ta wall down, ko bo timing model. Nice. Oj, s psom ga je bol. Ča, pes naredi 15 damage-a? Ja, 2 hypercharge imam, za Shelly sem dubo pa za El Primota. 30 naredi celo. Sam, a vsakič naredi 30, a sam če nimaš shieldov. Kaj za občutek, kada me je doskrat pes zadev, pa mi ni nič damage-a naredil. Ja, jaz sem za Sentinel se japidil. Is still looking like they could take the teleporter, but Munchkin's getting into more and more of a committed position. 30 seconds left. Now assuming Ja, sam si vsakič, kad te stana te ugrizne, ne? into this site. Here it is. Munchkin has a snake bite, will send it flying. That's just to block off that CT exit and entrance. Still the face, and the fight is called. Munchkin, a lot more left to do now here with only a few seconds left. Removes the Seeker, was pesky in his face, a bit of a problem, but again, time against him. Oh my god. Spike in the middle of nowhere. Nima cajta. No time. Nice. Acknowledged there, Zelsis, yeah, he runs his way out. Nice. Če sem šel, da gen šel v sliku z mano, pa logično, valjda. Čet, kadarkoli me vidite, Kate, me lahko stade vprašate za sliko. Zelo redko je, da se zgodi, da me, enkrat so me sam eni vprašali za sliko, pa sem rekel lahko pol, ker sem mogel, pač zabi so zamujala za en film, ker so kupla, ne. Ampak tako, če moram Kate recimo nujno biti, okej, ampak drugač pa v samem primeru vprašaš. Fuck, Crunchy. Genji so dobri, definitivno. It's a much weaker buy and approach here for Genji. They're sending out that cross-map molly. Should be familiar with it by now. It's going to be landing onto B long. Now's texture to... Crunchy, ti si full smešen. Misliš, da je vreden da 90 € za floor rug? Kaj, pač za tepih misliš, kotnik? Back him up right behind him here. Classic playbook of Genji, just contacting in, hoping that they can take a fight and trade it out if it goes poorly. Dejansko so kupali. He's the one to watch for here, and look at that texture. Pa koliko ima to na zastopam, stari? Fired and rattled, but there it is, Zelsis returning. Few of his own, the spam battle one out, or at least evened out. Evened out, and Munchkin is looking to try to take this timing down short. Pa še ult, evo. Second and tens want to re-clear. Oh, theft, Molly was sent flying. Oh, they missed it! He missed it! Still walking into the Molly, how are Genji finding no all way. of these kills are onto the A side already? That's ridiculous! I thought Tens and Zekken had the awareness that Munchkin was there, and Zekken, he ends up getting caught as well, so giving away his positioning. He's going to have to pull out heroics to get this. It's looking awesome for Genji. Yep, doesn't do anything there. Genji doubled up. Almost every position accounted for. Sentinels. Tole pa, to je bila kar dobra runda za Genji zdala. Ja, to je tepih za stol. To je tepih za stol, kaj kao trda plastika. Nice, Almina. Zakaj Grmek ne igra? Zato, ker diamanti niso na VCT-ju. Kaj naredim, če vam na PayPalu 3 € pa ne stima 1 €, pa hočem kupiti Wallpaper Engine? A ne moraš skupaj kombinat, da plačaš 1 € s tistim, pa pol PayPal dodaš. A pa lahko s PayPalom dodaš currency po moje gor. Mislim, da lahko currency dodaš. Kako je človek plemil on? What? But I think what actually ruins them, that's brutal. He just didn't hear the molly or realize. But this is the play that I think wins the round for them. Munchkin finds the timing to be able to punish Tens and opens up the A site for his team to rotate.
Sen have been aware of that before. Tens was looking Ja, ne vem, kotnik, odvisno koliko ti je za to, ne? down short to catch Munchkin, hiding behind that box. Najmanjka lahko dajem 5 evrov. A ja, pa ne moreš. Če lahko kombiniraš, kako sem rekel, sam to pa ne vem. Just trying to min-max as well, that money. Keep it flowing. Face now out wide. Munchkin. Great awareness and even better aim. That's 3. Neverjetno. Drop down red, filling up the feed. Sassy, yeah, of course he returned the fire, but guns being reclaimed out in the open. No chance left here, so Gen.G all but certain now going to be that 3rd round. John happy to do a bit of that damage, but yeah, guess what, Meteor, he's not letting him get away with that. Punishing the gun pickup A jaz sem za Sentinel se samo. Sam Gen.G so res dobri, res so dobri. I thought Bind was Munchkin's weakest map individually. And I also said earlier that when I think about Gen.G, I'm thinking mainly about Texture, Caron, Meteor being the 3 powerhouse players. When Munchkin is plays, Kar 3 tle pospravijo človek. I truly believe this team's unbeatable. Yeah. Because it adds that additional layer. Ne, niso Kitajci, Korejci so. He destroyed them last time these 2 teams played split. He's been outrageous in this tournament. He's doing it again now here. Kotnik brez promocije unga, lepo prosim. So kar eni. Až kaj ti v koncu uporabljajo? To pa ne vem, mislim, verjetno odvisno od igralca, ampak kakšen Wooting, a pa Apex Pro zna biti, to uporabljajo. Was committed, no kill from that one though, and Gen.G wounded, be limping themselves away now back over towards that A site. They know that What do you mean, Zelsis took the Crunchy? teleporter, so they know that there's a Brimstone around there with ult to be able to deny the plants. This isn't a round where Gen.G can just try to fight quickly. They actually smoked off the teleporter at the very beginning of the round as they took sand control, expecting a crunch from Sen. But instead it was that double up under Hookah that did the damage and put Gen.G Igrajo in the čisti spot. retake, vidim. This mid-round by Munchkin. Čoro imajo ult. Just contact all the way in has done them wonders. Still, they do have to worry about that ult, and there it is. Sen flying out to the side. Lucky a pop flash play out and collected. Oh my god. Prav, zel si z dvema. Pa še Spike ima, evo. Še Spike ima. Sam Mančka je še vedno živ, ko ima pit. Aware of this, potentially keeps the pit up. Tap. He actually might be able to tap here and use the teleporter even, but he's looking to try to take the fight instead. Trying to make a play. Every angle bravo, Zelsis. What a round by Zelsis. Bravo. Yeah, Vibe Merchant in the flesh. Impeccable play there, and I love what Gen.G went for too. The awareness from this team is spectacular. They're thinking about the fact that they could get sand crunched at the start of the round. Čaj, Kodik, ti že nisi več. Ti si se že preselil. Z babi. Who are going to be trying to get into the pit at that time. Love what they did, but Zelsis shuts it down from his position on top in heaven. Very competitive. To je pol. Kako pa? Verjel sem Pibo, kako si ti? Bravo, Zekan. Comes out on top in that one here. Nade will get sent flying. Players seeking to try and plug up that gap as well. You can see them. Gen.G trying to swarm that position. Mosh pit does relieve that pressure, but okay. Aj sem že ukradel svoj mosh pit. Oh my god. Zekan eventually claiming the kill, just using a gun this time. Here it is into the site. It's Meteor. He splits it up. He's distracting. He's pulling 3 players over towards A. Munchkin, though, instead of rotating, decides to reinforce his player, who's in a deep position. But this crossfire looks impossible to break. How do you break it? You just can't, surely. Well, they're worried about a B lurk, so this might break it themselves. No way. Oh my god, Kašen, to sploh ni bil crossfire! To sploh ni crossfire! Triple point, and now there's the call. Finally, a TP by Munchkin. Gives the indicator again, but Sentinels left worried. Oh! Oh my god, dejansko so jih prebrali. Dejansko so jih prebrali. 2 metka nad glavo strelil. Kaj oni sam sprebrali tepe? Ma odvisno od situacije. Odvisno od situacije. Pač v Valorantu je bolj štepat, koga spre, drugač ni tako kot CS, ampak ja. Pay for the price of that one, still alive. Sen was so worried that Munchkin was fake tapping there that they didn't even get into backside in time. So now Munchkin snakebite with the orb completely locks them off. They are worried, where could Munchkin be right now? Uf. Mislim, John Cute ima ulta, ne? Zdaj ne vem, a bo to ulto ali ne?
Ne bo. There's the first point here. Sassy just sticking, holding with faith in his teammate right behind him, and you can feel it all the way through. Dejansko, ja. Stikl do konca. A bi živel v Angliji, tam kaj ja bi prej. Ja pa ne, mislim. Edina stvar, ki mi ni všeč mogoče toliko v Angliji je, da je doskrat sivo. Sploh ni tako, a veš, folk prav ful držija. Ja, tam če držuje, je kakor da tle, tako rusi mačkan. Niti dežnika ne rabaš večino časa. A veš, tukaj, ki držuje, je res orang daš, ki ga sovražam. Sam pač dosti je kdaj sivo pa tako, ne, ampak... Ostalo se mi pa zdi ful dober tam, ne vem. Pa cnejš, lažje si tam bajto prvoščeš, kot tle. Ne vem, itak bova videla, kako pol, ko ona faks naredi. Čeprav tam imajo tudi čez dalje bolj vroče pa to, ampak sivoj pa še vedno, veš, doskrat. To je edin. Ampak tudi tam se kar spreminja vreme. Itak se posod zdaj po celom svetu. But it's possible that if Gen.G have enough players here, this could just be Zekken in a one and done. And everyone is here, all four players for Gen.G grouped up. Dog's contact. Either going to be amazing or terrible for Sentinels. Thrash being held for the Trailblazer. Here it is, Sen flying, but it's no, it's a little bit late, it's the late Zekken! Oh my god! A same dva je dobil, smisel, da je sam enega na koncu. Kjer bolan ul, če bi imel večji range, bi po tole insane. Kje so od Abi starši? Ja, v Angliji oni živijo. Že ScorpLZ. Sentinels will be running and following them fast on them, hot onto the heels, inside the smoke! Minti dominates the angle and dominates the space with his own neuro fifth down. Gen.G stand a chance and more. Holy shit, model. Kaj se jim naredil? Uničili so jih tole rundo čist. The pace from Gen.G is just far too much for Sentinels to deal with. This team reacts so quickly. The calls are amazing. A si bo gledal, zakaj ScorpLZ? Kaj, odkje sem dobil ime Scorp? A prva gaming miška imela Škorpion logo gor, pa sem si pa Scorp klical na mesto The Scorpion, ker sem si dal ime. Pa sem imel pa Scorp. Če ne vem, kaj je to, ScorpLZ. Zato da jaz počujem. Sen could not keep up with the pace of decision making from Gen.G. Like there, Tens throws the wingman because he's thinking, I'm going to stop somebody from getting inside this smoke, and I'm going to get into it first. And he doesn't realize they've already thought of it and got there quicker. Sam prijem nazaj, pa Zen zgubi rundo. Ja, knap, jaz mislim, da moraš karit. Jaz da hodil vprašati, če obstaja še kakšen Scorp v Sloveniji. Mislim, vem, da en Scorp, vem, da je bil v Overwatchu, ko so doskrat skup najdalo ekipo v Grandmasterju. To vem, da je bil isto en Scorp. Kaj več pa nisem videl. Ne, kar ostan, zdaj bo je dubelaj. Čeprav zdaj imajo... Ne, sem imajo dober baj, never mind. You do not want to be standing there. Yeah, they're expecting somebody to be playing for the orb, but nobody's one away, so... Just a hard read, perhaps, that they were going to go for that on the eco. Sassy and Tens set up... Dobar, ScorpVL si je dal ime ScorpVL zaradi mene, ne zato, ka... To je drugač. Ker na stadion obstaja neki Scorp grafiti. A, kar to. Mislim, vem, da omenjšu en Scorp grafit, ampak to je prav zame napisal, to vem. Ker še moja mami mi rekla, če sem videl. But only around they've called it to go back again. Yeah, Dizzy only shot one person. So Gen.G might be thinking, right, they think we've left, let's re-hit B now. Ne dodajam jaka. A to dvomam, da jih zame ja Danica. Al? Ne, dvomam. Dog taking ground there, Lakia faking like there could be more presence over towards it. Sentinels. Ampak ne poznam nobenega, ki je bil tudi kao Scorp. But with Lakia not spotting anything, now the call has been made again. Of a pivot here by Munchkin. He's cementing this idea that it's going to be that open side for them. They're not worried at all, are they?
Pismo, te granate so vse mačke vrpala, same, ajš, kad slišaš plen, preden granata poč, je tak že prepozan. Taj, danes bo sam Valorant, verjeten. Some absolute miracle shots, and they're already setting up and gearing up for it now. Out wide again, but guess what? Yeah, Meteor is too fast onto the approach. Inside the smokes, inside every possible option that could have been there for Sentinels. And second, the only thing he's focused on his mind is trying to get out with that gun. 5-5, jaz mislim, da knap moraš resiti. Taj mislim, da ne. Making it nice and even here. Da, okej, Party Animals. Tega tudi že dolgo nismo igram. To imamo ponavljati vmes, kot filler špile, ja. Most impressed with this team. And one of the reasons is I had no idea Munchkin was capable of this. No. We've seen him at global events before. Samo videl, kaj bo jutr, chat. Ne vem, kaj ne jutr streamam. Ne vem, kaj ne jutr, kaj streamam. They are not the creme de la creme of Korean talent, at least not until this year. They've always played second fiddle. Munchkin and Meteor were playing in Japan. They didn't even have the option to, you know, get those opportunities on top Korean teams. Najkranče to mi res ne seda zdala, da bi šel. Texture off duelist, Karen not even a pro player. Jaz mislim, da bi res probal supermarket simulator za foro že jutr. Al? This team has come together with HSK prepping the roster, setting the groundwork, and just exceeded every expectation, even the coaches. And then the respect region-wide. I mean, they've come knocking multiple opponents. I've always knocked them out. #1 seed of Pacific for a reason. And it's not so much, in my opinion, that they're standing on the shoulders of giants and building on what Pacific have done before. They look to be straight up leapfrogging them. Oh yeah. 12 euro. How many times have we seen DRX and PaperX try to break through that glass ceiling? And yet Gen G, what ceiling? Wait, you guys couldn't win before? Why not? Zamudil sem. Popustil vse, na Steam sale. Ne, Subnautica je imela dober popust, pa zdaj nisem vzel. Če Subnautica imam občutek, da bom po moje bolj naredil kot video, ali bi rajši na streamih gledal Subnautica. Až pa naredil video za Let's Play. Ja, zdaj je bil, četrtek je bil video Let's Play. Tako da naslednji teden za soboto bo verjeten. No. Video. Prav bi rajš video. Very lucky for Sassy there. Does Meteor have a read that Zeken's in this corner? Zeken trying not to make a footstep while staying agile. No damage on Zelsis. There's noise being made all over the place here for Gen G. Just, I mean, how difficult it must be for Sentinels. They see the dog go up B long, the shots fired off towards A. Ma ne, ekranče, to nima smisla. That's ridiculous. Anti-info and Sassy's leaving. Da pa iz streama narediš video, to se da, sam ne vem, a bi pa ni isto, se mi zdi. Pač ful ne vem, a Subnautica bi bila ful gledana na streamu ali ne, ne vem, to je fora. Če nisem veliko zamudil, druga mapa je, itak je best of 5. Sole defender just needs to hold down his little portion of territory. But Meteor just seems so damn aware of it, he is. Hunts him down, sniffs him out. Brutal situation for Sen to be in. This site's so difficult to retake Lakia. Oh, body block there for Hondica. Surely no chances though with the gun advantage for Gen G. They are just crossfired up out the wazoo, making sure that they can beam down anybody who tries to step past that mark. Ajmo je končno naratali pri Tusiler. Ja, boljša si ka Sodja. Zeken will take the death to be able to, oh the kill, sure, to be able to get his ult online for the next round. Čeprav je Sodja je prišel Silver tudi, ali? Oh, and they're just playing with Sassy. Dude, I thought he was going to go for it. I really did. And any danger in the round for Gen G. A so te no-namer Gen G, ali sam jaz te spremljam Valata? Oni so Pacific, pač igrajo, zato jih ne poznaš toliko. Flashes around. I mean, it just goes into garden. Pač Korejci so. Everybody's playing an anti-flash position. I'm not sure on purpose there, really. Just happened to give. Pač večina folka bolj ne spremlja sam EU pa NA. The bird disappeared without a whimper. A canary in the Predstavljate, da je prišel Sen v finale? Mislim, letos dobro igra, se so že tam Amerika z dobro igrala.
Se PRX je tudi ene igral, ne? Un Americas so isto PRX, če se ne motim. Tako da je bilo nekako, veš, če so že tam dobro igrali. Lauco zdaj že dvakrat nabil. Streamplayer kar pameten. All it takes is one misstep though, one opened up body, just trying to gather the information from Sentinels. Easy snipes. Just go down to it. Zekken again, jiggling, Meteor, eager for the fight, eager for it indeed, and there it is. The first punish online. I mean, operators across the field. It's Keron. Kar sniper na Brimu. A, to je sam na začetku, se ga je že dropal. And that reaction trying to set up the showers crunch where Zekken could re-ult back onto Meteor. Didn't realize Meteor had already left. They'd read the play and punished the reaction. Hiding inside the smoke, doubled up now. They want to flood back into this one, trying to catch that timing, and here it is. Okej, to je dober play bil od Sentinelsov. Oh, okej, dobro, Sassy dobil 3. So damn fancy. Might have brought them a window of opportunity, a chance. Very narrowly. Nade rebounds, but not enough to stop this one, and Zekken still has the rocket. Showstopper. Ja, tole bo težka. Now going to be dropped down here with the rocket to clear. Še pit imajo. Out over the top. It's lifeless. No way! No way da je tja ustrelil. No way! Dejansko je tja ustrelil. Jaz sem mislil, da bo sam notar ustrelil v pit. Holy shit. This first half has taught them that they are not going quietly. This map pool, it's an ocean for Gen.G. Lovely play from Sassy there, utilizing the brimstone, dipping inside. Ta kill je bil ta najbolj pomemben zdaj lepismo. No, dobro, poleg 3K Sassija. Lojka mu je kar thumbs up dal. E, to so pazici, najbolj fucking pošteni ljudje, presežem. Ne, najbolj prijazni. Gen.G smešno zveni, zakaj? Ne, meni se pa zdi, da pa prav dober zvok. Obviously, our global head of esports, Leo Ferreira, Madrid. Uno de los motivos y las razones por los que estamos hoy aquí es gracias a ellos, así que os voy a pedir un fuerte aplauso para darles la bienvenida y las gracias, obviamente, por este pedazo de evento. That's just for you guys, so thank you for this event. Now, Anna, I want to ask you, today we just introduced a new agent to the pool. What can you tell me about them? So Clove is something we've been working on for a really long time. I'm so proud of the teams back at Riot. They really pushed themselves on this agent, both from a design perspective, creatively. I think they are so vibrant and beautiful, and it's going to do so many great things for the game. So I can't wait for everyone to get to play them next week. I thought the show match today was amazing. Vidiš, rekla je naslednji teden, da bojo igrali Clove. To Mixwell and Team España, that was amazing. And yeah. Okay, we love that. Thank you very much. Now, bueno, obviamente creo que lo habéis entendido, ¿no? Que tiene muchas gracias de que tengamos a Clove entre los agentes. Que el showmatch ha estado genial. Kako lahko take ljudi ločiš, če je Kitajec, Korejc, ali kaj so te? Te so Korejci, drugač... To ful pravite, ampak če pogledaš slike, ki jih imaš skupaj, se doskrat vidi razlika. Pa se jaz tudi načeloma... doskrat kaj mešam, ampak to zato, ker pač sem neizobražen, ampak načeloma, če jih skup postavaš, lahko vidiš razlike, no. Lahko vidiš razlike. Ali je Korejc, ali Japonc, ali Kitajc, vse pozna, no. Pač, po očeh se pozna, pa tako. Lahko so res cosplayeri tam. Zdaj tega kotnika. Aj znaš, da bojo takoj porabili ta Novga na VCT-ju. Sploh ne vem, kdaj bojo Novga Agenta igrali na turnirjih. Po mojem naslednji Masters, ali ne vem. Ampak, ful me zanima, bo igrano pro play ali ne. No agent. Ful me zanima. Upam, da bo, upam, da bo. Have they got more in their arsenal? Are they prepped against what Gen.G are going to bring out here? This is a must-win map for them. Še en pistol round za Sentinels, ajmo. Util going to be used, ScorpLZ holding his ground just for a moment, baits it out the shots, but he does get the info that he was after. Oh, Tens
Taking the ult up there when I think he was aiming to pick up Wingman. I'll be happy with both. Yeah. Didn't get punished for either. Genji are so happy to follow the noise. Meni ta ful deluje kot duelist, kot kaj drugega. Sam zakaj vam deluje kot duelist? Ok, kad dobi kill, ima un overkill. To je edino, kar ima tazga od duelista. Nima ne flasha, ne movementa, nič nima. Ja, ult je pa, ko umreš, si rezan. Sam moraš pol narediti nek damage ava kill, da ti ostane. Sej drugače so rekli, da to je smoker, ki je namenjen, da si bolj agresiven z njemu. Pač je malo bolj kombinacija, ampak nima pa nobenih takih abilityjev tako, da bi pushil side, da bi naredil prostor za ekipo. Ima pa pač take abilityje, ki so dobri zanga, če dobi kill, to pa. Nalož, da buga igra tle. Wide into the smoke, Nade flushing him into the back of the side. He is down and low, but hopefully a heal online, potentially there. Still need to hold down onto this ground here for Sentinels in through lamps and nima heala, methodical in the nature, the way that they approach a lot of these retake situations. Ne, oni nimajo heala, tako da bo on low skos. Tiny little details flooding now. Front of the site, shots found and kills finally. Bravo, John Cutie. Diffuzajo, pazi. Ajde, Sentinels, morate dobiti to. Pa še ni ga ubil. No way. No way. Boš, ne, Ana? Boš, ne? Coming out here in the most recent Lakia. So clutch. These shots are unbelievable towards the end. Defending from every different avenue. Majster jih je shitno zdala, holy shit. Lakia himself said in a recent interview with Pedro Romero that his biggest mistake in his career was joining DRX, then known as Vision Strikers, after having that success in his first Masters event. Pana. That is gold. No, taj se rekel, da se bo stepil s Tysonom. No, taj si tak skos nabija, chat. Kaj da se sam ne kaže neki dobro, danes mi so se izkoni 7-6. A Genji so tudi zelo dobri. Še ne, oni so edini neporaženi na tem turnirju. Mislim, da so bili cel turnir neporaženi, a ne? The A site would be open, and there is simply no way. Just understands the timings inherently. All left on Zekken. Kar ve, kar ve, kar ve. I knew his back sight. Corby made from his teammate. Second. Earns himself a plant at least here. Dobro, plant je dubo, to je to. Really, shouldn't be any opportunities for him to win it out. It'd have to be a bundle of mishaps and mistakes. Zato, da je lahko Genji imel ban za tej mapi, Sentinels pa za nobeno je razlika. Ja, to mi drugač ful ni všeč. Sam, a zihar Sentinelsi niso nobene banal. A v samem primeru, to se mi zdi ful glupa stvar. Meni zdaj je boljš pač, če je bral, koliko je map, chat? 7, a ne? Pa če je best of 5, je 200 bana, nija. Da vsak eno bana, ne vem zakaj ne bi vsak eno bana. Pač vem, okaz, zato ker pač niso zgolj pa to, ampak ne vem, meni se zdi, da bi pač še zmer mogli biti, da je fair za obe. Enako, ne vem pa ne, no. Kvana! Kva si zdaj napisala? Doesn't have the cipher to be able to rely on. Those trips are not going to be there in market, so Kdo to? Kva? Če kva? they're good for it. And it is Munchkin looking to cover Hookah while Karen picks up short. Sentinels clearly aware that Munchkin likes to play that aggressively. I think this side is where we've seen weaknesses from Munchkin before, but he also loves to take fights so much that if he's on fire, Ja, to je zdaj, mislim, to rundo morajo definitivno dobiti, ne, Sentinels. Pa pol še uno, če dobijo, so na dobrem. Če pa zgubijo prvi full buy round še od Genjija, pa je pa... Sam lej pismo, tale judge na Karenu je zelo, zelo strašen, zelo. Okej.
Oh my god, dejansko ga niso videli, ali? Collect yourself and cool down your senses, enough for a potential pivot to a different area, but they've committed the smokes and they want to know what his last play is. Oh my god. What is that? Pulling away. Trim's still not dealt with. Lighting these players up, yet John QT is right there again. TP through. That was only Zelsis. What is the call to be made? Bonus from Genji finally, full committal. Uf, pa proti dvema grejo. Ja, tole, dejansko bojo zgubili proti bonusu, a? Yep. GG, presežem. Pa ne vem, če bi znal obračati, nabija tak, kot vabi punčke na tajno žagar. Kdo vabi punčke na tajno žagar? Kva? Pa kdo nabija? Kjer naj se splača kupati, če mi daš kakšen svet, mislim, skinov se ne splača kupati, ampak v redu, vsakmu je nekaj drugega všeč. To se moraš ti samo odločiti, kva ti je všeč. Ampak jaz bi na tvojem mestu počakal, da pride kakšen nov bundle. Da imaš nekaj kaj novo pola, veš. Raven, če pač znaš, sam ne vem. Nasty one landing right on top of the box satchel. Second setup now with this Bucky forward position, but Lega, knava, so oni sploh že dubali rundo, odkar ste tle. Minti, what a snap to the side. Ma ne, pravim, ker ambit mi ni nekaj všeč meni. O, Tens pa Sasi. O, ne. O, vejo, da je tle en. No, niso vejo, zdaj vejo. Zakaj bi še to? Čeprav, I guess, ker nimajo weaponov, je dobro, da je ulto, da sam da vejo, kje so, I guess. Tale moli je dober. Čeprav? Sama še ult. Tens ima še ult. Previous gun round, not after losing most of the scenarios where they had that advantage. Thrash off that tap. Satchel over the top here and a seek to punish. There it is. Texture, last one left. Last one alive. Alo! The box. Nade. Ne zdaj throwat. Tucked, hiding away from the position. It's Sentinels trying to play this one just with a little bit of intelligence. Je temu bilo Rače v Johnu granata vrgu. Ja, vudi ti konci so dobre, drugače, ja, ba je. Katrina najfam tudi jaz, ja, taj kar nice. Poh! In pol dejansko Eko zmagajo. Neverjetno. Njihov coach jezen. Ne, Wooting tip konca še nisem probal. Wootinga nisem probal nikoli. Tako da ne vem, kakšno je. Tale sniper mi ni všeč. Definitivno mi ni všeč tale sniper. In direkt van ga bo šli. O, še Marko ni nobenga. Uf. Genji putting such a heavy premium on control of just both B-long and showers. Even got a cam set up. Munchkin willing to hold it down. Kaj, če bi si želel probati Wooting? Mislim želel. Zdaj nimam neke tako želje, da bi probal, no, iskreno. Koliko si, kva se moraš učiti? The timing to take a duel, but he's now tucked in a position going to get cleared by that flash. Yeah, certainly should be. Zekin eager to take the fight there with a boombot just right behind him. He knows the rough position here of Munchkin. Karen's back immediately over towards A, so there's still 3 players defending this. But only 30 seconds roughly left here. Tole bo. Flying over the top now as well. Trying to take the space. It's only 10s and he's left. Sploh ne vem, kako pušajo to. Zakaj je Tens šel solo tle? Zakaj je bil edini tam? To mi ni jasen. Almost going down to the stray satchel, but it matters not. Overwhelming aggression from Genji. Full lockdown in approach and play. Pač kva? Seconds dwindling down to nothing. It's Genji up to 10. Vse po vrst. Kdaj se začne matura? Konc maja imate, a ne šele verjetan.
spis. A je spis začetek maja, pa konc maja, pol matura. You know, they'll give Sen the play and try to push through smokes or anything like that. They fought almost even before Meteor was taking contact from the short trips. Tle mi ni jasen, zakaj je bil tukajle Tens sam. They're looking to try to fight them in short. They mollied off showers as well, so Zekken couldn't help. They picked that apart and fought aggressively. 28. A really interesting quote from HSK 28. maj. during another interview where he said that Ja, sam spis se vedno piše en mesec prej, a ni? Tukaj je jedna splošna matura pol. We are going to Že ti try Max. to be the team that picks that timing and fights you. So damn well for Ja, here, aha. Genji. Look at the rotate. Pizdo, vse spis boste imeli pože čez en mesec. There is less than 10 seconds into the round and they're planning to 5-stack B. Second showstopper. Loose here was vulnerable, but up close to the corner to clear. Lakia! Ta flash sam. What? Snaps it. Sentinels. Ta flash ga je rešil, model, da je lahko še enega ubol. Holy. And they've got an inkling that there's a ton of players here stacking the site, but they're not fast Pa to, enough to kar pull vsi, the trigger and kar go vsi for the B rotate igrajo. teleport, which would have been a play to open up the A site for a free plant. Ne, mislim, da je dejansko en mesec. Ja ne, ja, mi smo pisali konc aprila. Konc maja je bil pa 100%. It needs to be online, it is Sentinels. Clean sweep there, out towards it, forcing Genji out in the open. That slight pause keeps them alive for now. And it was really necessary, Josh. 30. maja je prva slovenščina poklicnih. Ja, sam poklicni je itak drugač. A tam sploh pišete un spis. Moje ne. Left, right, and center. But what is this? The timing on that Dizzy. It just blinds. Ta Dizzy ga je rešil, model. Well, he was 1 HP, I think, after he went through the Viper wall as well. Yeah, so just, but still, caught down extraordinarily low. A ja, posod se piše Crowd here spis, mislim, behind mesej. Sentinels, willing them forwards. A pa istočasno. Easy rounds that Sentinels are winning. Jaz sem mislil, da ne pišete eseja tam. 5 players B. That's fast though. Zekken is in front of the snake bite as well. A little bit of damage, almost a kill onto Lackey. It's good damage. It's going to be permanent. There's no heal online. At least he can't heal himself. Now the Trailblazer for the re-clear. Munchkin, you can't be caught down again. He just goes down with it. Yeah. And Ajde, these are no, the times when Sentinel se Munchkin dajmo. is getting punished and it's looked To rough zboguje, ja, for Genji. 1-0 je za Genji. We haven't seen very much of it. Munchkin's been playing a superb game, but that's the kind of stuff that was happening in Pacific, and Sen have taken full advantage. There's 3 players very close to key ultimates as well, though the orb is not here. Sen put another pause in the round, maybe hoping that Genji would do another To Genji dejansko ne, cautious about Texture's ultimate. sploh ne Carons, for that rotirajo. The more they let the time click, the more that those ults could just win it for Genji. Dejansko, mislim, da jo šli, ja. Mislim, da jo šli, ja. Preko TP-ja. Spotted and broken. Not be pulling any of the Genji players away. It looks like positioning is being shifted. Ali pa, vse ne vem. Reclear of Texture. He's happy to hold this close angle. 30 seconds left. This one he has the rocket available to him. Another trip. This time. Noise pressure on either side. The TP protection is now core with 20 seconds left. Guess what? What about gone now? What about Karon's ult? Karon's ult, yeah, it's not really going to be handled here at all, and that's going to be sending it out with Wingman. He's going to be broken. No! Ne! No way! So the plan is online. Ulti je levo! A must win for Oh my Sentinels. god, še dobro, da je od tja Wingmana. Fast wrap around, Holy flank shit. on, flanks Lakia, Že tja. punished for it. At least recognizing Sen, the weaknesses of their own Pa composition. Zelsi smo še ult. And even back out. Oh. Celsius got ult. So advantage now for Gen. G here with the ult. Here's the first tap, but he's waiting for the second point. Karen's fast onto him. Karen's fast onto him. Already approaching and expecting Okay. the position, and he just has to let it rip anyway before anybody even taps. Gen G. So Opa! Sentinels Kašen klač! Uf, tle, zdaj si skoraj umrl, model. Uf. Uf. The tension Kakšna in those runda. kind of rounds when it gets down to a post plant is palpable. Čak, HyperX ima svoje monitorje. Sentinels were so close to major To je bil ults on the HyperX line, znak and I za think Celsius na had monitorju. found the kill to be able to get his Čekaj, off. kva? There was all the chance in the world that that round was going towards Gen G. Tens with 2 gorgeous kills towards the end. Off the back of the Dizzy. Gen G forced to take a timeout. Their first Ne, of čekaj, this kva? Frankly, it might be the A to je sam tako gor napisan, sam za sponzorsko. threw one in on Breeze. certainly a rarity. A koliko smo prej zgovarjali? Koliko je bilo prej chat? 13-7? Ne, 13-8 po moje. Cool down in the play here because this 13-8 je bilo, mislim, da. actually making a very decent go of it. Yes. Mislim, da, no. Here and there, a couple of half-buy rounds when the economy wasn't too good, but that was, you know, full-on gunplay occurring.
Remember though that this should be the map where Sentinels are the most favored, and they're still behind by 1 round. Even though they're favored in the next due to the economy advantage. It's not clean sailing here, not by any means. Gen.G fighting for every inch of this. Vse piše drugače levo gor pol, koliko se zgube. Kaj to? Zanima me, kjer je to zdaj monitor. Pozad piše gor HyperX, zih ni HyperX. Stacking the opposite side to the Što je zgleda, kada nimajo. When John QT goes and puts pressure and breaks that trip, if it doesn't feel like an exec down short, they still keep players on B. And this time, John QT took A je Oman, tam desno gorka piše Oman, a so to monitorji? To se mi zdi znano. Solo and HSK are just addressing that and coming up with a slight variation in how they play the defense. We'll have to keep an eye. Lakia now eager for this orb, looking to one away. The ultimate, but again, might just turn it himself. He does with him dropping, sent to the spectators. Ja, Oman so, aha, okej. Saj zanimivo, ko imajo pol HyperX tam gor napisan sticker na monitorju. A to bi pa mogla biti krilna runda. Ja, 10-10. 10-10. A je knap še tukaj, da vidimo, če za to zmagujejo. Aj, se ga imel včasih, Quixley. And those ults that were close to being able to be put online a couple of rounds ago. Where Zeltis Orbital Strike made all the difference, now look at them. Huge tools available to send. If they're able to lean on those, it will knock the Gen.G economy once more. And the game, which Gen.G had under some level of control, will start spiraling away from them. Kakšne imajo oni še ulte? Gen.G. Imajo solidne ulte, no. Mislim bolj za info. Info ulti. Close tucked here. Sentinels. I mean, this is looking like you thrash to try to put pressure on people, yeah. And Zekken follows it up. Osh and Seekers with a thrash on top, like you said, Josh here, sending it flying. Zekken is eager for the engagement, even more so. Opa, lep kill. First one to fall, fills up that feed for them nicely here. A pa sploh lahko igraš novega agenta zdaj. Ob 10 ga lahko mi testiramo nec. Stray bullets, Sassy finally planting, elbow control for them. On top of that, it's Hookah. They didn't plant though. They're still getting it down now, and Gen.G are taking elbow control in the meantime. It might work against them because it has cut off these angles, and the core mate to contact works out beautifully. Thrash through with the flash as well. On top of it, it comes down to how can they win these? Oh my god. Kašan kaos. Kašan kaos od runde, evo, 11-10. Sentinel si končal prednosti. And relying so heavily on getting those ults up. Look at this play, Munchkin stuck while the rest of his team ended up playing for retake. He was just hoping to go 1-for-1 in this spot. But Zekken's entry has so much to help. Čuk, 2 vala na PlayStation, to pa ne vem če. Nade into backside, smokes to cut off all the angles. Sen just decided to drop the nuclear codes. Majster mi je kar toksik. Ta Zelsis, ja. Great read that he was going to be going for the ult orb at the start of the round. Uf. Just going their way. Yeah, that's what you need. You need to keep these anti-ecos clean for Sen. Ker nima kebice dal nazaj. Kdo? Nisem videl. Kdo ni dal kebice komu? You cannot count them out. They're so apt to take risks in these rounds that have paid off well in the series so far. Completely ignoring Hookah. It's a smart call as well. You don't want to walk into those shotguns, but the trips close will cause some issues here. Tens. Just used all 3 of his smokes, one I believe, to drop off. Ja, kako ti veš, Quixley drugač da je? Fine with a trip get any values just over above the top of it here. Second satchel now to see the ball position will meet you down. Really no more danger. Sentinel. 12-10, let's go. They are steady as anything here. A veš, že sploh ni dovolj tipk na kontrolerju. Feel it on the precipice, getting that 12 Kako ni? Za Valorant, da ni dosti tipk. Če imaš 4 tipke rabiš za ability, je? Eno za jump, eno za hoditi. Tam imaš 4, 8 jih imaš tam. Pa s tem, da pošli une noter laudaš. Pa rabiš eno za hoditi, eno za jump, 4 za ability, pa eno za merk, pa eno za streljati. Ja, se je dost. Dejansko je dost.
Ma Quicksticka še nimam creator kode mi gre na živce. Ja sej, zahodat, shift. Dejansko je dost. Aja, pa ena interact, po je 8, po je direkt 8, ja. To, kolikor jih je. Pa zamerit, zastrelat na triggerih. Po 4 ability, en jump, pa ena hoja. Mapo imaš itak na kontrole, recimo, že sta PlayStation na uni. Ta veliko, kabar tisto imaš lahko. Teb imaš tudi tu lahko select, ka imaš tam. To so une, ki ne rabaš med tako. Reload je še, to pa res. Reloada pa nisem upošteval. Ampak imaš tudi une govice, ki not. Če Fortnite ima dost tip, pa ima tudi Valorant dost. No vidiš, Knap, evo. Sem prej vprašal, a si tle. Quicksti, ja, nič. Support pro za creator je tam sploh ne moram najdeti. Sem pa unim pisal, sem rekel, da moram... In tu eni zgodba sem rekel, če nimam dostopa. A itak bi naredil kaj tako, da se da, ampak se itak... Za telefon vem, da bo, pa je. Šta se vam pogledam. Steamrolled almost by just that sheer alt economy that's just been churning, generating constantly for Sentinels, but it has run out. Samo del, on kao dubo 100 legendary starov, ne? A ni to tako broken, to bo imel majster, bo toliko stvari odkljal, da kar res ni. And unless Meteor's able to pull off some magic, because he's going to be vastly outnumbered. Let's see it. Seekers are going to be online, surely. What have you got up your sleeve, Meteor? Team needs some magic. We need it now. He's backing away. It's just that aggressive cam. He's been putting that there a lot, though. Yeah. They've already seen that in a couple of post-plant situations. Sen are going to know. It could trigger some kind of showers crunch, though. So they've got to be a bit cautious. Look. Tens, Zekken, ready to punish the players that might come through the teleport, using Sassy as bait. And now they walk forward, get Seekers online. Se mislim, da eni že igrajo na kontroler Valorant na PC-u, malo tako za challenge. Drugače. Erco jih 5 zbrada so se lahko zaželeli karkoli. Zaželeli karkoli? Kaj to pomeni? Eno stvar ali... Ali da si zaželijo tok pa tok coinsov pa ne vem, vaš kaj sem. These are slow rotates. Zekken though making a little bit of of noise. Lenček. Munchkin's going to make the call. Look at these rotates from Gen G. All come in, beating the rotate. No way. Getting into B. Flooding back in. And Munchkin has not overplayed his hand. Makes sure that he just feeds the info his team needs. And what a call this is. Gets the hell out. 30 seconds. Šo imaš kar velik tip po Valorantu, to je res. Moraš še menat webne pa to. Of, vsi so tle, to pa ne vem. Oh my god. Pa še preživuje ta Lakija. Nice, nice. Ne? Ni še konc? Oh my god, never mind. Meteor, zadnje 3 dobo. Zadnje 3 dobo, no way. Knap je nazaj. Sentinel si že izgubal rundo. Sentinels have got to be scratching their heads after that, thinking, how on earth, when we were fairly quiet the whole way over towards B and had made noise throughout showers, how did they get the read? How did they know? Let's go. Incredible play from Munchkin. So nekako so oni tok... Genji jih dejansko tok prebere, kar stekajo sajte, že tako začetek runde, presežem. Zdaj vem, da je hodil, da je vsakmu playerju Battle Pass, pa niso pustili. Pol pa je vzel milijon gemov. Milijon gemov! Holy shit. Okay, Knap. That's why Sen are calling this time out here. It's the last one that they've got. At least in regulation, and they understand the importance of the round. You don't want to go to OT, not against Gen G, not when they've been making these adaptations over time and correcting towards it. Yeah, and not just that, Brent. 1 milijon gemov, človek, to je insane. Ja, niso dali free battle pass, mislim, ja, ker to je pač glaven zaslužek za njih, ne? Ta še nov agent zgleda ful zabaven za igrat. Zgleda tudi dober, a ga zanima, koliko bo dober. Smoker, ki je malo agresiven najt, evo. Yes. Da samo razmišljam, kako mora tam smrdeti, najboljši.
on setup. Don't see it. Looks like they're going to try and set up Munchkin for that deep pit in through the main choke, and he is going to layer it down. Needs to be defended in time, but here's that showers fight. Molly drop down. Genji walking. Bravo, Tens. A bo pričakovali še enega? Hold it down and stand as Pop! And Lakia comes up huge. You're joking. Getting away with murder. Zakaj bi šel z nožkom tja? Volel sem rajsti. Pushed outside of it. Managed to get a kill too, up towards short. No way. Outrageous decision from Munchkin and the Genji coaches coming out of Sen's tack timeout. And now funneling the final two survivors straight into these trip setups. I mean, Kobe kaj si se naročil. Nice. absolutely brutal for Sen to deal with. Dire straights. Not only the trips, got to worry about Charon's ult, denying. Minti himself as well, he's just tucked. Safe position. Ne vejo za kamero. Ne vejo za kamero. On pa že oba vid. Oh my god. They just got to read. I mean, they just know now with the camera, they spotted it all. And look at that, Charon sends it and splits them up. Pa še Spike je v kotu. GG. 12-12. Uničil so jih. John QT dropping to the floor. And let's go again, shall we? Fajn ti odgovorim, Raj, sem inače nisem napisal. I mean, look, let's look at this for Zdaj si mi. Second and Zels is trying to hold the push and just got minced. Tens as well, not realizing that Lucky was in the corner, despite the fact that he caught a little bit of chip damage. But for me, that final moment where Munchkin just comes, all right, there's 30 seconds left. We haven't seen them over towards A at all. They've got to be taking B, and they just went through the teleporter. They're not worried about the fact that it could have been a late A hit at all. Jaz mislim, da moram iti, da bo Sen zmagal. Ja, ti pa Knap sta očitno problem, Dolenček. A lot of the coaches have been talking about, I mean, defending champs. Scorp, kdaj bo nagradna igra za one stvari, ki si omenil v videu? Mogoče bomo jutri na streamu šli malo čez. Realno bi to lahko jutri na streamu naredili. Da malo zberam folk. Boga je hiter Marko, what? Bravo, Zelsis. Bravo. A zakaj prišel healat? Plan for backside here and taking control of the defense spawn seems like a good idea. But Genji don't want to commit to it just yet. Now Karen's got one smoke to play with. You can smoke off heaven, you can have somebody watch over towards pipes, but they're not making a decision here. They're slowing down and they're kind of trapped. Ta je prav čudna model. Zgleda, kaj da Sentinelsi napadajo. A great angle at B long. Zakvakujek si. It's just all hinging on this, isn't it? It's an off angle at that. I just don't see how Za Nicknaxa, ja. Yeah, an ADS. Bravo, Tens. Spoils it for Munchkin here, Tens. It's weird though because they don't know where Genji are. They could be all the way up heaven, all sorts of spots. It's going to cause the push out here by Sentinels, meeting them right into texture, but he wasn't waiting for it as a trade attempt by Charon. Bravo. Dolenček, kaj si še tle? Mislim, da ga ni. Flawless here. The first round of OT and another chance. Ja, bravo, Quickstay. Rare moment of hesitation, I think, from Genji there. Munchkin clearly wanted to take matters into his own hands and was hoping that Genji... Si. Oje, po je Knap problem. Ja, Raj, se sem videl, da mi pišeš na telefonu. A, po mojem bi še vedno Karune, ko so prej rekli, ko so res sick. Res so insane. Very good patience and diligence from Sen to get themselves up to yet another map point. They've got to start closing these though. It's integral. Spendel, kva da fuck je ta copy pasta? Kva? It's an uphill battle almost all the way through. Kjer je to? Daj mi počel raz, da vidim. Kaj bom lahko delal na gaming showu? Ja, tam je veliko stvari. Stojance imaš, kaj lahko različne stvari kupaš. Imaš, oh my god. Imaš te retro igre, ki jih lahko probaš igrati. Imaš tudi računalnike, kjer lahko igraš. PlayStation, te stvari. Finale lahko gledaš različnih iger. Recimo CS, Valorant, FIFA, League of Legends, NBA in tako naprej.
They're not content with just playing the numbers advantage. Kaj, Roko? Evo, v chatu je knap. Pa se sam dela, da ga ni. Here's the reinforcements, here's the whole bloody team. Everybody joining the fight and the fray. Fast rotation, stimmy, evacuation. That's an amazing read by Sentinels. They know that all three players are there, and this is a race that Sen have won. Rare for them to be able to beat the defensive rotates, but a rare mistake. Mi smo dolgo rabijo, da tole plantajo. A ga je dinknil, ni. Incorrectly, the gamble not paying off still, not willing to give up that space, but finally here, Mazaus is out in the oh, but still, the kill found 2v2, running and gunning to just retreat and cover that section. Now the defuse, Meteor sticking all the way. Opa! Opala! Sasi Zesis clutch! Even it up 1-2-1. Opa, 1-1, evo ga. Stojnice s hrano so, ja. Hrana bo tudi. Kaj, kjer je to vidi? Let's go! Tole je pa bilo, model. Tole je pa bilo. Ta igra je pa bila zdajle, holy shit. Nekaj sem dobil. Čakaj. Claim now, hvala. Player card, insane. Takole. Continue. Daj ga, no, quicksti. Sam ne vem pa, kva bo tam zdaj, to pa ne vem. Ajde, raj za pogledam. Čeprav te so kar nice tudi, ja. Sam ne, une so res take special. Une. Te so tudi sick. Kaj to ne dela? A spet ne dela? Ne, čeprav dela, Danico je dal, dela. Ena črka je fake, ena črka je fake. Ena črka je fake. Če cirkus ni, pol... ali pa se je fake, po moje. Ja, ali pa se je fake, chat. Ali pa se je fake. Se je fake, se je fake, se je fake. Se je fake, chat. Ajde, imate to. Vidi, Hribar, jutro bomo šli na stream, malo čez pa bom se odločil malo za kjer folk pa to. Ne, ajde hitro gante še. Ne, a bo ta dva zdajle. In? GG. GG. Sam 8. level. Kako slabo. Kako slabo. Ajde, restartam. Dej, Tenza, dej. Grem jaz sam na VC chat, okej?
Evo mene. A vam gre v redu? A ste vmes že zasrali? Ne, po mojem niste zasrali. Že Plexijo, jo. Oni že agente zbirajo. Vidim, ja. Ascent se igra. Sentinel si na... zdaj nisem videl. Kje pa prodajaš svoj brand čevljev? Jaz nimam svojih čevljev, Metroplex, svojega branda. A ti misliš, te, ki so custom made, da so moji? Ne, ne, ne. To so sam pač, ona jih je sam zame naredila. Knap, lažeš. Da si bil v chatu že prej. Ste naredili. Both teams, when we saw them play against Paper X, did a lot of the defensive set plays. But I think that was a specific anti. Autopilot off. I don't know whether we're going to see as many of them here. It's a trap play in mid for Sen. Zdaj še kar igrate, no. Question is, how do Sen pivot now that the turret takes a contact? It's going to be Zekken. Eyeing it up onto the angle. Orb. Picked up, now a smoke. Sen so Genji izbrali. You actually break the trap setup in mid as well. So Sen's setup that was dangerous to walk mid on, dangerous to walk cat on. MacBook dobro delal Fortnite, pa še pari... kje? MacBook ni za igranje igrc. Daleč od tega. MacBooki niso za igranje. Kje? Taking a bit of a wander now, straight down mid. Got the alarm bot to notify them of this one here. Sentinel's potential chance at a reclear, but no, just a shock dart. Bit of damage now onto Munchkin. Sploh ne vem, če lahko naložiš te igrce na MacBook, veš? To sploh ne vem. Sam še 9200 sava do 50 jurjev, sej to? Sej to? Uf. Kje so round spet za Sentinelse? Vprašaj. Normalni še konc. Nice, Zekken. Prvi do 3, ja? Pa to bojo igrali še 100 let. Ja, odvisen. Če eni zdajle itak zmagajo 2-1, pa če poli bo 2-2, imamo še 3 mape pol. To je insane. Pač ja, Best of 5 je kar dolga, Best of 5 je dolga. Kaj pol, da bi si kupil pa nekaj, da je prenosno, pa da dela igrce gor. Ja, kakšen pač, so prenosni, kaj je tazga, gaming. Gaming prenosni kravčko bod. MacBook pa to zihar ni za gama, definitivno ne. Ali pa pač konzolo. Imaš Switch, imaš Steam Deck. Mislim, Switch imaš Switch igre, ne, ampak recimo Steam Deck, pa je dober. Now Genji looking to just take control, maybe get an orb if they can, but they're really just being fought over this every step of the way. Yeah, mowed down. Pravim ti, da kupaš Dead Space remake. Kaj je to za ena? Horror igra sta, aha. A ni ponavljati prvi do 2? Ja, sam finale vedno igra Best of 5. Finale vedno igra Best of 5. Finale je vedno tako. Ja, se to imaš lahko, čajček, se to v redu. And that aggression, because this would be the perfect round to try something like that. Yeah. You know, flash recon into mid,
have TenZ teleport into a smoke or something like they've done before, or even go for a tiles crunch. It kind of looks like they're set up for a tiles crunch, except that there isn't a flash in mid. Maybe just a bit of aggression over towards B main instead. Doesn't particularly matter anyway, because Gen G, all 5 players grouped up. Boš do konca gledal? Ja, do konca gledamo. Outlast sem že igral, ja. Pa ta Outlast Trials, tudi igram sam Outlast Trialsa, pa ne gledate, ne vem zakaj. Yeah, nobody has gone to close the door, so the nanoswarms haven't been used. Now they're popped. Karen took one of the mountains. Ta plant je zanimiv. Insane pathing by Gen G, just avoiding all that Sentinel utility, but it does set it up now for the 5v5 retake. Now, of course, guns not on the side here for Sentinels, but they do have the util. They have been clean with it in the past. Texture wants to take the fight there, but caught out. Čak, kdo ima že... A ja, Aresa ima, sem mislil, da ima Odina, majstar. Da bi Zekan tle še enega dobil. A, 3-3. To je že v redu bonus. Opa, TenZ! Sa ne vejo še za enega. Ja. Imagine! Škoda. Škoda. Opa, še une umrl! Zelo dober bonus za Sentinels, zelo dober bonus. Little Company smo igrali tudi na streamu, ja. Smo igrali. And then playing it one at a time, so TenZ thinks he's dealt with that post-plant lurk. And Meteor's able to pop through. At the end of the day, though, I think that's a win in the column for... Pa čas, da imam doma PlayStation 4 pa PC, kar je kar dober in sem tudi različil, da bi si pol na morju dal PlayStation 4. Mislim, ja, pač, če imaš na morju TV, pol itak PlayStation, čist cool. Essential, really, to any good hold of Ascent on the defensive side. Zekan took an early peek down mid, but twice about it, I think, off the back of all that noise that Gen G are making. Open for a bit of a tussle here. Now the drone does tag. Will there be any danger for TenZ inside the position this time? Texture aware of it. To ne, bilo dobro. As well, but he can't quite land a second one, at least his teammates can. Lakia cleaning up duty for him and now retaking with the operator. Second, a straight to je pa kar probo. Gamble in that position. Če mi je dober nov agent, zgleda mi dober, ja. What? I think this is one of the situations where you just need to save the Op and Odin. Get out of there. Not a fan of that defensive hold. The smoke that TenZ is using, got no problem with that. The one-way used to be more standard, but plenty of teams running the full smoke that blocks up A main. It's really annoying. Ja, tle je bilo, tle ne vem, zakaj je TenZ šel tja noter. Nice, čačak. A si not high school sabe? Ne, sam pač Balkance ima zdaj. Ka streama šorce ima same Balkance in zato dobijo tok sabo. Sej, šorci so insane. Jaz, ko sem streamal šorce dva dni nazaj, sem imel prečno 50 gledalcev na šorcih, pa sem dobil 100 sabo. Šorci full hitar dobiš sabo od folka, zato ker je direkt subscribe tam na vrhu in vse. Pa Balkanci full gledajo šorce. Ja, testirali so ga že tam, ko so tam, Unik so tam v Madridu spravili, za mi ga lošali ob 10 zvečer. Nice čajčak. Koliko je? Ja, 1-1. I think this is going to be fast here, Brent. I think Zekan's going to want to look for an aggressive position. Or are they going for the one-way and tucking into wide? Gearing up for it, and that didn't tag. Yeah, but it did onto TenZ, who was thinking about using Paranoia. A so oni tritle stakali. Now mid. Name of the game here for Gen G. 4 players waiting. Zekan, too much to account for here. Wow, still gets out and still has a dash. Oof. Is he going to use it? Yes, opts for it. Oh, rip. Hit it with the readjustment there. Still. Opa, Zekan. Body's hitting the wall. Texture though, he's so rapid. Look at this guy. Pa še main end. But he is going to be shut down in the end. John QT. Good awareness from that one. It's about trying to keep Bravo. with the tempo. Can't let Gen G run all over. Skor ga je fliknul. Lakia, sole survivor. One shot left. Sam pismo, 30 loprik. No. Pushes him out. Great punish. Uf. What more to do? Wants to make a go of it. To še lahko klača dejansko. Lucky has been astoundingly clutch. Okay. But he's not going to get anything this time. Celsius. Ne samo oni, ki so v Madridu, večaj imajo privilegije. Oni že lahko špirajo na teh akantih, ki si ti dobo pa video delajo. Sam mislim, da tudi tak, Every Choice je tudi tam, Strix, če se ne motam.
Če razen teta full večji, ja, maybe naredijo. Ja, veš kaj, Strix, tega so ogromni content creatorji, dobijo prej, sam ne smejo streamat, ampak video lahko posnamajo. In takoj, ko so imeli dovoljenje, je ta video šel v public. To pa ja. Ampak streamat ne smejo. Mislim, niso smeli, no. O, Majster je dejansko šel gor. What? Kera, Champion Muska ti je všeč, tebe die for you. A nisem do zdaj sam dve, ali? Jaz vse ne vem. Ta zadnji je kar všeč, to, ko sem bil danes na starting soon. Oh, bravo, Zekan. Quarters, action for Meteor, action indeed, but he does go down to the follow-through, spray-through of Sassy, anticipating it. The reflank now, just a re-clear into mid, and now regrouping up here for Sentinels. Damage done, but Soul is still on the opposite side, Zekan. No way da to zmagajo. Need to deal with these players though, anchoring tucked, close cower, 2-2. Lakia, Hunter's Fury available. Ne bo ultu. Dejansko ni ultu, what? On če bi to ultu bi zmagal. Ha. A več jih je imel to Blix. Ha. But it's Zekan again who actually finds 2 kills. One by peeking heaven, if I'm not mistaken, and the other, they throw an Ta kill. dart that forces a swing, and he gets this kill kind of for free. But good awareness. That is bonkers that they've turned that one around, especially when Lakia had the Hunter's Fury to work with towards the end there. Ajde, imajo še kaj tekmovalo tu. Ja, play-offi so. Play-offi, takrat, kaj Gang show so play-offi. Na Gang show, ko bom streamal, bomo gledali play-offe, kaj igrajo. Still danger though. Knife going to be stopping a few of these Gen G players in their tracks there. Currently actually can't get out of here, but it's a knife on either side, so there's no util to flush him out of that spot. And finally, they get their abilities back online. He's out of dodge. While all this has been going on, Gen G happy to take that B main control. We're going to try and set up Lakia there in the meantime. Yeah, looking to just try to farm the ult orb. Meteor one away. Danes ne bo brolarja, ne? Brola, no. Ne. Second pushed away. They know that there's no. Gravi pri testih, ja, zaenkrat še vse pozitivno. Clears out the entirety of A main. This is going to allow, I think, Meteor to get his ult online. They might really want to go for this with the lockdown. Consider it. What is going on here, though? Gen G retreating away, but they haven't picked up the orb, so they can't use the lockdown to fake towards A. They've just got some kind of read here. And to some degree, they're correct. Second was Wallhacka, ja. Now he's picked up Heaven. Gen G Wallhacka confirmed. Vedno gre tja, kaj najmanj folka. Ja. O, vidio ga je. Oh my goodness, what a timing for the ult. Rips away the knives, and now Texture, weak as anything, declawed in the mix. I think back away and high. That might have been based off a flash that Munchkin threw over towards A. Are they expecting this on B? Oh, what? Kako to ne bil hit? Kako to ne bil hit? There's 15 seconds left and they don't want to survive. Čajček, poglej Ergovision. Pač Ergovision imaš ogromno različnih stolov, pa če si zadobljen, greš lahko jih še sprobat. Pri Ergovisionu imaš in pisarniške stole, in gaming stole. Tenza! Pa sej, Ergovision ni drag, kva? Ergovision ima od 800 pa vse do dol do 150 evrov stole. Snima samo enega stola. Pa še z moja kodo ScorpLZ imaš 5% popusta. Koda ScorpLZ imaš še popust pol. Ampak pri stolu ti priporočam, da greš sprobat, no, ampak načeloma pri stolih se splača dati več denarja, drugač. Boljš, kogar da šparaš. Se ful pozna. Game karte lahko tudi tam kupaš, sam se pa splača kupati prej online, ker jih boš cenej dobil. Quick ti priporoča Ergovision 100, ja.
Pač Erko Vision nima veze, a greš za gaming ali za pisarnički, boš zik zadovoljen, kjerkoli boš vzel. Zato, ker všeč mi je, ker tudi s tem, ko se pogovarjam, ker ima pač često firmo, pač on noče iti, recimo je rekel, da nižji kot ta cena noče iti, ker je rekel, kapol pa že na kvaliteti slabo delaš, ne. Vedno hoče, da je pač še vedno kvaliteta pa to, ne. Pač valjda je razlika med 200 pa 500, ampak... Ja, tudi roko. Pa še meni pomagaš, če uporabiš kodo ScorpVL, dobiš popust in meni pomagaš, oboje. Sam, če si iz Ljubljane, pejt sprobat, da boš vedel, kjer ti najboljš. Človek, daj kaže tak stav, ko bo tvoj logo gora, tako, ko ima ta moj zdaj. Ja, to smo se pogovarjali, sam to bi bili sam pre-orderi, verjeten. Raden, če bi se zmenil, da jih naredijo 10, pa da jih je samo 10. Maybe, ne vem. Ful je težko, ješ stole, a se jih bo 10 prodal, ja, s časoma po moje, da ja, sam še zmer, veš. Stol ni tako, kar mrč, ko vsak lahko kup. Stol je tako, da... Stol, a ješ, če že imaš stol, ga ne boš kupil, sam zato, ker je moj logo gora, ne. O, rip Meterplex. 1v1? Kva, dejansko je ta aero ubal. Kva ti flip. Še zmeraj moram reči, da je Tenza rekel je, da ni drag. Bravo, Tenza. Moderator, ki ne ve, da ima Ergo Vision več stala, GG. Jaz lahko ne, če se to kdaj jedu, jaka. Če, to bi bilo kar nice, da Sentinels izmajo to mapo, zato ker to mapo so Genji izbrali, pa imamo pa Split naslednjo. A možno tako mousepad IRL. A ja, sam res. V bistvu smo se pogovarjali, da bi mogoče prodal na Gang Show, da bi prodajali mousepade, ali pa kaj, da jih par imamo. Sam fore, da moram kao jaz skupati tu naprej, a ne, sam to... Ta del mi pa ni tako všeč, da kao jaz zakupam. Možno gledati replay. Kaj je bilo? Zdaj, a sem kaj spustil zdajle? Ko sem chat bral. Velika podloga, ja, cilj mi je, da bomo imeli velike podloge. Kdaj pa ne vem, upam, da čim prej. Že pa ni treba. Pa una velika podloga bo sick, chat. Ker zdaj, ko delamo rebranding, če ne veste, kva je rebrand, dela pač logo bo mačkan drugačen, pa overlay bojo drugi, pa bannerji bojo drugi, za Instagram story, tako. Pač vse bo malo drugačno. In bo bolj tudi, in tudi nov merch pride, ko bo rebranding. Ko pride rebranding, in pa... Responds with the fire, but here he does not know. Finally, shocked out, fired. Sassy tapping, forcing out wide again. Lakia, this time prevails. In bo pač, po mojem bo full stick merch, pa pol še pač za podlogo, da bo kaj na to foro, če bo. Te zeli, da reč, da je najbolj pocen 100 trenutno. No, sej, to še vedno pocen. Že za 200 evrov doskrat ne bi poročil stole. Pod 200 pa sploh ne. Jaz sem imel stol, ki je bil prvi gaming stol, ki je imel 100 evrov ali koliko. Model, to je, kada bi sedel na celom lesenemu stolu. Kaj jaz govorim Tenza? Veš, koliko stolov je za nič? Veš, koliko se pozna pol, tudi po kolkem času rata stol za nič in te stvari. Ja, bo nov merch, chat, bo nov merch. Ni šans, da rečeš, da 200 evrov ni drago. Tenza, 200 evrov za stol ni drago, a si normalen? Tukaj, da bi rekel, da reče, če bi rekel, ej, 800 evrov ni drago za računalnik, pač pa kupuješ računalnik. Ja, 800 evrov je fucking pocen za računalnik. Kva? Ne, ni Tenza, kaj ti govoriš? Kva? Okej, ta stol je 20 evrov. Okej, tega ne priporočam nobenemu, da na temu sledi vsak dan, kva?
Hoj, z vami. 100 je najboljša investicija za tvoj telo, ko lahko narediš, iskreno. Ampak se folk tega ne zaveda. Veliko boš, da kupaš dober stol, kakor pa dober monitor. Kar 5-5. Ma, vi ka pravite, ja, praviš, je 80 €, pa je čisto redo. Ja, ne, Tenza ni ista fora. To so čist drugi materijali uporabljeni. Ti, če kupaš en stol za 80 €, to je po pol leta je to vse trdo. Ja, ka se ti to navajaš, jaz sem stol, ki sem ga imel za 100 €, ki sem rekel, prvi. Jaz sem ga uporabljal 3-4 leta, ampak me je prve pol leta vse bolesko, sploh sem se pa itak že navadil. Ampak še vedno, ko sem šel pol na boljš, sem videl, fakt, to se splača iti na boljš. Za stol nikoli ne bom priporočal, da greš za neki shit kupati, iskreno. Tenza, tudi če je izgled isti, imaš druge mehanizme pa vse to, pa kaj je noter v stolu. To se vi sploh ne zavedate. Nekaj, da isto zgleda, ne pomeni, da je... To je kada preko, da je Red Dragon ista tipkovnica, kakor SteelSeries. Ja, se isto zgleda, pa tipke ima. Ja, ne, ni. Ni isto, what? Pač po dolgi uporabi se pri stolu najbolj pozna. Kaj se je rekel, da je isto? Red Dragon nikoli ni isti, kot SteelSeries. Nikoli ne bo, ker tudi nočejo biti isti. Ker če ne, pol niso več budget. Ja, to se pa moramo imeti, Blix. Pač ne mi pa pri stolih govoriti, da se ne splača, da je 200 € drago, pa da se to ne splača. To pa res ne bom. Pač pri stolu pa v lifeu ne bom tega rekel. Pa kaj imaš, pa sedež, veš koliko je razlika v sedežu pa v mehanizmu, Tenza. Mehanizem imaš tudi, ki zdrži, recimo, če imaš, recimo, da da danica za 150 €, pa kao, da izgleda isto. Meni je, da za 50 € tudi ne more prestati iste teže, kakor recimo en za 200 €, že teža je razlika. Pa tudi pena, kaj noter, je velika razlika. Pač pri stolu pa nikoli ne bom govoril, pač ker vem, koliko te to zjebe, ker sem imel jaz shit stole, včasih, pa mi je žal. But still able to finish one of them off. The other week, Tens wins a 1v2 towards the end after opening things up. So many rounds like this. It's a Red Bull clutch, but it's also... Zdaj, koliko je bolelo? Ne, koliko niso zaradi tega. Koliko niso zaradi tega. Je, ne, sweet. Bit of Odin spam, got to respect that one with the dart coming through. Counterplay in order. Sploh nam več komentiral, kdorkoli misle, da je 100 za 50 € enako, kakor za 200, sploh ne bom pač. Raden, če gledaš firmo, ki dela na imenu, kar pa Ergovision definitivno ni. Ker se skozi njimi menam in skozi probavajo narediti še kaj boljšega, updata te stole, ki že imajo, pa še ceno nekako znižati, vedno probavajo. To je kada, pač govorite, kada tukaj kupaš dejansko sam firmo. Kako ga tle ni dobil. Sam enega je dobil, Sasi. He's still alive in the fight here, but a TP into the back of the site now. There is that danger facing, but cancelled. Only 30 seconds left. What is the call to be made? The reposition. Ja, vse kaj se odvisno tudi. 150 je tudi že, ampak 50 pa 150 je tudi že razlika. 20 seconds indecisive. Running back to B. Can't be making plays like this, man, but maybe just getting hectic in those moments. TP engage Minti. He's legged his way in. Damage done and another kill found. Ko je on duo tle dva? Oh! Ne! Oh my god, ni planterja dubo, no way! No way, da ni planterja dubo. Oh my god, kakšna runda, koliko slabo.
Genji didn't know where to end. What a way to finish. Kaj je bilo to zdaj tukaj? They pulled it out of the Človek. Meteor getting in. Tens went for an alt play, cancelled it for info, got caught. O, rip. And then they have to body block Caron to avoid him being caught by Zekken. Look at them getting in front of the classic. Kar povedal mi. Munchkin, you crazy little raccoon, how have you done that? Najbolj so tisti leseni šolski stole, ja, ja. Absolute insanity, but standing by on the floor, some of Sentinel's biggest fans. A sej, Roko, sej ni nasplošno, da greš na Ergovision, ampak tako nasplošno, kad ti sediš na enem stolu, ki je čip, kad ti enkrat prestaviš, vidiš, koliko je velika razlika v tem. Sophie, welcome to the grand finals. Now, every map has been so close so far. They were so pumped on stage when they won bind. I wanted to know what was going Cooking through your skijači, mind. ja, ne? They managed to close that out. I'll start with you, Sophie. It's crazy actually, but it's a 6-6. We're even. I think we got it. Oh, I like Pač Čaček, jaz ti še vedno priporočam, če si z Ljubljane, da greš sprobat. I feel good, and I think they got this. Da greš sprobat stole, zato ker eni stoli so za eni boljše kot drugi. Imaš tudi pisarniške za sprovat. Sam vem, da večina mlajših vem, da hoče tudi imeti sicer gaming, ampak pisarniški so definitivno najboljši drugač. A nisi zleja, škoda. He's awesome. We think so too. Come on, guys, give it up for Tez. Come on, come on. And for you, Sophie, you won there. Kaj se bolj splača, Secret Lab 100 ali Ergovision? V bistvu Ergovision pa Secret Lab imajo enakega dobavitelja. Tako da gre v bistvu za zelo, zelo podoben stav. Pač v bistvu imaš razliko v dizajnih, basically. Če gledaš Secret Lab pa Ergovision. Cena pa ne vem. Predvidevam, da je Secret Lab dražji, ali? Gaming ali pisarniški stol? Mislim, pisarniški stol... Pisarniški stoli bojo vedno boljši za hrbtenico pa to. Že zaradi sami, pač kako so zgrajeni pa to, ne. Gaming stoli so, še vedno so udobni, ampak niso toliko dobri za hrbtenico, kot pisarniški, ker delajo bolj na izgledu pri pisarniških. Pisarniški bo vedno boljši, 100%. Cela ima nad 500, a vse stoli nad 500. Mnoga mičo. Če vam kakšne plane za poletne počitnice, kaj je, da jaz kam grem? Mogoče, da vaš ta zabil Anglijo malo. Kjer je pa to, Rosie Strix? Kjer je pa to prvič slišam? Jaz vam gaming stol, jaz vam gaming. Pisarniškega sem zgubil v poplavi, se je uničil. Puts even more importance now onto this pistol round for Sentinels. And I think again, I'm looking at the Genji defensive. Mislim, bajca, vse tem za je starejši, mislim, ni strno, ampak. Because Genji are just so happy to trust the read. Pač ne, tukaj me res sam razkur, zato ker pri stolih bom pa vedno, ker tudi, ko imaš pol te, ko imaš drugačno doktore, pa to, ko govorijo, ne. Pač vsi pravijo, da najboljša, če si velik za računalnikom pa na stolu, najboljša investicija, ko v life lahko narediš, vedno pravijo stol. Sam fora je, da folk ponatlih na stol najmanj da, ne. Majo rajšo opremo boljšo. Loga Crunchy. Crunchy kar gika zdaj lavalo, zdaj moraš gledat. Sasi low. I feel like as soon as Zelsis goes for it, Genji are going to explode, and he thinks the same. O, dink. Dva sta low zdaj tam. They could come down to anything. Few stray shots now. Paranoia flying forward. Still no spike being planted. One-way smoke. O, a ga on slučajno vid? Has he got a pixel? No, not Ne, quite. okej. Not quite at all, but waiting for it. Now the knife. Takes away the abilities, takes away the threat of this one, and as the turret's getting Ta turet jih je uničil, model. Ta turet jih je uničil. Wonderful, wonderful patience. Ne, prvič slišam za to firmo drugač. A Rosie, to pa res prvič slišam. Kje si pa to dubu? Že Fake Monster. Turned into texture dashing into a smoke to take front sight. So as soon as they know that Sentinels are focused not on them, they go and get themselves into a retake situation and start putting pressure even before the plant is down. Jaz sem verjel Fake Monster, ti? They are looking good. Taunts being thrown across the stage.
great way to open this up on the defense side. Yeah, Genji going to be really quite happy with this one. It's all the fundamental stuff. The timing is excellent. Dobar, lepo si šel. Jaz sem enega, ko nisem imel na spletu, ko sem imel sam enega pamet. Top, klik zame prav. A užival si šel tja roko, pa si ga kupil. Kjera barva v roko? Ko hočem vedeti, ko mogoče vem, kjer ga si pol kupil. Genji players were not posted on an angle and trying to take a fight aggressively. When actually I feel like that's the way that Genji plays. Okay, Strix. They're not afraid to try to challenge angles. They're not the kind of team to just drop back and keep giving up room. Če sem bil na velikem koncertu, kažemo, ne. Roko, dej slike pa pošel, plis, ja. Koliko si visok? 92. Ker zdaj bojo še ene nove dodali, Ergavision. En je full tak zanimiv, ker je gamerski pa pisarniški kombinacija, tako čist ekstra zgleda, res tako full poseben. Samo 92, samo. Skoro je pro Valorant ekipi Diamant, kakšna Nadža, ki ima adreso Diab. Pa neki videe sem videl, ker sta skupaj igrala Valorant, pa ona razume, se že pravi, Srbija pohval. Moram dati, ker sta tako dobra ekipa. Ja, ona je content creatorka pri Diamantih, tako kaj jaz, Nadža. Je srbkinja, ampak streamo v angleščini, ja. Višji naslon. Koliko si pa ti pa Strix, si ti smanjši od mene, ko ti rabaš višji hrbet ka Throne? Throne je bil za mene mačkam premajkan. Pa sem večji od tebe. Ne, sem mislil, da je enega drugega, da si videl bo roko. Sem mislil, da se enega drugega. Sem so enega gaming, ka sem imel barvastega. Boš naredil še kakšen cosplay v... Kaj v čem? Ali IRL? Kakšen cosplay? GG Strix. John, still in the lineup here. He almost got caught, didn't he? Almost got caught, but look at it. I mean, the dash still active. Texture. You can smell it, blood in the water. That's the same pace and anticipation problem that I was noticing before. Senjeni si za dobrega, zdaj pa kar enkrat piše, da nič ne je naredil. Mislim, piše, kaže. Away, trying to take control of A, but then there's a paranoia. Goes flying, actually missing onto Sassy. No clear connection, but he still maintains control of A main control. Yeah, 10's caught. Sassy dropped as well. Proti bonusu bojo zgod. Čeprav mislim, ta bonus je tak, da ima texture snajpera, ne, ampak... Fuck. Kjer so si včasih ti zbil? Mavix. V Ameriki si ga lahko sam kupil. Daj si nekaj rastat v 9. razredu. Konc 9. Alex, lahko se zgodi, sam načeloma imajo une orang slušalke, ki ne slišiš okolico. A te slušalke imajo gol, to ni za zvok. Noter imajo ene slušalke za zvok, pa imajo pa te še okol, da zaduši zvok okolice. Ja, Roko, jaz sem zrastel iz 8. v 9. razred iz 180 na 192, pa sem pa neko. And again from a player, Caron, who has not been a pro before joining Genji. Ampak ja, Mavix sem full gotov, ker recimo, tudi Mavix ima istega dobavitelja, kakor Ergavision. Pa jaz sem imel, recimo, za Mavixa sem dal Jurija. Ergavision, ki sem imel pisarnički, ki sem ga zgubil v poplavi, je 800, ki ga prodajo. Pa s tem, da ima ogrodje full boljš, pa nogice. Pa za cnej. To sem takrat pol gotovo, koliko Mavix dejansko profitira na stolih. Da, vse ameriške firme načeloma vedno lahko. Zato, ker folk tudi ima načeloma večjo plačo. Nisem jaz naredil ekipe Mamba Black. Diamanti so, pač te dva jih ima čez, ampak Trič, Savvy pa Grega so glavni, ki imajo čez diamante. Pa pač te dva je v bistvu pač glavni sponzor, oziroma pač njihova ekipa, basically. Pač oni so naredili, pa so pa me vprašali za content creatorja, smo se pogovarjali pa to. Teda. Ti si tak dubo šel opust na stolo. Ne, od Ergavižna sem vedel za ston dubo. A ja, naš 5 ga Wi-Fi ne dela, Abi. Sam en tle dela, Abi, tukaj dol. V studiu mi dela 5 ga. A ja ne, studio je oboje skupaj.
jaz imam posebej tle v spodi. Nema je 5 ali ne. A ja, to. Ja, roko nekaj malega sem dobil, ja. To pa. It's going to get punished. They need to be aware. Surely picking him up. Celsius there, but no, spamming through the wall, but no kill collected. John QT, what a play! ETA cosplay in effect. This guy is found the gaps and more. Bravo, John. And another one to the collection. Stream ne bi smel štekat. Te dva imam, ja. That's incredible. What a read by John. Getting himself tucked into. Zakaj sam... Abi, zakaj dela sam 2.4? Abi, a greš routeru dnevno pogledat? Not exactly running a fake, but just challenging Gen G for the map control and beating them. I don't think Tens is going to survive this interaction. But... Oh! What? Well, I'll shut my mouth. No way. There was a bit of a disaster in the middle of that round though, with Zekken getting full blinded. Was that a team flash or what Looks like happened here? Perhaps. Yeah, I think it was a bit of a team flash play. He just full stares at Zelsis's flash. Bit weird, but didn't really hurt them whatsoever. John bailing them out of that situation. Ja, ni ga hotel ubiti, zato da lahko proba ali dobiti več kilo ali pa saveat. Če bi on tlega probal ubiti, pa če bi bilo več folka, bi bo tradan in sam zato ni hotel. Sam pa če, lahko se to zgodi, ne? Če, ta moj stream šteka, ne? Not over-investing over towards A, but certainly making it feel like A, right? And this is where you start to Kva, see kar ni turec se su tle? Če to dejansko ni se sul tureta? It's only luckier over towards B. Ne, ne šteka, okej. But now as there's a little bit of mid pressure, you see things shifting around and Texture with an operator looking to take that pick through mid. Directly down mid, they might just walk into him. Texture's quick. Is he there before Zekken? It looks like it. And now he's found the timing. It's just so damn instinctual! Lepa. And again, a difference maker, Zekken. He's left Texture reeling. Back-to-back rounds now. That is a ludicrous swing. Perfect pre-aim. I mean, pretty much a pre-fire, I think. There's no time to react to that. He just knows exactly where the jet is going to be set up. Grouped up, gathered, lacking. Pričakuje. Ja, okej, zdaj tako je. Here's that one now, the close. Oh my god. Yeah, he was a critical target and needs to stay alive with the lockdown now in play. What is the call to be made? Gen G, how do you fight this one? Stran. Split up across the map here. I mean, it's just really only Munchkin and they're just trying to get Lakia out of there. Hunter's Fury through and out into the spawn, into the location. 12 seconds left. They need to get this spike down and planted. Kartjamo je ulto. Push this one back and away, but Gen G they're out. Skor ga je Aero ubil model. John in an aggressive position in the post plant right now and Sassy's miles away. Doesn't have that ult to work with. Doesn't indeed. He's not going to have shot. Ja, bi dej poglej pol tam, ja, maybe. Kaj še imaš prediction, ko boš dobil 50 jurov? Kako ti misliš? Misliš, kdaj mislim, da bom dobil 50 jurov? Mi smo zelo težko do konca tega leta, ampak upam, da dobim. Upam. Dropped to his knees, Meteor last one left, unless he can get Munchkin back alive. A tap. Fading out the spray here, 3 players left out in the open. Sentinels running over them. 10-8. Ja, zdaj ne smeri setat. That was a difficult situation there. John getting caught in his aggressive position. Okay, Abi, okay. Way out of the fight. Zekken needed to step up. Ne vem, zakaj rabo škotnik. Pač hočem rastata, ne? And then he also follows up by being able to punish Lakia and to stop Munchkin. It's an amazing round from the star player of Sentinels. I say the star player. One of the superstar. Plenty to pick from. Plenty to pick from. So Sen's still making a go of this, even though Gen G are in the lead. Arguably still favored, but they are starting to put a dent into that. On spet sniper, ne sniper, okej. Lost round here. Gen G. A jaz sem da šnoga audio kupil. Kaj ti govoriš, škotnik? Znaš, da kar zamenjam 3 avte v 2 letih. Layered on top, spamming away. Exchange of lead. No casualties. Gen G not over-rotating this time. Keeping a couple of players in mid, realizing that it's not a full commitment from Sen here. They're just fighting for map control. You could A3 imam samo. Because they're going to be going into a site that only has 3 players on it. Yeah. Ajde da te tršam nov prohtel.
Pa se Tršan se ves praktil že zelo dolgo nazaj. Munchkin gathering that information. Držanje na 30 urov že kar zelo dolgo. Če bom dobil YouTube button. V slovenščini je zelo težko. Pač, če bom, kar si umoral. Če bom z YouTubeom se ukvarjal še... Če bom z YouTubeom ukvarjal še 10 let pol, ja. Pač to govorim samo v slovenščini. Sassy, he's picked them apart. Texture onto that rotation, but he is alone now. Tens is going to do a hell of a job to try and hold on to this one. Keron sticking, no way. Up onto it, just gets that information. Now two players assaulting the position slowly, surely. Sassy's so far away. He needs so much here. Sassy is miles away. Reinforcements are lacking. Here seeking to disjoint it. That dart, it was... Ta dart je bil insane. Sem mislil, da bo. Has been bought. A tab, Sassy. Does he think it's open to the fuse? Spamming away. Counter spam from Munchkin. Sticking from Lakia. Škoda. Setup. 11 now on the board. It's a nice try there with that dart. Ja, 100 euro samo je YouTube button, ja. Oziroma play button. Čajčak je vmes. Jaz sem imel tudi toliko cajta, pa pol še vole. Pa sem mislil, da bo še vedno pol enkrat na mesec, ampak pol... Itak Tršan zdaj še začel druga podcasta, tako da... Anytime Sen have tried an A split, the A main players have not been able to have any impact. They're just sending a drone in there and they can't actually push the players from Genji who are killing the people on cat. Ne, Harko, danes ne. Well, look at this. Sen are so convinced that this is going to be defensive aggression in this round. They know that Texture had to pop knives. And they are ready for the Hunter's Fury play, a classic set play that teams would love to do. Really far back. Jutr bo stream, ja. Nik, kakšne ti pišeš rasistične, ne vem, no. Kot prvo, niso Kitajci. So Korejci. Jaz ne moram verjeti, da en folk... Ne moram verjeti, kako lahko rasistične opaske tako lagano folk piše. Ne vem, no. Pravi, da se zmotaš, a so Kitajci, ali Korejci, ali korkoli, okej, v redu, ampak ne, da si pol tisto drugo napisal za tem. Nik, se veš, da je ona sarkastična do tebe. Ti si pa rekel bravo. To je neverjetno. Ta texture je dober. The Hunter's Fury to punish. Alarmbot chasing them into the top section of mid. That's Tens. He's got to try and get some value in. He's got to try and get some kills. The lockdown. It's really just absolutely brutalized them, slowed them to a crawl. They can't break it. They have to fight it. Tens here onto the angle again. They're swarming into the position of behind. Texture rips them to shreds, rips them to pieces. Has to stick. And there's no chances, not anymore. 12-8. To 12. You watch what Texture does on defense. It's so good. He gets pressured here with the paranoia. Instantly updrafts, kills the player, dashes. Nekaj zdaj v gangu in se mora norce delati drugačni kula, veš. Kakšen gang. If he dashes away there, they don't get the info. And those B players might not have stayed on B. Pač rasizma sploh nikoli nam zastopil. Pač, to bi sploh, ne vem, ne zastopil nas sploh hejta na nekoga, ki je druge rase ali karkoli. Vem. Pač, kva? Like the whole series weighs on there, but I think that every single map matters, and especially early on, you know, going back to what we were talking about. Finale, ja. Saying they felt comfortable in the earlier maps in this series, Ascent being one of them, Split coming up. And it's Icebox, that territory where it gets a bit messy. If Genji end up taking this map, they're forced to win out on Split just to continue that series, and then they will be forced to play on Icebox. And bearing in mind, Genji beat them 13-5 on Split, dismantling them. And does Genji look like they've taken any break today? Does Texture look like he isn't performing incredibly today? I don't think so. The Sen players themselves shooting back a bit more. Lahko noč peta pleks, če bo šel spat. Zaslužim si giftenega memberja. Pa če ne moramo zbirati kogo giftovo, zdaj še ti to pisal. To se bo vseh 5 map igral. Ja, bo videl naslednja, ne?
Tako da sem prišel v finale. Ja, Amerika so zmagali. Finale pač VCT Amerika so zmagali, ta je pa zdaj Masters, ki je pač International. Pač dobro igra letos full. Skaj lahko tam na poti reče N-word, beli pa ne? Zato, ker včasih so N-word uporabljali beli za njih kot željivka, zato. To je razlika. Ampak tudi velik potih se ne strinja s tem, da tudi oni govorijo. A bo tole 13-8? Jo, tam ima še shotgun. O, nice! Ja, okej, Harka. Nimajo spajka. GG, mislim, da je GG. V bistvu, zanimivo mi je, da takole igra. Pa se vem, da moraš počas, ampak... 13-8. Če sem gledal CS Major, finale bi full rad gledal, sam me ne bo. V Srbiji sem, ko bo finale. Za 37 sem. 2-1 chat za Genji, 2-1. Fantastic spot. It's yet to be seen if Sentinels can fight back. Don't go anywhere. You know you don't. Kaj gremo ta side chat? Kaj gremo zdaj? A da spet words šli. Tvoj YouTube je še bil dojenček, what do you mean? Kva zakvatim? Abi, ja nisi rekel, da imaš veliko naloge, zdaj pa igraš. Ja, Cristiano zih ne ve, kva je noetik. Cristiano Ronaldo, zakaj golfaš? A sam to je spet Venice, Abi. Čeprav, da je Abi je dosti pocen tam parking v Venice, to mi je Jaco govoril. Nekaj bo nekaj izven konteksta na konc tim. Se nema, je loh ali ne. Čet, kdaj je nova Fortnite sezona? Abi, a pogledaš, koliko bi bil v Benetkah parking, če pustimo tam avto? Ne, tle ni bilo nič snega, ne. A 24. maja. Pa je v redu. Sam pesa z avtom. Ja, Kotnik. Vi tudi greste v London iz Benetk. Kokar je, z Ljubljane, iz Zagreba, z Benetk. Ne, z Benetk še nismo šli v London drugač. Sabi, aj to... A ja, sam res, Sabi, ti imaš tle London. A v Manchester ne leti.
Ne, v Amsterdamu še nisem bil. Itak da ne. A res, Harko? A ja, continue. Ja, Abi, sam ta premium je doskrat sneg, če greš po z vlakom v... Češ, kaj mislim? V Amsterdamu greste šolo čez 2 tedna, kar to. Dobro šola, model. Razen če spet grejo tako, da ostanemo v Londonu, pa ne samo tako 2 dni, ampak da sva 3 dni tam, da se dejansko lepo. Da nismo tako zmatrni, smo bili takrat. Pa grejo spet malo naokol. Malo na Primrose Hill pa to. Najcenejši parking v Benetkah je 106 €. A to na letališču ali izven letališča gledaš? Abi. Pa za koliko dolg je to 106 €? Na letališču. Aja, za cel teden. Aja, se to 6 dni si dala tle. Vidim, ja. Veš, da imajo kakšne gaming mize tudi za gornjo stran kot podloga za miške. Nekatere imajo drugače čajčak, ja. Sicer zdaj bo Ergovision prodajal gaming mize. Sam sem jim rekel par stvari, da popravijo. Samo oni ne bojo imeli podloge gor. Ampak vem pa, da ima še ene, ki imajo podlogo čez celo. Zato, ker je imel moj Bertrand. Če, zdaj bo malo daljša pauza. Ne igrajo Valorant, by the way. Je Kotnik, ja, da igrajo po let, ka pol Abi ne bo mogla iti, ne? Pol en let, ka gre na Kitajsko. Sploh pa, ka njen očim lahko že zdaj umre, lahko čez 2 leti pač raka ima v glavnem, ka se šer pa ga ne morejo zdraviti. In največ, pač boljše je, da ga vidva, ne, zdajle, kot da ga pol ne vidva 2 leti in pol pač ga nima več šanse videti. Kaj je razlika med gaming mizo ali pa če imaš tako normalno mizo? Razlika je, da ima gaming miza ima cable management urejen noter, se pravi ta od Ergovisiona ima vzadi, ko dvigneš del mize, imaš noter za kable, se pravi da skriješ kable, pa LED lučke so tako okoli spaljane in imaš pol gumbe gor na mizi, ko v bistvu pač pritisneš gumb, da menjaš barve pa to. Tako pač RGB ima pa cable management. To je v bistvu razlika, no. Ja, kakšne cene so to, Abi? Shit. A to z Ljubljane? Valjda je Danica ugotovila besedo Simen. 200 na osebo. Ja, samo moraš vedeti, to je 200 na osebo. Letiva iz Ljubljane. Čaj, a še vedno v London, Abi? Ali to za Manchester govoriš? To je za v Londona, ne? A ja, do Londona. A, okej. Čet, Ljubljana je toliko shit ratala za letet. Ful draga je ratala. Kaj ti pišeš? Sweet. A bojo zdaj igrali, čet, a po moje. Ja, evo.
figured them out last time. The way they varied this place sent some really hyper-aggressive pieces with the raise jet double duelist combo. Took Sen by surprise. And the concerning thing here Lej, ko oni Cyphera ne igrajo dejansko. Genji have been the ones, the benefactors of controlling. Double duelist igrajo Genji, what? Sentinels just seemed 2 steps behind Genji every single round. 2-1 je za Genji ScorpVL. Defense doing a better job of handling Genji's disruption. What they were doing so well was fighting forward and shutting down Sen's set. Z avtom je drugač dražji Strix, kot z letalom. Dražji je. Sentinels will be out and Genji will hoist that trophy. Will we go to a map 5? I know the crowd wants it. We want it, but let's go ahead and see if we get it. Bryn, Sideshow, the floor is yours. Koliko bo pa ta tenov, ki si rekel pol 100 pršel? To pa ne vem, Čajčak, to pa ne vem. To pa ne vem. Split that used to be the bane of many teams when they were up against Sentinels. People Ma Jastrix, sam pol je več časa gre, pa tudi več danes. Zdaj mora za denarjem malo špara, pa to kabli gre pol na Kitajsko. Rab me tudi pršpara. Letalske karte za Kitajsko so Jurija pa po, veš, to je... Skoraj da, se sem rekel. 2-1. Okay, but Sen also realized that that's a bit of a fake. It's not everybody in that area. Second gets off the line for just a moment and now he's going to be faced. Uf, lepo, Zekon z dvema. Still walks away with 2. Return to fire. Sen not leaving anything to chance. They want to try and funnel and rotate. Oh my god, kaj delajo oni? Played right into their hands. Okay. No health. Low on health indeed, Meteor. Kaj ni slišal, da je šokat, ja. Scatter and back away. I mean, we are Ni talking panike. about the opening 35 seconds here. Now grouped up side by side. Kaj rabi na Kitajsko? Ona študira kitajščino. Pa bo šla tja 1 let študirat, en šolski let. Uf. Definite chances, but Sentinels necessary beginning here for this map on Split. Kaj, za koga sem jaz, ScorpVL? Jaz sem za Sentinel sem. Veš, kdo je W Perko? Kaj, Perič? Vem ja, zakaj. Se smo igrali skup. So Tens uses the paranoia instantly to try to stop anyone from scaling. They realize that instead it's coming through mid. Second does an amazing job at picking up 2. Ne gre mi neki dobar, mislim 2-1 je, bomo videli. Zdaj je njihova mapa spet. Kak Perič, W Perko na YouTube. Pa sej, Perko je Perič! Spotted out, backs away, not getting caught out into the open. Still, a few stray shots in. One of the key real win cons for Genji I found as well when you were revisiting, you know, the split map when they last clashed and played against one another was Celsius kind of getting caught out in the open. On top of those mid fights, or at least the A ramp fights that you were talking about earlier, Josh. Yeah, I mean they. In the previous time these two teams faced, they tried to set up a. A koliko rab imeti našparan za 1 leto? Ne, za 1 leto ne rab imeti toliko našparan. Rab imeti za 1-2-3 mesece našparan. Se pravi, Jurija 200, zato če slučajno visa, pa to, da se kaj zavleče doma tam, ne? Ampak drugače dobiš štipendijo 400 na mesec. Perkič, ne Perič. A je on Perkič? Pa ga Perič kličajo. O, fuck, zdaj pa ne vem. Ampak ta, s kjer sem igral? Ne, Perič mu vsi rečejo. Kje Vale zdaj, ki ga rabimo? A evo ga Vale. A se Perkič piše on? Vale. A ga nismo Perič, a ga ne kličete vi Perič? John Cudy's been fantastic in an anchoring spot. Tens always sends a really nice smoke. Čas, zdaj ne vem, na kjera stvari si odgovoril, Vale. Sam napiš. Perič. Okej. Pa W Perko, to je on. Se ima on tako YouTube-a, ne? Vale. Genji now with rifles on board, looking to try to dominate B main by the look of things. Če priporočam Mavix, rajš pet Hergovično, zacnej dobiš boljšo kvaliteto za isto ceno. Maja pa izga dobavitelja. Pač ti, jaz ga sem Mavix naročil, sem plačal 300 € pošline, by the way. A ja, on ima perke 22, a ja. Sam res. Ali pa je to drug. On še kaj igra sploh, Vale.
Zdaj, ko sem se zdaj pogledal, sem bil tako pismo. Lahko bi spet kaj igral, zdaj, ko več igram. Samo ne vem, če vidva igrata več. On je umrl. Kva? Zakaj je Harko? Zdaj W Perko je tudi bil v mojem chatu, 100%. Still locked down onto the pillar angle. They wait a pause, but now the paranoia allows him to play it a little bit deeper here. Smoke now, propped up. Zekken is one, he's got to be healed. He is going to top back up to a bit more health still. Got to think Gen G, it all comes down to the way these fights Kraj si Ascendance zdaj. Kje si Juško? Temple taken out of Caron inside the cage, dominating but cleaned up. Munchkin in the back. Se vem, se splača abi ali ne to. No chance. Munchkin with the sidearm saves the bloody day. Dober bonus, dober bonus. Se bil bonus to, ne? Ja. Stekme je zdaj, kakšen gol, Juško. Ima žensko pa je nekaj igrati, okej. Oksod, ja. 70 vale vprašal nekaj za valo, sam ne vem, če sem pol videl, ker sem napisal prejšnjič. Igraš ali nekaj? Ker te nič v igri ne vidim, se mi zdi. Če je dovolj 400 na mesec na Kitajskem. Ja, kitek stanitev ti oni plačajo. Pač, ti ne rabaš plačevati najemnine ali pa kaj tam. Pa Kitajska je drugač kar pocen, načeloma. Pač, zakupovati hrano pa to... Če že te markete, kogar vem, je kar pocen, če se ne motim. Ja, se je rekla, hrana je pocen, ja. Ascendant sem. To res abi. Forced to pivot now for Gen G. Jaz več igram od tebe, sam ti take čudne ure igraš. Pa ti nič ne igraš zvečer več, vale. Jaz vedno igram okolo 8-9 zvečer. Athens, misliš, abi? Kaj vale ima tudi punca? Ja, tebe. Moj napisal. Just about, snake bite though. Yeah, look at this. They're looking to try to take the fight towards stairs while Munchkin plants. Oh! He was trying to pit. God spray. Entirely here. The trades online now for Sentinels. Obliterating any chance here for Caron to even stand toe to toe. He'd have to hit those shots and he can't quite manage it. A supremely better beginning to this map. For Sen. A ja, jaz sem tudi to že pozabil. Ja, GG. Jaz sem tudi to pozabil, abi. That's an outrageous one. If Lakia is able to get that, the whole round just pivots. All laughs in the Sen camp, not letting the stress get to them. Dopravi, če si že dobil kakšne hudi od Nicknaxa. Ja, sam hudi so mi premajhni. Imam majico, ki je šla zdaj lih v pranje. Majico bom definitivno nosil. Hudi pa, kako se spomnim, je bil premajhni, ampak hujša zdaj. Ne vem, bo to pomagalo ali ne. Ne vem, bo to pomagalo ali ne. Pa si rajiš kupil Harko, kva je to? Be as much danger, but you never know. Ollie's flying over here. Yeah, GG Crunchy. Quickly into the approach here. There's a paranoia and there's pillars close to it. Players getting beamed down and ran down. Ča, Abi, meni iz Manchester je 104 za tja in nazaj skupaj. John QT left scrambling. Trying to pick up these pieces. Pit collected and corralled now. It's only up to him in a 1v1. Zekken, clutch. Let's go. Ma dobar, Fortnite si igral, Crunchy. A turnir igraš? Ja, skupaj. Ja, to je pol boljš, Abi, ker ne rabva na vlaka, ne? But this one was so dangerous. Texture did as much as he possibly could to make this one a win. John taking out Munchkin though, dropping the pit, set Zekken up for success. Čak, to je, kjer datum je to? Od 2. julij do 11. julij. Za 9 dni, pa še malo dalj časa. Gen G have just looked so crazy whenever they're at a disadvantage. In the series Sem overall, koga tja they're still prišla. winning a third of the A time. lahko parkiraš
v Benetkah izven letališča, pa da je dosti blizu, pa da je pocen. Ko ful ne bi šel jaz z Go Optijem, sovražam Go Opti. Nazaj, sem bil v Go Optiju, sem mislil, da bom zgoril. Abi, če je kuru noter na 30 stopinj na polet. Ražam 50 € več za parking, kakor pa da ga ne z Go Optijem. Koliko bi prišel Go Opti? Povej mi, koliko bi prišel Go Opti. A great balance of sometimes waiting for the flood if they anticipate it, and then if they're not going for the flood, trying to disrupt. To si sarkastičen, Urban, ali resno? There was a lot of talk about how incredible Sentinel's retakes were. We were at the beginning of this tournament saying, Sen, Carmine Core, retakes were amazing. At kickoff, Sentinels won 61% of their retakes. Res? Okej. Pa pa zihar to, Abi. To je pa Aca to po mojem mislu, ki je rekel, da je par evrov na dan, da je pocen. Kaj je sploh po goldu v Valotu Platinum? Pa imaš Diamant, pa imaš Ascendant, pa Immortal. Top 5 je pa Radiant. Vale, povej mi, kdaj kaj igraš, pol. Da vem jaz. Ja, zakaj pa ne Strix? Odvim 2 po noč. Če sem meni rekel, da imam čudne ure. A nič ne igraš ob 8-9 zvečer? Vse prosod, ja. Offload those Seekers as well, giving him a good indicator now, but already getting a move on, a run now. Over towards A, fast sprint and fast in action. There are anchoring players. Zekken here, oh my goodness, almost claiming that one. It was a dink. Drops him down to 10 HP. Še z granata ga je dolgo kaj falo. Still alive. Still playing towards the pillar with the help of his team. Of only 30 seconds left. What is a call now? Ja se, kaj gre otroci spat. Ja se ob 9-10 tudi že spijo. Čuter igro kaj valo. Pa se vedno, na konc streama bolj ne vedno zdaj valo igram. Tam parkiraš, pa imaš pol organiziran šatel do letališča. To je dober, to je ful dober. To je ful dober. Get this plant down, maybe potentially Tens is just, pushing end and putting a stop to it. Big round from Tens, great shot with the Guardian. Ma bi se to po moje najdava. To easy po moje lahko najdava. Če sedem, maybe čez vikend zihar ne. Okej. Kje rank si zdaj? Ascendant? As Immortal? In anchor positions over towards A, and that's what Ascendant 2, nice. Staying rooted, staying to the fundamental defense. Dej, a te imam še dodanga drugač? Ker ful sem jih brisal folke, pa ne vem. Če sem te po naslednjič zbrisal slučajno. Kaj ti govoriš, Berč? Zdaj Sentinel si ful boljš igra. Je pa res, da je to full city-sided mapa. Saj je pa res, da oni imajo 2 duelista, ne? Oni nimajo toliko dobrega defensa, Genji, kakor Sentinel si, tako da ne vem. A, te imam še, okej. Gobi ti 21 € na osebo. A ne veš, po bi še zmer rajš, da se tam parkira, če ni. Kako so to zgubali? A ja, za letališče to govoriš. A se imenuje tako letališče, a ne? Al? A se, Abi? Povej mi. Ja, okej. Največ sem mislil, če se norce smeje dela, kaj je Marko Polo. Marko Polo! Too many risks there. The paranoia doesn't clear out the lane fully, and Genji are so ready for that. They punished Sentinels many times before. Dobro, začnem govoriti. Ja, govorimo o Jožetu Pučniku. Ne se, a je Jože Pučnik.
Čak, kaj je naš letališče? A je? Vse je to, ne? Most teams, Sen would get away with that. But Gen G are so sharp. Their positioning is so good over towards A ramp. No vidiš. Noben ne reče. Noben ne reče, gremo. Ja, gremo leteti z Jožetom Pučnikom, mislim z Jožetom letela. To noben ne reče. Showstopper for Texture here. Should be looking at that fourth round on the board. Texture got an amazing showstopper round against Sen previously by doing pretty much the same thing we just saw, stopping them fighting A ramp. Its anchoring players are going to get tested. It's unusual for Zelsis to be here. Pismo Petri. Rabijo še ene, Sentinelsi rabijo ene 3 runde še vsaj dobiti, če mene vprašaš. Majster šel dejansko semle na elbow. Holy. Meteor already up onto the high ground position, but Sentinel's not messing around. A rapid approach and a rapid retake of this one, but they are being cleaned up entirely. Agenta lahko testiramo šele po 10 uri, chat. Oziroma po temle. Sam na koncu bom šel po moje samo igro, pa ga sprobu. Sploh igral nam. Ker po moje sploh nam dobu dosti folka, ker je vikend, 10 zvečer bo, nekje še kasnej, sploh nam dosti folka dobu. Pa s tem, ko moram tole do konca gledat, če bo šlo to res na best of 5, bom itak že tisto zamudil, da sploh dobim ekipo in pa sploh ne mogo. That Zelsis would not be playing inside the ultimate because he's scared of the showstopper and instead would be over towards elbow. And even if Zelsis wasn't there, that's a spot that John loves to play in. John also without the cage he normally uses to play Ustopa! Oh, karen beef imajo. Perhaps it already used it around it. Sen are going to take a timeout. Potential turning point really. Not just the map, but Ej, Strix, za druge dni folk ponad ne testira več. Že prvi dan težko najdeš dosti folka za igrati. Ni dosti folka, ki testira. Pa še iste ure potom. A bom videl. Tučen sam eno igro mi je malo bad, če bi insta loko, veš. a Korean team, the furthest they've ever got in one of these international tournaments, going all the way to the finals, but Pacific as well. They've had 10 chances. This is the 10th one here that we're looking at in Masters Madrid. Po mojem bom sam za TikTok pa Shorts posnel video, njeni ability pa to. Zdaj Shorts bolj ne bo delal po moje. Or some not even made it to the finish line. If we're going to talk about the Korean squads, right? Yeah. New turn, DRX. Best was third. Gen G already overtaken that. And looking to lift the trophy. This is that new era of Valorant that we're looking at. Teams being put together. And rookies filling up the pieces here. Shots going wide there from Meteor. No tag onto the damage, and it was definitely a threat of it. Celsius on the half armor. I wonder if they can get a read that because Meteor faced mid, he's not going to be lurking A ramp. Cover going out. Sassy and Zekken are still trying to clear that, but this is as the B hit comes through. Paranoia does connect it, at least onto the dog, but into the back of the site. He needs to exchange positions, and he will do so. Wrapping back away, but Gen G have nothing to do with this site now. They are fully rotating away. But they're rotating. Čajčak, ne vem, kje sploh dobiš te tipkovnice, pojnjam. And Zekken and Sassy cleared this out. You know, Sassy is perfect. Strix, ne, pač, ja, ta Discord, ni probo se sam za test, za vse stvari, ampak vem, ker sem že takrat gledal, tudi noben ne piše za druge dni. Edino, kaj je bilo pol dobro, če bo Nadja, da jo bojo sprejeli, ker sem jim pisal. Pač ne zdaj, ampak tako nasplošno. Lahko skupaj sam posnamava ability je pa to. Eno enemy team in en tam. Pa da se posname. Zekken spet lega. Zekken god. Če je ta pa bej sam za enej. Ne, ni sam za enej, Gapix. Če imamo mi isto. The flash play from Sassy cost him his life. Makes him look worse in terms of the stats, but it was exactly what his teammates needed. It fed Zelsis in through the back into heaven and also allowed Zekken to try to contest the main players too. What a spray control. He's 17-7. Leading the charge doesn't even cover it.
No vidiš, Avi, to je dobro. Friend, the most rounds that Gen G have dropped on Split this tournament is 8. Senna looking Ja, za nas konec je trega, Apex, ja. A few more to the tally perhaps, but maybe speaking too soon. We know how good Gen G are. And they're so good at, in the 4v5s. Yeah. But look at this. Sassy and Zekken Kolega realizing tega that striksa. if nobody's there, they can take the space. Ja, veš, po mojem imajo na NA-ju imajo tudi po moje ogroman teh content creatorjev. The trip will give him the timing here to potentially make the play. There it is, flash through. TP pass, broken, backs to the wall. Tam tudi, ko gledam, full folka ne streamla več, ker pač prvi dan streamajo, pa grejo nazaj navadno igrat. To fullkrat vidim. Zekken goes from high to low, but Sassy's here, potentially as the safety net to clean it all up. Might be your time to strike, Sun. Step up to the line and really reward the rest of your team. Pa se to splača ulta, okej, ni ultu. Dobar, Sassy ni ultu, v redu je. 7-4. Ajmo, 8-4 sem rekel, da rabi, ajde. Vital, necessary, essential for it. A relieved smile on the face of Zekken. No need for the replay, I don't think. After picking up 4 in the previous. Sam kjer je to? Strik zdrgač. Ker te večji doskrat ful vidim, da ne dela tega. Ja upam, to zdaj čel 2 chat, pol še ena igra. Še ena mapa pol. And what a read from Sen as well, that they can get away with that because Gen G group up so much in their attack side. Model, ta Sassy ima isti zvok k Shazam, isti glas. Isti. Pač po moje, da Sentinels je tudi tole, mogel bi dobiti, no. Glede na to, da Gen G nima toliko dobre defenzivne ekipe, ne. Saj pa res, če Pistol dobi Sentinels je po moje konc, če ne, Split je res, ne vem, Split mi gre na živce. V Sassy spet flanka. Sassy že drugič flanka. He can't take that level of risk. He's just looking for the information. Gen G all eyes now on the B side. There will be trips waiting for him. Sami tak, ja, škoda, ker ni šel naprej. Evo, zdaj bo šel. Zekken z 2, še vedno živ. Kako je tle še enega dubu? Kako? Kako je 4 dubu? What? Kako? Another 4 kills and only 4 rounds on the board for Gen G. Uf. Sen were held at 5 in their matches against both of the Pacific teams. Tle tega sploh ubiti ne smel, tle. Tole je Lakija čovku. Holy. Ne, Zekken danes zelo dober igra. Danes je Zekken, po moje, če zmagajo Sentinels je MVP danes. Razen, če se gleda MVP na splošno za cel turnir, to pa ne vem. Looking unstoppable truly here. Still a second half yet to happen and yet to be seen. To all the people following us at home, I must take this break to show you all how incredible is the Spanish crowd that we are having right now on Madrid Arena. And for that, I'm going to use my mother tongue. Para toda la gente que tenemos aquí, amigos, sois un público maravilloso y vamos a demostrarle al mundo entero que como vosotros no hay ninguno. Kdo ga razume, chat? Quiero saber con quién vais. Primero, ¿quién va con Sentinels? Ok, Juško, ti zih ne razumeš. Ti še angliško mi razumeš. Še mi borite, Juško. Rekel je, gremo Sentinels. Bravo. Ne, imel je kdo navija za Gen G, pa kdo navija za Sentinels in pol kao hype. Ampak to lahko ugotoviš, kaj ima itak posod isto. Ja, Juško, ja. Ja, Gabix, to definitivno ve, kdo sem. Skoro eno vprašanje, kako lahko igraš Brawl Stars na PC-ju? Ja, da igraš BlueStacks, sam jaz zdaj na iPad igram, ampak BlueStacks je ena aplikacija. A ja, Juško? Zakaj imaš ful boljšo? Let's go back with this banger.
But the energy is palpable here in the Madrid arena. There's been mayhem, there's been madness, don't get me wrong. Ker sem pametan? Ok. Si, ne? Have done enough for them here against this Gen G team. Evo, Juško, kdaj imaš cajt za backroom se? Standing on the precipice really. They just needed this map to close it out and make history, carving out their own path. Zdaj si kupil one nove backroom se, ne Juško takrat. Sometimes in moments like this, it can just feel a little too real. The realization hits you. Texture knocked down to only 20 health when that's combined with the Viper wall. Few shots flying. Nade rebounding, but not expecting Meteor here with the damage. Ja, okej, kar dva je dubo. All on top, and it's all added up as well for that Gen G advantage still. There are players low. Calling for the pause and around here for Sentinels, understanding the importance of it, not getting ahead. Za vikend meni v Sloveniji, samo v Srbiji. Petek, sobota, ne. Sobota, nedela, ponedeljek mene ni chat. Samo v Srbiji na bootcampu od Diamantov. Mogoče bom tam kakšen stream naredil, če bom lahko, ampak dvomam. Scanner, tebe sem vedno carried, tako da sem tiho. Razen če sem skrb igral, so oba sakala. Nice. En shot si ga rabu zadet, en shot! No way. Kako ga tukaj ni zadel? En shot je rabu zadet. Kaj ti govoriš, Scanner? Uno prvo igro, tudi ti nisi dobro igral. Šojel sem te pal. Kaj govoriš? Pa sem, da si bil ti v grid, pa jaz ne. The closer you get to winning, sometimes the more the pressure mounts. I was wondering if these rookie players, or rather some of the players with less experience at the big level as well as Karon, might struggle in a spot like this. Kaj ti govoriš? Certainly Meteor has not given Dej, Strix, no. No. That's back immediately here in the jump spot. Himself is not seeing too much there. Ta se dera, ja, če ta Zensix... Oh! Saj še zmer dobil dva. Če Zensix se vedno kar neki tam... Šopiri. Ovo pa nazaj oni. Clean from Gen G. Very clean. Second just trying to get the orb online, and he does. He runs away with it. Call that a silver lining, yeah. Se ne da je en spawn. Lucky, hello, knives out. What the hell is going on here? Realizing it. Could go for a knife fight. Why not? Second gets picked off, but Sen won't be too bothered. Zakaj bi sam granate vrgal? No, se ne bi dobil kila. Huge difference between Sen playing split in the upper bracket final and now. The vibe. The atmosphere. It's so different. They don't feel as timid, unconfident. Ten said that he was zoning out throughout the game. Couldn't really find good timings to be able to take his ones. Second got shut down. It's different, and yet Gen G are still keeping it within two. They're such a dangerous squad, and it's on them to cook up some idea for this bonus round. What a weird wall from Munchkin over towards A. This is bizarre. Different twist onto some of them that are being thrown out. Čo, kakšen je res ta wall? Ta wall mi pa zelo zanimiv. What? Happy to jiggle it. They could have crossed onto either side here. Okay, there it is. Just spotting the one and now backing away. To rundo mora Sentinel se nujno dobiti. Da Gen G dobi še bonus, je po moje GG. To the corner, ScorpLZ, any seek or attempt to punish this one might just be met pound for pound. 3 players grouped up mid, also being explored here, but the first kill, damage done. Meteor dash to disengage away, and Lakia. They're gonna get caught here. Covering fire, you're right, they are getting caught. Oh, dober timing za Sentinelse, zelo dober timing za Sentinelse. Whoa, Texture though, back at it again. It's not quite enough still. It's an overwhelming advantage now for Sentinels. To je pa čuden, da je ulto. Se mi zdi, da se ne splača to ultat. 4v2 pa bonus so. Ne vem, zakaj bi to ulto. To pa res ne vem. A dobro, I guess, runda je runda, zihar je zihar. You gotta call it a hard read in my opinion. They just know that Gen G love to group up heavily on sides of the map, and this is where you're finally seeing that adaptation
To igrajo na svojih mainih, jim naredijo pa B account, da gor igrajo. A veš, da dejansko nisem zihar. Dejansko nisem zihar. A jim naredijo druge accounte ali ne. Ko vem, da nekje imajo, nekje pa ne. Vprašam, kaj bo na mainih player, ne. Fuck, ne vem. Dejansko ne vem. Vem, da imajo kakšne turnirje, ki dobijo to, sam nisem pa zihar zdaj. Sej, skine bi imeli tudi na unih, kaj jim oni dajo. 100%, pač vse imaš odklenan na unih accountih. Clearing a push with the flashes out. It's a wide face, really wide face, but all the kills eventually being collected and traded there by Caron. Minti though, got a miss though to where these potential players could be. Good information, at least with the acknowledgement there. ScorpLZ finding the target and the mark, but really chaotic situation. Though Genji are aware. Tens pa, John ima ta dober spot, zelo dober spot. So the fact he was in market, I think, has scrambled Genji a little. Yeah, they're all over the place this time, less trusting. Ja, tale sniper tle jih lahko uniči, ne? Meteor jih zdaj lahko kar. He's almost going down there, out to the open Meteor, left to anchor now, and his position is being assaulted and swarmed. Paranoia is good, shot, missed. Going stray, still walks it down onto this angle, but look at it, they've just čakaj, kva? Kaj je ta? Kaj delajo? Sploh nismo ni enega killa nismo videli zdaj. Zakaj ne? Oh my god. To je pa tok slab spectating bil zdajle. Sploh ne čisto videl, kaj se je zgodil. Pa sej account, pa hacki ne mora biti na account vezan, 100% ne vprašam kar. How deep they are before Genji get the read. And to me, the biggest strength of Genji on defense is the fact that they get the reads. A ja, čak. To teden še zdržim, pa bom pa več sajta imel. 3 tedni so moji že peklenski. Kaj, to ima z ocenom pa to juško, ali? Spotting Zekken with the Trailblazer in market was a real head scratcher for them. Vse. Kaj, ko pridem v Srbije, pol igramo. Ja, drugač, meni se je Grmek rekel, da imajo tam drug account, sam ne vem, stari. Se mi zdi, kogar da ne na konc. Mogoče sem imel včasih. Magical, a imajo svoje accounte na teh turnirjih, ali te sam za turnirje? Pinči lik zavi sem se včeraj v Kajmaku pogovarjala, sem ji razložil, ko ona tudi ni vedela, da je to ser. Ne, tudi drug launcher je, ni njihov. A ja, sam res, to je po moje tako, kar imamo mi za testiranje, dobimo nov account, zato ker imaš na tem accountu drug server pa to. Logično, ja, zato ker ne igrajo na istem patchu, ne. Da igraš na istem patchu, kar je logično. Na večini lanih je tako, ja, se mislim, da CS ima isto. Čeprav ne, CS pa ne vem, če ima. Ko ima folk te svoje skine, gore iz stikeri pa to. CS pa mislim, da dejansko nima tega. Če ne, folk mogo imeti svoje skine. Fortnite ima to mogoče sam na lanu. A res Magical, tudi za gang. A, to nisem pričakal. A, to je bil hec. Ma, daj petoric. I've seen Genji do work in spots like this prior, especially inside the orb. Hello, Munchkin. There's the dog now, breaks it, will let loose that snake bite, so covering the retreat, but at the same time, John. QT here anticipates... Oh, John z dvema! Getting two, there's a job well done. Karen did return that fire, but Munchkin pushed back and away. Snakebite vulnerable. Boombot in his face. Ta Boombot ga je skoraj dubo. Alo, kako je to 3 na 3, no? Roterajo. Roterajo. Scared of the Buckies, scared of the Snakebites coming down. Something caused a hesitation in Sen here. And it's a 3v3. Pazit morajo meteorja, ki ima knajfe.
Kje rank je Magical vato? Ne vem, kje rank si na mainu Magical? Kje rank si na mainu? Meteor's way ahead of you. Look at this guy, already taking a position forward and tucked underneath. He's picked up a rifle, and this si could Mortal be the 3. playmaker. Si. Real Mortal time 3 je. watching it play out. It's like a car crash in slow motion, but a tough plan. Kako ti sploh igraš valata? A zdaj ne igram. A prej še ne. 1v2, Sansi removed. Meteor, what a play! Valjda Meteor, ne? Anticipation again of the rotate coming through before Sen had even realized they were going to end A. Meteor knew Vidi, it. Don Sentinel si full run zgubil, ki jih ne bi smela. What we were talking about, having just no hesitation in terms of the way you make these plays. And yet for Sentinels, I think it was a bit of hesitation. If they'd bullied their way through Munchkin's setup on B, they're probably there to help Zekken, maybe even trade that out. Listen, there's a possibility that it all goes wrong as well, but that's how dangerous Gen G can be. Solo and HSK looking like that's given them new life. Wind in the sails. You can understand why. Zekken does have the showstopper. Critical tool that they could be using. Maybe swing this round when the economy, well, a super heavy investment. Čet, kdaj smo 31. Je to nedelja? They lose this round, it won't look ideal. Ja, ne, ja. Zekken was dominating on the defense. Ja, jo, škoda, ne mogu CS Majora gledat. Ful bi rad Major gledal. Ranče ga bom gledal tam. Na bootcampu. Plucks him out of the sky. Didn't get cleared, he was on top of the box. And the threat of that rocket is just negated immediately. Tens though. He's looking for timings of his own, and this is the right time to take them. Gotta play riskily now when you're a player down. Magical, jaz grem sam za ta vikend. Naslednja, pač ta vikend, ko pride, grem jaz v Srbijo, pa pridem nazaj, sam za 3 dni. Tako da bom na gang. Called out. He's a dead man walking. He really is. Should not be getting away with this at all. In fact, Texture not even worried about it. His team's going to be calling for it. He wins the fight out. Munchkin taking that one alone, but already it's Texture sees the advantage, and now that close position tucked to the corner, punishing the all pick himself. Is wondering how the hell. Kaj se dogaja, človek? Turning it down, and Meteor turning up the bloody heat. All up to John. Again, another. Ni šans, da John to klača. Čeprav? Če gre, če dobi koga, ja, sam ni cajta. Ko začel laufat, ga bo itak slišal. Information. Oh moj bog, Abi. Turns attention towards it, barely enough time. So John's got a hell of a task ahead of him now. Doesn't know where the players are. Left to take some Oh! What the hell? Kakšen headshot! That's an unbelievable shot though from John. Ma ult, sam ne bo mogel to. To the 1v1, 8 bullets left in the clip. Oh! Smoke. Oh! Ne, imel je to. No way, živel dead by Agent. For a moment, he even got the game reset, but Meteor comes up with another huge round, saving Gen G. They looked down and out. And here it is, the punish on the showstopper after already winning. Hey, Magical. Te diamanti igravci, ne? Malo simpa, na Nadžo, imam jaz občutek. They'll have to film another take of that. Oh, frustrations on display. Not the cinema that John was looking for there. I believe we're going into a tactical timeout here as well. Name, ja? Yeah, there it is. Yeah. Le to, Abi. Ne veš, ne, Magical, še ti zraven. Zakaj tako mislim? Ja, zato, ker jih tudi vidim veliko v chatu pri njej. Tako skozi pišejo. Sploh ta Westside. Seems to make a lot of sense there. Dog, showstopper follows it. They just weren't expecting there to be 3 players. No. They had the audio cues that they were chasing one away. They're expecting another to be hard anchored. Bogi, kdo, Danica? Kdo je to? Je to njen? How do Sentinels adjust their attack side to get value? Because now they're also heading into Njen fan, aha. Zakaj Dovlja, on je tudi streamer, ali kaj? I think had 23 kills to end his defense half. He was somewhere in that area, even if I'm wrong with the exact number. He's only at 26 now. Yeah, it's been slowed down. Yes, he hasn't really been able to have the same level of impact on the entry. And to be honest, him entering was part of what looked magical. Ja, streamer sam nima gledalcev. Okej.
And when he played Lotus against Gen G, actually, he was just sailing in, dominating opponents, cracking stuff open for the team. A isto Srb. Dragging the rest of Sen through some difficult moments. Žiga, kaj s tabo? Si ti neumen mal? Kaj zavražam, zakaj rečem N-word, če bi lahko rekel dejansko besedo, ki isto mislim? Ne, rečem N-word zato, ker nočem reči te besede, ker sam razložim folku. Ma, eni ste padali na glavo, ste bili rejeni. Pa da tako v easy rečeš to besedo. Dva rasista smo imeli že danes, pa to je neverjetno. Tako v easy, kar spotoma. Yeah, but they got the cipher up. They see that he's got that weapon. They want no piece of that smoke. Now a maneuver all the way over. Lakia out wide, trying to anchor this position. Follow through with the kills, and they do trade out those available plays. But Karen, wow, Pinchi, wow. Inside the smoke, trying to dominate this one, but he only has the judge. What can one man do? Not enough. Hit. Lay it down for Sentinels. They're not leaving this one to chance. They need to clean it up now. Ker je agenda testiraš, tata nov, Clove, ka pride ta teden. Kašen človek, če si rasist, ne pomeni, da si soft. Kva? Če nisi rasist, nisi softič, ampak si fucking človek, ki je normalen, ki spoštuje druge. Ker je stav, da si veren, pa boš rekel, da je to kao normalno, da si rasist, ali kaj? Kje bi nauči, da si rasist? Last time we saw Gen G on a broken buy, they won the thing. So don't count them out here. Definitely have the tools to do so again. But I mean, their positioning it couldn't be more wrong at the moment. Munchkin's got to try and hold it down with the judge until the cavalry arrives. Moram verjetno, da. Fast onto his approach, but now they might just be still that judge. Prime position to really get some work done with this one in the close quarter avenue. Still they dash past him. They don't know where he is. Nice. Dealing with him. But that push down mid has turned into a fast flank with all four of them. The trip. They're giving it away, but are they going to be aware that there's this many players? No reaction. Pa kva je s tabo? Lahko nehaš pisati to, si neumen. Pa ni ista beseda, kako ne zastopaš? IQ imaš pa fucking 10, živo galas. To ne pomeni, da misliš isto. What? Zdaj sem spustil, kako sem zgubal to, kaj ne bi smel. To je neverjetno. Marinko je zdaj bil timeoutan, zato verjeten. En folk je res poseben. Prej se en norca dela iz oči, Azicov, po enega, ki N-word meče sem pa kje, da nič ni. To je neverjetno res. In to z trdim rajem, je rekel v chatu. Niti brez raja. Damage follow-up, the rifle in play. John QT is so fast here, just trying to follow through with Sassy. He's already gained that ground here, but they've lost too many players. Surely. Sploh ne vem, zakaj je sam timeoutan, to se ga lahko skozi bena. Ga tako otrok v lifeu ne bo nič dobrega rekel. That was just an attempt from Sen to try to up the tempo. Use the fact that they'd faked fast A Ne, samo posebne, ja, kar orang. As soon as you saw the cages come through with the blast packs. This is a full investment round for Sen. You lose this, the economy goes tumbling. Ja, Marinko, ne bomo, zato ker imam itak pol un testiram in pa je konc. Nič ne bomo igrali. Če tole Sentini si zmaga, itak še ena mapa pol. Še zadnja. O, ne. O! In je še en kill dobil, no way. Zelsi si me poklačil zdaj le čist. God flash, oh my god. Oh.
He's been so good for Genji in the clutch. Koliko rund zaserjajo Sentinelsi? Model, Sentinelsi so danes eno rundo dubali, kaj ne bi smel. Genji je danes dobil že ene 6-7 rund v vseh mapah, ki jih ne bi smel. What? Genji otherwise finding moment after moment. Look at the reaction. Pure relief on Lucky's face. Compared to the elation on the rest. The stress, the heart rates all spiking. Tension is there. Holy shit, model. Sentinelsi sam rabe zaključati, če to. Genji have made such an incredible comeback in this half. Nekaj tega Pinčija, They're no. starting to believe it. They're starting to Ej, Pinčija, EU sploh pršni do sem. 3 rounds away from lifting that trophy. EU tako izpadal. Kaj se imajo klač tanke v NBA, ja. Pač te... Dobri so stari, te Genji so res dobri, holy shit, model. Res so bolani. Skorajci, Rise. Here's the dog trailblazer broken, denying, and he's sort of grounded. He might be able to gain Meteor. He's up close and personal now with this rifle in his hands. Does he anticipate this moment of danger? It's returned, at least with the fire, but he's already. Mislim, vi tako igra nek eko, ampak... Maybe Tens kaj naredi. Opa! Finally, the run and gun in action. Sassy, singing his plan down. Very nicely done there by Sentinels. Lucky had just given it away a little too early by taking the shot. Missed it on John. He's opened up a chance for Sen. Post plants look good as well, honestly. They do. They've also planted so that Tens could get one and then... Ja, ni isto, Rise. Ne tega pisati. A nima Tens neko dobro žensko. Mislim, kaj da je, ja, kaj ista streamerka. Okej. Opa! Opa! Tens! In zdaj, in pol dobijo rundo, kaj oni ne bi smeli. Odmeni isti... Rise! Ne, dejansko, če poslušaš korejščino, japonščino, ali kitajščino, vidiš razliko. Definitivno. Sam na glas. Ne, tudi na splošno. Pulls the trigger a little too early, gives away his spot, and from there, John and Sassy wiggle their way in to be able to get the plant down into such a nice area for Tens to play. Didn't even have to use the ult to reposition. Pit in mid, Sen, map point, looking to try to extend the series. Če to azijsko finala. Ne, to je pač international. Sentinelsi so Američani. Wow, Rise. Azijski jeziki so dejansko prav fajn za poslušati, ki jih dalj časa poslušaš. Jaz nisem bil neki full fan, pak sem ta Squid Game gledal, mi je dejansko korejščina full všeč postala, pa zdaj kaj bi poslušam za kitajščino tudi. Mi je prav sik, mi je prav dober. Ja, upam, da bojo diamanti tle, upam, da preka čez 3 leta. Ni panike, Miča. Pa se Tens je tudi Američan, kva? Sweeping them through all the bounds, and the Stinger's just not good for it, at least for that. Paranoia, though, has to be a follow-up, and it has to be a clean-up, and there is... A Kanadčan je on. Pa še vedno je to North America. Še vedno je to Američana, ni? Pač kaj tisto USA. No, čeprav, mi rečemo Američan sam prav za USA, ne? ZDA. Tisto Kanada bi pa rekel prav Severna Amerika, a? Chat, pa vi ste... Chat. Zdaj vas moram malo izučiti. En je rekel, kako je lahko on, Američan, če zgleda kak Kitajc. Se veš, da v Ameriki imaš ti vse različne rase.
Pa se jaz sem tudi rekel Strix. Pač kva? Kaj vi mislite, zato ker je pač Azic, da ne more biti zdaj, pač zato ker ima korenine iz tam, da ni Američan, kva? Pa se tle nima veze, kakšna posvojitev otrok. Evo, pa vietnamske korenine ima, ja, evo. Niti Kitajc ni. Pač jaz nisem vedel, iz kje ima korenine, ampak tako. Pač kva? Čet, se veste, če en Azic se rodi v Sloveniji, je Slovenca, ne? Grem se sam zapit iskat. A spet ne dela slučajno, pa kako ne? Ja, raj, Slovenci, a ne? Pač ja, imaš korenine pa to iz tam, pa starši so ti sam, ampak še vedno si pač tudi del tiste države, kjer so rojena, ne? Država nima veze z raso pa s tem stvari. Ne dela, chat. Warzone stream ne dela, zdaj sem pa živčen. Zakaj ne dela spet? Zakaj se kar odloči, da ne bo delal? Probamo še enkrat povezati. Probajte še enkrat. Sam itak ne bo, ki je ista naprej. Ne bom dal, da se za nazaj previja, zato ker folk je prej spet za nazaj gledal. Ker nisem hotel. Sem ja, valjda zupi, logično. Pač ja, se ti imaš lahko korenine z druge, se to ne pomeni, a veš se recimo, če je en, ne vem, iz Kitajske, pa je tle rojen, pa to, pač ja, pač, valjda ne bo zgledal, pač, bel, a ne, pač je Kitajc, ampak, še vedno pač ga imaš za Slovenca, a ne moreš reči, ni Slovenc. Čet, daj da vidimo, če bo delal zdaj. Daj da vidimo, če bo zdaj delal, chat, probajte še enkrat. Ne, ne dela, ne dela. Zakaj ne dela? Ne, dejansko mi ni jasen, zakaj dela, pa kar naenkrat neha delati. Pač zakaj? Ni mi jasen. Kaj je fora? A lahko kaj naredim, da bo šlo stran? Ne moram nič po moje. Gremo Wordle narediti, ajde. Oziroma gremo slovenskega najprej. Kaj, če so prišli na primer Kitajci v Slovenijo na obisk in se tukaj otrok rodi, ali je pol Slovenc ali Kitajc. Pač državljanstvo bo imel itak slovensko, oziroma obe državljanstvi bo imel. Obe državljanstvi bo imel. Če sta recimo, če imava jaz pa Abi otroka, ne? Ima otrok obe državljanstvi. Če se tle rodi, ne? Isto mislim, da če je na Kitajskem. Ima in britansko in slovensko državljanstvo. Če zakaj nimam... To je še tako 100 let staro. Okej. Ej, a klan... Kar po domače, klanc. Ne, okej. Pa pa klinc. A to tudi ni. Nekaj tega sodja. Načeloma imajo vedno obe. Ene države noče, da ti rodiš tam in automatsko dobiš državljanstvo. Dobro, to je tudi res odvisen, ja. Odvisno od držav, to je tudi res.
Ampak ne, ponavadi je tudi tako, veš, recimo za Slovenijo, ki smo ful neraznolika, ne, glede ras pa tega. Večina folka, ki se sem preseli, pa imajo te otroka, je tako, da spoznajo Slovenca, Slovenka pa pridejo sem živeti. V večini primerih. A če pol itak pač, če ima Slovenka pa Kitajc otroka, pač otrok je pol, ne? Tako ali tako. Ampak če ima sam državljanstvo slovensko, pač Slovenc je, ne? Znaš, kaj mislim? Pač sej... Pač ne kako ne drugače to razložim. Pač v Sloveniji imaš obe državljanstvi, a ne, abi, vse to sem se pogovarjala. Ker to bi tudi eden razlog na začetku, da ja bi rekel, da noče sploh dobiti slovenskega državljanstva, zato da ima otrok oboje, če bo imela slučajno kdaj. Sam ne vem, če bo imela. Ček, dajmo... Kranče je bilo toliko easy dobiti. Sploh ne vem, kva je dan tle. Kloven. Ok, oje. Odtis. Ja, okej, no. Drevo. Zakaj vem, da je to ta prava beseda? Ok, ni, ok, ne ti bo. Sem mislil, da si glofal. Ok, o mora biti drugi, ali pred zadnji. Po mojem je kakšen drugi, ja? Morje. Ne, R-ja ni, R smo že dali. Polje. P-O-L-J. Oj, polje se sliši. Dobar, ok, ni. Sprav, E imamo zihar na drugi, ker zihar ni beseda na EO, a ne? EO, a to obstaja? Maša prav po bag. Ne, P ni, P smo zdaj dali. Sprav, mora biti, ne vem. Pač E mora biti pred zadnji. Lahko da je na EG neki. EG. Kaj baš, ne, šapek ne more biti. Če ni to. Kaj, za kjero to? A to men ali en v gaju v čatu? Hotelni čat, to je ni. Vse, kar je tleš črno, ni. Ker to smo že. Kaj pa hočem? To ne bo, zato ker ni... Ok. Čeber ne more biti, ker O je na drugem mestu. Mozek. Mozek lahko probamo, realno. Oje, ni. What? Noben. Sam noben po moje ni kot beseda, ja. Zobek. Ne vem, če so pomenševalnice, no, so, okej. Oj, B je. A mislite, da je B prvi ali zadnji? Eno šanso imamo sam še. Sam res, lahko je Bober. Lahko sta 2 B-ja, to je tudi res. Lahko sta 2 B-ja. Bober ni, ker je R. Bober ni, R-ja ni. Boban. N tudi ni, ne, N tudi ni. Ni pol.
Kva? What the fuck je chat? A ni B prva? A je B zadnja? Je lahko zadnja B? Da zdaj bojo začeli zelo hitro. Bo pol chat, pojma nimam človek. Mat time auto me sponte. Mat time auto me sponte. Kva bi bilo model? Ne, hočem nik, sem že probal drugač. Pa B mora biti. Got to try and watch those angles. Tens gets off the angle. Munchkin's trying to sell it. It's only him here. Yeah, it is just this lone player lurking. Sam grejo vsem prodati. Ne grejo. Uf. They full board it. Munchkin was thinking for a moment of calling his team. Piso, te Genji imajo bolane fejke, pa bolane ride na enemih. A res so, ja. Ne povedat. Lays the groundwork now to try and take towards this B site. Man with the plant down, but it's an open angle here that wasn't actually smoked off. It's not available for them. Still fights ready to be taken here. Sentinel's trying to get fast onto the approach. Oh, Zach in a double kill, nice. Kill onto Lakia. It's even But Karen yellow. But you got to think the advantage now to Gen G. Sassy's going to have Dizzy back online, I think. Was he able to pick that one back up? Surely. Late lurks. Elsis seeming like he might be aware of it. Drifting back and forth. Oh, pa še dinknil ga je, no way. Oh! Skoraj diffuzil že. Kako je on še živ? Oh my god. Oh my god, kako so to dubali. Holy. Nice, Sentinel si spet prvi pista round, to je to. To je to! Ajmo! They were forced to play retake. They got a nice little spam kill to open things up. The pick onto Lucky is huge. But the defense of Wingman and then the defense again as John held it down. Huge. Yeah. This map, we're going to see. Piso, chat, sploh ne vem, če pol šel testirat, ker to bo res dolg. Pa prijem še account zrihtam po vse settingse. Mapa je drugač postavljena, kako to misliš še drugač? A ja, misliš Icebox, da malo drugač zgleda, to. Se meni je vedno angliški vorda lažji. Of course, Gen G looking for that trophy lift for Pacific for themselves as well as one of the most successful iterations of a Korean roster we've ever seen. Here forwards now into the angles. Elsis retreating and away with the turret. Ta turret je dober model. Tudi leke je spušil ga je Marko. Holy. They are dropping and toppling. Very diligent play by Sentinels, making sure that they deal with the lurk, but not Oh, no way. No way. Oh. Texture. Holy shit, model. Makes a good go of it. Zakaj ne bi čakiral tega kota? Dejansko ne vem, zakaj ne bi čakiral tega kota. So a little bit of damage done, but not too bad. Double Bulldog and a Guardian saved into the next. And you're right, Brent. While there's history on the line for Gen G, Pacific, they've never won a trophy before. Gen G could not be closer. It's only Paper Rex in that final against FPX at Copenhagen, who were in a similar position to this, map 5, and it slipped away from them. But not only are they on the precipice of making history, but when you look at the two people at the top of the scoreboard here early on for Sentinels, Sassy and Tens both wanting to get into that, as the Death said, very exclusive club. To bo rekel, ko bi ga jaz čakiral. Mislim, jaz, druga tudi ta, da ta kot čakiraš, se ne izpostaviš drugemu kotu, dejansko sam to čakiraš. Da vidno, če dobijo bonus. Sam ne vem, free imajo, ta B imajo free, stari. Igrajo sam retake na tem oboju skozi. Sam si nekaj, da je B težko retakeat. Sam pro retake imajo line-upe pa vse, kar je drugače. Might be ready for. Dizzy's exchanging the handshake there in the air. The shots are fired off here, but the plant's still down now for Gen G. Into the post plant.
Again, that weaponry isn't good, but util is. Look at that. It's a coordinated effort. An absolutely filthy spray transfer. As Lakia and Texture with the final blow. Put an end to Zakaj sem jih check gledal? A sem jaz lihkar videl, da je on 4 kile dobo? Čekaj, kva? Ja, ok! What the fuck, človek? Kva jim je naredil? Centrova? Ne, pa si to bil bonus. Bonus je težko zmagati. Bonus je težko zmagati. Yeah, sorry. The big stage, seen the big scene before, even way back in the day. I was just going to say, Brent, by the numbers, this would be disaster for Sen. If you care about them. 0 and 6 on Icebox. Kaj jutro se vam plesne začnejo? Pa se plesne so čisto v redu. I mean, different roster at that point, basically, right? But essentially just not a map that they've ever had success. Mol bi expect, da bo en prvo pop-atat. Ja, se ni fora, da ne bi pričakval. Sam fora je, da bili so flashani, po njih je pač po laseru čista, ne. Na plesne so bolj problem, ko moraš izven šole jih delati. Če bilo v času šole, bilo čisto cool. Full group up again from Sentinels, looking like they are really ready to fight this one. Tooth and Nail seems to be the call. Everybody through now with the thrash, setting it up from Sassy. It hasn't been dealt with here still. Wingman forwards, Entertainment not online, and they are really trying to flood in and through. But Ker dober spot imajo te. Zelsus! Kako je ta zadnjega dobo? Drop down, top nest. Wingman delivered that one like a juicy little... Sesut Nestrix. Speaking of delivery, Sassy out wide, but Celsius again. It would have to be the ace, and it's shut down in its tracks. Great try from Celsius there, but just not quite enough to overcome the player disadvantage. Sen have a clear game plan of how they want to defend against this. They're not Sen znam tam 100% videl, lej bomo videl, bomo videl. Škoda, ki je tle tako i repikal. Sam itak, ker ne veš, kje je una, veš. Roko, nisem šel plesat, sem pa šel na valeto pogledat, pa je bil najslabši spomin mojega lajfa. Bil sem tam 2 uri in sem šel dam. Sem se hotel fentat, ko sem bil tam. Cringe pa slabo. Na un, kvaj že res po maturi? Kvaj že res un? Na un tudi nisem šel. Zdaj pa sploh šel nisem. Sam vem kvaj, pozabil sem. Ma jaz, maturanca to ja. Pa Roko, jaz ne maram slovenskih musk, ne maram Balkan musk, pa nisem jaz za te šove. Jaz ful sovražam diskote pa te stvari, to mi je... Res ne maram tega. Ni to men. Tu če bi bila muska, ki jo imam rad, mi je brez veze na to iti. Ne maram teh stvari. Looks like a great game plan for Gen G here. Not just applying crazy pressure over towards A, there it is, but also being able to get the lurk in on B. Če sem jih zameral? Ne, sam nikoli nisem maral. Pa trikrat, kad sem šel, trikrat mi je bilo brez veze. Flash dizzy lineup that they use with Munchkin on top of pipes and then Lakia following it in afterwards. It's crazy hard to deal with. And that means that Sentinels are starting to stack A to deal with it more and cheat over towards the A side. The Karen's found Stik sprav, da preče sam kaj pijan, tako da mogoče enkrat na let. Ne, jaz ne maram tudi veselic pa to, ne vem. Sej sem šel kaj pogledat pa to, ampak to grem tja, da kakšen folk mogoče vidi mi to je to. Players have to watch the belt position, at least on that high ground approach, wall up in his face. There is some danger here. Up close, it's all about the reactions, but again they could come from any direction, no command. Au, a ga je zadel? Ni zadel. Se se da ga je bodil.
that top position with the operator still Opa! clearance. Opa! And punishment in place. Bra, Tens. Beautiful adaptation from Sen, deciding to take the fight to Gen G. They know that the classic Gen G exec starts from pipes control. And so Tens is already up there, using second as a distraction, essentially. Everyone's going to be focused on the operator, shutting them down, trying to punish them. And they just end up running into Tens' waiting arms. A hočeš biti spoilan? Za? A za to, kdo bo zmagal? Ja, to rundo dobijo Sentinelsi. Čeprav čaki, ne, on bo plantu. Ne, oni so predobri. Munchkin lahko to klača. Never mind. A je to player? Ne. Prosim, ne čokate tega. Prosim, da ne čokate to. Shoulder to shoulders, an updraft peek here from Zekken, so he's just clearing all the potential possible spots, but there is that blind spot. There is that blind spot. Munchkin eventually cleaned up, but Tole me je bilo strah. Tole me je bilo strah. Dobre, 3-3. 3-3. He'll have to start thinking about what went wrong in terms of the macro of that round. Did they need to put more B pressure in order to pull? Pinči hoče, da Gen G zmaga, sam zato, ker noče, da Američani zmaga. Ne zato, ker bi bil za Gen G. Ignoriral ga je, GG. Zelz is clearly happy with that one. And Sen don't start this round with a stack over towards A. I think already anticipating a change up from Gen G. There's not one coming. Še to rundo rabijo, če le so spet eko. To je! Niso eko, ko imajo full denarja. Vidim. Zekken ima še veliko, pa itak ima ult. Pa John ima veliko denarja. Pa Ses ima tudi došel za NBA pol. Tako da. Jaz sem dobre volje, pa če je dober dan, morajo vjutro liter Jäger razpijem. What the fuck, Strix? Really good position, tako. A nima od Tenza punca ali žena raka? Ja, sam mislim, da so zdaj ima konc zdravljenja. Mislim, da so ga ozdravili, ali? Oh! So the additional util just doesn't add up. It was all missed in time. Tens forwards here. There is detainment. Fragment nade. Does he expect it? No, he does not. Ni pričakoval ga zraven. Taking matters into his own hands and he's slipped himself up into that forward position, but finally dealt with. Shut down. Back here. Cannot withstand it. This pressure is just. Nice. Sentinels with a successful retake. And part of that has got to be down to the fact that Munchkin missed the nade. Strix pije enkrat toliko, da čez cel let pol ne rab, ko mu ostane v krvi. Sej to, sej to. Tudi pa Štajerc, ja. Kaj bi mogel še tam zadet, da bi oni sesul ta ult chat? Kjera stvar bi še mogla zadeti tam? Meteor, Karen creeping closer to those ults, and Lakia already has his. It's going to be difficult for Zekken, I think. To really get a peek if they decide to invest the Thrash. Oh my god, the knife, no way! Just disrespects it, and Zekken is out of there on top of the ropes. He does not want to be hunted down and away. Oh shit! Where's the help? Dash through. Oh, pomoč je prišla! Support arriving, but Lakia cleaning up that pesky player close towards yellow. But Sassy's done enough, just by staying in an open area where the rest of his team could cover him. Spotted in the window. Yeah, by the turret. Ta turret, Kjer god turret? Vidiš, Strix? Če šle igral Killjoy. Pokrije fucking... Preden pride v kitchen, to je insane turret. A se po celemu telesu čelal? Kako gre da te dve besede sploh skupaj? Drugače ne. Ja vem, da špijaš le Viper, ampak vseeno, lahko bi začel Killjoy igrat. Oh! Ajde, John, tu klačaš. Dej van, orožje, no! Jebo vas knife v roki! Into the round by Gen G at just the right moments. I love it too because
While you're talking about the post-plant aggression, the pause in the round Znaro baited out these little plays. I mean, Zekken didn't know exactly where to put his crosshair. And Ten's going for a peek under tube. Okay, Strix. Opens the win up for Gen G. That's gotta be frustrating. Koliko je Lakija star? Pojma nimam. Ne vem, koliko so stari oni. Even as anything. No imbalances here when it comes to the rounds. Our fight taken straight to them here. Opting into the scrap. Zekken, there's no way you dash into that angle and he is punished. Wow, what a flash from Munchkin. Just bleach the eyeballs of Zekken and Ten's looking to try to take the fight. 21 je Lakija. What a wall bang. 23. A, 2000-letnik je. Okay. Still not going to be removed from this spot. He just sees it, head poking over, but now has to respect it. Players all around him. Sassy, your turn to Ajde, Zelsis. Opa! And hot it is. They drop Sassy, Zelsis, dubla. Stand your ground, say your piece. The Vibe Merchant on his feet. Gen G cannot crack. Drugo duel, wallbang dink je bil, wallbangu ga je. As good as a defensive setup against this as Sen have. Multiple layers to it, right? The Zekken going aggressive at the beginning, drawing attention, Ten's up on pipes, and then crossfire setups on the site. And yes, Sen are overstacking A, but they're doing it at the right times. Ne, mislim da ga je čez zid, mislim, čez pipe ga je zadel. Need to throw a few fakes of their own into it. That's something we've been talking about Sentinel's attack side the whole time. Kaj se to tako dere? Ma, zato ker so vsi, ta Zelsis pa eni s tem se imata med sabo bif. Danes. Still anyone's game though. Oh, absolutely. It's not like Sen have figured it out and that's them with the trophy in hand. Yeah. Putting up a great fight on a bad map for them. And here it is, target-rich environment. The wall obscuring, hiding. The intent of Gen G, but out wide, that's Munchkin. No kill to be claimed, but Zekken, let's give it up anyway. Now, the pixel angle, holding for it. It's going to be that high-low, and a peek with the Dizzy on top of things, running and gunning forward. Zekken drop down, one kill found, but already the pit is down. Škoda, da ni tle Viper dobil. Škoda. Munchkin's weak. Is he going to try to knock himself? Čak, niso še plantal. Killjoy ulče, uff. Uff. Be able to withstand their ground here, but there is that gap out towards the back here. There seems like there's some hesitation. How do they want to try and fight towards this one? It looks like now the plan being committed. Still with that pit here. Opa! Prav Tens, še tale trash ult, ni ga zadel! Timing! Karon! An absolute menace! No way! Sassy! So much to do. Mosh rebounds, pit still alive and active, but it finally fades, and look at it. It's hectic, it's frantic, he's looking this way and that way, wingman out! Can't collect the kill! Kako imajo budget za pro rostera, imajo oni še kaj kavala, te Gen G. Ponavljam, to itak sponzoriva to, a te ekipe imajo itak eni, ki imajo denar tako ali tako, ampak ne vem, a so Gen G še v kakšnem drugem e-športu ali ne, verjetno so. Verjetno so. Verjetno so. Se nema tle, a je to sam za Valorant tle, ali? Pač 2017 so jih naredili, pa v Valorant so šli 2020. Aha, ena najboljših ekip v LoLu, evo. League of Legends. A v CS-u imajo tudi, aha. V LoLu pa so ti Azijci najboljši, ja? V LoLu. Didn't withstand it with his gun out. He thought Gen G were going to fight the lockdown, but the lockdown came too early. Gen G weren't in position for the lineups. Ajde, Zelsis, imaš to? No way. Obrnil se je? Nice, bravo, Zelsis. Zelsis aware. Dodging that one with the detainment, the Thrash not getting anything, and the decay damage, there it is. Putting in work with Celsius leading that charge. Čaj, to je od Johna ulta, ne? Se je. Ne, čekaj, kva? Ja. But this pit, it's not a post-plant play. It's for Sen to go for the retake. And they got all that space, still have to clear through this one. Karon has a snake bite, at least one with the tap. And now they're floating through onto the side. That left hand. Nice, Kirli flash. Magnificent. Munchkin. Slok, ne bo zdaj on. He's got to stand and do it now. The tap
Bravo. 6-5. Ja, Roko, lol imajo zdaj malo bolj tako. Veš, da cele dneve to špilajo. Pa se nima veze. Vsi, ki so pro playeri, pač jim je to šiht. Tako ga folk dela v pisarni 8 ur, oni 8 ur tle gikajo. Pa trenirajo. Kaj misliš, da druge države manj igrajo? Laran zdaj easy gunplay vsaj. Ahke. Drugače, Shroud je rekel, da se mu zdi, da je težji Valo igrati kot CSO. Sam, mislim, Valo je težji, Valo je full bolj timski kot CSO. Pač vse so oba full timska, ampak tako. Valo to se full pozna, če nimaš dobre koordinacije s timom pa to, zaradi abilitev pa vsega. Misliš, da za Jurija 200 dobiš dober PC? Pa, ej, iskreno ti ne znam povedati. Ne vem, kako je zdaj v teh časih. V CSU je lažji sprejat, kot v Valotu. Mislim, da je v Valotu tudi po 10 metkih, mislim, da je malo random spray, ni čist točen, če se ne motam. Ampak Valo je bolj tap, CSU je definitivno bolj spray. A se realno to se sploh ne dogaja toliko veliko. Porej, da isto imaš tako, kot v CSU imaš flash, pa imaš smoke. Oj, imaš še pol stamba to, ok, se še kaj drugega, ampak načeloma je... Zgleda mogoče velik, ampak na koncu imaš v bistvu sam malo drugače zgleda smoke pa flashi, dost. V CSU je bilo že skozi veliko hackerjev. Če mislim še kdaj na Dreamhack, maybe, ja. Nice, 7-5. 7-5. Ajde, Sentinels si pistol round, dajmo! Ja, imaš Prime, papak Nitro. Ali tudi Prima nimaš. Heartbreak on the horizon perhaps for Gen G as they were looking at the first trophy for Pacific and now have such an uphill battle to be able to make that a reality. What a finals we have here. Absolutely insane stuff. Send it down to the desk. They want to break it all down, I can tell. Kaj je to Turbo Duel? Aja, tudi v Primu, da so hackerji. Ta vsakič ostane. Ja, Zensis je tak, se tudi na streamih, on je tak. Dve minuti za halftime. Aj, chat, kaj imamo tle? Ne, borec ni, kar ni. Player, zakaj spoilaš? Če sem rekel prej, da nočem vedeti, pa vem, da veš. Če se on joko, ne vem, če se kdo joko. Dobar, bom zdaj kar nekaj dal, v redu je. Sam toliko, da vidim, kaj je. Bohem! What the fuck je Bohem? Čak. To je dejansko sam Rock skupina. Ne. Kdor živi neurejeno, ne ozirajo se na družbene norme, navadno umetnik. Kva? V live nisem slišal te besede. V live. Ne, kakšen login?
Okej. Ne. Pak, ne vem. A ne da pinči. Ma tudi bojem ne poznam, abi. Igra. A ja, že igrajo? Čakaj, ni bilo kao 2 minuti pauze. Opa, opa, opa. Bil sem levo gor, pa sploh nisem spremljal. Prav, Zekan. Being a name in a game, but Genji not willing to give up even a scrap of territory. No map control, and no gain really for them. Genji takes to... Skoraj 3 še dobil, majster. But eventually brought down 3 versus 3 in the... O, Spajka niso dubal. Nice, John! 30 seconds left. They keep getting tucked behind this box over and over. Karen, though, he took so much damage earlier on, they could just spam him out. 20 seconds roughly in the round. It all comes down to this for Sen and a pistol round. Oof! 1 to stand. 1, 2, fall! Sentinels are feeling it! Zelsis on his feet again. Are sjaka. Enkrat ga kupo šerčo. Klađe, sve je bilo levo gor. Sassy on that stage for the third time knows that it can be done. He, every time he'd made it to a grand finals before, went through the upper bracket, but he didn't always win. He knows it's doable. Dejansko ima šanse da zmagajo. Energy just is truly palpable for Genji. Mislim, realno, če zmagaš oba pistol rounda, je že full velik. Utility, maybe a sheriff of Meteor to get something done, but this is Sentinels. Sam lej. Sentinelsi so že zgubali danes ene 6 rund, ki jih ne bi smeli, 7. Tako da, to je definitivno lahko ena izmed teh rund. Sicer oni imajo sam klasike, razen Meteor ima šerifa. Bomo videli, kako ta šerif naredil. Pa to si že včer spraševal od Delulu, kva? Caution can spell defeat sometimes. Knife, no info, it's caused to rotate. That's an amazing timing for Sen to start to hit A. Tens has read this perfectly. Nice. Just like that. We talk about it, the tiniest of differences affecting so much more. Where you going, mate? Where you going? Ne mi umret zdaj. Stinger from that range. All right. Ten's getting away with all sorts of murder. It's a massacre in front of the back of the site, but he gives up his life in the end. I can't believe he took that decision, but I think that shows you the confidence on play. Sen setting up for the aggressive post plants. Genji's composition can be very potent when you allow them to get into retake Nice. scenarios. And Sen are clearly planning Oh, no way. forwards even when this turns into Še flashu ga je tam. You can see the kind of angles that they're taking. Genji are going to struggle to get back into sights if they allow Sen to walk in like that. Yes, it was a gamble. Yes, they needed to try to make the play. But what a beautiful read from Tens there. Ti bi si lahko rihtu un account na drugem ekranu zavalo. Ja ne vem, če bi bo ratal. Da dam na drugi ekran pa to. Genji, unfamiliar position that they're in here. Ja, če še bonus zmagajo, pol je pa bolano. Dobar. Now got to do the most. They're going to try and steal their hearts, calm down the nerves, get some form of collection together. Because the map is running away from you, and not just the map, it's the Dejansko, chat. Na vseh 5 map smo šli, holy shit. Texture has gone for a glass cannon operator this round. On the anti-bonus. Ne bo kranče, ne bo novo. Ja, jaz bi testiral novega agenta po finalu, ja, sam ne vem, v bistvu, kaj je že to kura pol. Ko je Zekan samo 19, kako to misliš, kako? Scorp has to pay off. It just has to. To je najbolj, ker je bolj zanimiv, to je res, to je res. Walking back over to the angle now behind yellow box. Lots of angles to really choose from too. He can't expose himself to Zekan's position. At any point here, he could be getting walked up on. That's why you see him just going for the check. And he just doesn't know. Boste gledali. You are open to being timing to Ja, ta sniper človek.
risks are necessary in this particular position. All up. Okay. Everybody crossing. Texture can feel it now, and it's going to be tagged up by the knife. Has to respect this now and back away. No, he's just out in the open. No, ooh, lip flash. Eventually respecting it and back lip flash. the wall. Genji trying to be fast. Now with this rotate plan denied. Shut down here with only 33 seconds left now. Cavalry has arrived. Kam grejo zdaj? Ustavili so se. 25 seconds left. How are they getting back in? That's the question, isn't it? Waiting for that regen util. Čakajo, kao da fake rotate. Okay. Zasrov je! Ta... Oh my god. Celsius. There is that value. Rifle upgrade. Celsius here. Is it even planted for it? I'm not even sure. Tucked to the corner here. They know where he is. Wingman sets it onto it back here. Half on the defuse and even more. No kills to be claimed. No kills to be collected. Genji. Realno, sam da snajperja na sebe je velik. Sam da snajperja na sebe je velik. Oj, dobra runda. Dobra runda. Niso snajperja sejvali, to je ful dober. To je ful dober. Ampak realno tukaj je njihova Viper je zasrala od Genjija. Ki je un Molly gor vrgla po nesreč, names dol. Če bi dala dol Molly, oni po mojem sploh plantat ne mogli. To je zelo dober bonus. Pač to, da nimajo snajpe, je bolano dober. To je najboljš, kar bi lahko naredili od tega, da so zgubili rundo. Knife gives him that chance for Munchkin to try and build up that ult, but here it is, fast and loose. It's a call made here by Sentinels. Zdi se mi, da na ranku vsi igramo skozi na A, a na turnirju vsi igrajo skozi B. Assassin going to be able to get that plan down, so again, into the post-plan situation we go. Genji going to be tested now on their retakes. Genji are looking for the lurker, coming around throughout mid. There isn't one. Yeah, just trying to clear it out. Sassy can play so far back and just work off his thrash. Stvarno je Sassy ima še ult. Jaz sem za Sentinelse. Ta mošpit je insane bil. Kva? Dejansko ga je lahko brokel. Ne vejo levo. O! Še zmer so ga dubl! No way. 10-6! 2-2 je, če, ta je zadnja mapa. Zadnja mapa. Zadnja mapa. Videl sam dejansko best of 5, pa da vse mape igraš, mora biti kar utrujajoče igrati. Pač, da moraš mentalno biti toliko pripravljen, da igraš 5 ur. Konstantno, tako na najvišjem nivoju, to je insane. To je insane. And up, 3 rounds away now. Within touching distance, they can see the trophy in front of them. What they've been working ja, zdaj še bajat ne morem. Mislim, imel bojo nek semi-baj lahko, po moje. Nek semi-baj bojo imel. All throughout last year as well. Through the turmoil of their roster, of trying to figure out an identity. And since adding John, his first time on the big stage like this as well, doesn't appear to be a rookie. No. He's been delivering. A so bili na 100 denarja? A so bili kranči? A so bili na 100 denarja? Ok, never mind, Paul. Ja, sam vsem, maybe boš... Sam ne vem, če je pametno, da gre forsat. And Genji have looked fabulous here. They wrote the book on how to use this Gecko KO composition that Sentinels ended up taking for themselves. And now to see Sen out playing them, this is what we were talking about earlier, Brent. It's not always the game plan or who's won in the past when it gets to big, high-pressure moments. Sicer imajo, Testir ima ult, Lakija ima Šerifa pa še ult lahko dobi. Ne bo lahka. Se zato imajo mental coacha, mislim, ja pač, psihologe imajo vsi. V pro play, isto, tako kot v športu, vsej. Rabaš biti to je kar. Molly misses the Nano Swarm. But going off the sound cue there, the turret still gets retracted. Yeah, pulled back.
Gen G do not have the weaponry to hold on against this. The knife collecting onto 2, at least, possibly even 3 there, indicating... A kje je že v kjer uri bo Fortnite na gaming show? Ej, to pa ne vem. To pa ne vem. And then goes back as Munchkin comes. There is no noise. The re-hits working really Jet je ultala ali še ne? Chat. Only one tag there with the knife. That is going to be the go button. Pressed here by Sen. Not just that, but they're pressing the advantage, scaling deep into the back of the site. They're giving an edge to them. Zekken is tucked deep, and there's going to be that supportive util. Tale popa direkt tam, a? Nad njimi na koncu. A flash and Molly is going to go flying. There it is. Dizzy needs to be broken. Not quite. Just sailed right over, but a bit of miscommunication. Oh. Texture. The knives at play. The knives at Mora pazat. A vidiš, in liko one dva sta dubla kila, ne, ko sem rekel. Finding that footwork and the ground gained and granted to them. 2 versus 2. A weapon. At least with the upgrade, Meteor is going to be holding this one. No way. Using this one, but already the wall fades and topples away. Okay. Needs to be earned, and he does get GG. it in time against him in time. 11-6, blizu, ampak... Celsius again is there. Kaj čačaj, te zanima, kjer dan bom jaz na gaming show. Jaz sem vse 3 dni tam. Po tem finalu gremo testirati, chat. No, Agent mislim, da pride v sredo, po moje. Po moje. Making sure to be the backbone of this team. Emotional leader for Sentinels, thriving under the pressure. Making sure that every one of these tight moments is closed out. Gen G, they must pick this timing to respond if they want any chance of forging their place. Če tole čovkajo, pa tudi ne vem. Čeprav, a niso Fnatic proti Loudu zmagali, ali Loud proti Fnaticu na Iceboxu, ko so zgubljali 12 strel, koliko. Itak, da bo brez glasa. Brez glasu, brez glasa. Še falo je tukaj le. Fnatic je na koncu. Fnatic je zgubil 11-3, pa so pa zmagali. Okay. And they have Lackir on pipes too. This is looking like the way that Sen wanted to defend. Here's Zekken! Matters into his own hand. Oh, nobeni! Oh my god, ta dash ga je zasral. GG. GG, majster na sniper, to more sejvat, po moje. Čajček imam še, ampak kadar me oči peče, jih dam gor, pa pomaga, ja. No, dejansko je šel pušat. No way. Ne, se bo sejval, zdaj šel nazaj. Ja. Ja, niso Loud tudi že zmagali VCT-ja. A niso tudi oni že zmagali. Loud, Fnatic. Ali bi bil PRX še celo. Memories flashing back. Where did it go wrong in the series? We were favored on split, weren't we? Icebox, surely we had the advantage. How are we in this position? 6 rounds in a row that Gen G would need to take, and Celsius, he's on his feet. The round was still going on, and he's already celebrating. Orchestrating the crowd. HSK head in hands. Celsius dobro igra tole zadnjo mapo, holy shit. Zekken še celo najslabš. The line that's been drawn and Sentinels willing to cross it. And this will be them as players, as individuals, etching themselves in the history books. But one last hurrah for Gen G. Has to put a stop to it now. Thrash. Oh, stanu ga je. Detain, no way. GG. GG, človek. Up to Lakia. 89 je god, ja, itak da. This is it. It's a brutal scenario. They're picked to pieces. Thread unraveled. Sentinels can feel it. The ult even forced out a Meteor here to try to keep the Horde back. But they're in a 3v5. There's nobody on A. Where's the win condition? Čajček, če te oči pečejo, ja. Are going to have a free ticket to A. Zekken's going to make a play down mid and it gets cancelled. Why would you even bother taking the risk? Play it together. Thrash, second round. To clear the way through. It's Munchkin.
Standing his ground. O, še on A zdaj. little bit too late here. They can feel it now. Pressure mounting. Genji stacking, but they will topple. They will fall. The rifles are too good. 1,000 days and counting. Sentinels. GG. GG. Sentinelsi so dejansko zmagali VCT. No way. No way, chat. GG. GG. Ne vem še čajčak. Ne vem. Pacific's hopes and dreams laid on his shoulders. Genji's hopes and dreams laid on his shoulders. Ni šans, da klača to. Nemogoče. Al? Čeprav? Never mind, čaki. Ne, GG. GG. Lega tega. Pinči žalstan, ja. GG. Lega majstra, no. Zesi so se čisto odpalala. To ne vem, Tikson, jaz sem prav od okolista. GG's. GG's. Lega tega pinčja. Aj, čat, moram se zdaj prijaviti v account, sam sekundo mi dajte. Moram se prijaviti v account, da testiram. Takole. Kje pa imam to? Aha. Sign out. Tako zdaj 300 gledalcev, dobro, to je Tarik. To je Tarik, sploh pa je on za Sentinelsa, ne? Ok, install. What do you mean it's not available? Kdo mi je vzel ScorpLZ ime pa tagla in SLZ? Sas je Brazilc. Se zgleda drugače, kakor da je Latino. Čakaj, jaz moram to še instalati, čat. Dobar, to bo hiter. To bo hiter. Kola nekaj, ja, načat. Tisto nisem dal ene 150, nekaj tazga po moje. Mislim, odvisen je drugače, kjer imaš okvirčke. Če imaš ene okvirčke, ki so čist en no-name brand, bojo cnej, sam pač leče so dosti draže, ne? Poglej, kdo bi MVP. Da cajt, kad čakamo, bi lahko gledali še, ja. Ne, Zelsis ne bo. Sama šteje sam finale ali cel turnir? Zeken, realno je Zeken, pač Zelsis je zadnjo pol dobro igral, ampak Zeken je pa nasplošno ostale. Ten z ni ful izstopil. Tega pinčja. Ja, bi. They did it the hardest way possible. They played every match in the offseason, grinded since October. Every possible game in Americas. They went the long road here in Madrid and all 5 maps. Ne, coach je ta desno od njega, bi. Ne vem, kaj točen je on, ampak on je vedno bil tam. Ne vem, kdo točen je ta. Lej, ti. Buy the Sam bundle. Guys who joined in a unified vision to bring a trophy to the fans of Sen City.
to the organization that has stood by this game from the very beginning. And for them to do it in the way Kaj že prejši, če bi v kiltu, isto. Ma, se mi je žal, da nisem Sentinels klasi kako, ampak lej, ne bom dal 20 € še za enega, si normalen. A res, Danica? Kejdej čist vesela, a? Čaj, Kejdej streama iz tam slučajno zdajle. Ko ona je tam? A ni? Ok, Abi. A, ok, Danica. Ja, Tixon, to ne gre. Of us seeing this rivalry between Sentinels and Gen G because I want more. Ne rekomendam ti jo kaže. A, vidim, ja. Alo. Kdo je MVP chat? Actually crazy to even put that in and having, I'll go ahead and say it now, solidifying MVP status here in Madrid. No, halo, a ja, kad downloadam je vsaj počas. A daj, no. This kid has been waiting for his opportunity, and he finally had the right team around him to make it happen. Sassy as well. Champions 2022, last time this man felt a trophy on a completely different To je en streamer na njegovem accountu. A, lej. Ja, bi lahko pa doma lasuljo. Ne vem, če so ji že tokrat se izrastali. Feature of Jordan now. From Ja, vidiš. En drug streamer. And for Zelsis, the man's more than just a salesman. He's the guy who kept him in it. You saw him on the Kaj so ji že zrastali tok, dejansko? Čaj, kdaj bo MVP? Announce ne bo. He reminds them what they're after. This is it. They don't need a reminder anymore. Yeah, his contribution in and out of the game today has been so visible the whole way through, regardless of when the wins came for Gen G, regardless of when... Odpasili lase zaradi raka. Ne, pač fora je, ni zaradi raka, mislim, je, ampak pač zaradi... Oh my god, kako se že res imenuje zdravljenje raka? Zaradi kemoterapije. Zaradi kemoterapije. Zgaj zdaj šteka tam. Okej. Kar nekaj mi je ven vrgal. Ja, zdaj mislim, da je konc zdravljenja, pa je v redu, ja. Čaj, dajte klicaj sens, vse mislim, da imam 0-3-2, ampak vsem. Okay. Okay. Imam 0-3-2, okej. Sentinelsi so zmagali. Kaj si ti rekel, 100% so zmagali Sentinelsi? 100%! Sej, 100% je, tudi če, pač, če zmaga je 100% pola, ne? Pač... Jaz bolj mislim, če si rekel 100% zmaga Sentinelsi, bi mogel biti 3-0. Ne pa 3-2, veš? Okay. We have head of president of esports, John Needham, of course, a global head of Valorant esports, Leo Faria, and our wonderful Anna Donald, head of Valorant studio head, amazing. Just go ahead, celebrate. A daj en klicaj crosshair v chat. A daj en klicaj crosshair v chat. Hvala.
Čeprav, a ne, taj drug, ni isti pismo. Da, nima veze. Čaj, kontrol se moram, se prav. Ultimate imam Q. C. Nema je tako, ali ne, dejansko ne. Honestly, it's just an amazing experience getting to do it with these guys here. Being able to lift it once again, and of course, a big shout out to the amazing audience here in Madrid, Spain. Okay. Left. Toggle, F. A jaz držim, ko snajpam. Mislim, da držim. Mislim, da držim. Ja. A je zmagal Zelsis, Zekan je po mojem dobo čat. Use object E. To je od Magical Crosshair. Daj da vidim kva ima, ajde. Zakaj je tako kratko to? To je še manjš! Kaš pa za snajpat? Dobro, bo pustil vrede. Čeprav ne. Čaj, kje imaš pa uno, ko imaš več settingsov pol? Zakaj ne moram za snajpet le spreminjati? Ja sej gledam, pozabil sem, kje se vklop. Na General si da je Advanced. A, eto, to. Ja, odkola. Čaj, sam kontrol se pogledam, če je v redu čat na svoj Discord. Kje imam Valorant? A ja, še mapo imamo. Kje imamo to? To imamo pod... Kje je mapa? Mouse map. Aha, tukaj. Rotate, on. Dobro, to imam ena. Okay. Aj, pa še za tipke, da pogledam. Aha, tam je tako, okej, pomam prav. Ja, prav imam, okej. Moje imamo to. A ja, še to rabam, čakaj. V rabam. Team pa... X? Ne, DY. Sam pa moram biti tukaj, čakaj malo. Čaj, a sem si spremenil zdaj, ker nisem tam shranil. Ja, okej. Čakaj, party je, team je, recimo, če so custemi, za team me vsi slišijo, ne? Party pa sam tisti, ki smo našmo, ne? Aj kontra. A obratan je? Obratan je, okej, čakaj, pa tako, okej. Okej. Čaj se da vidim, bom še zmer tle, I guess.
No, nima veze. Čakaj, ja, jaz se moram zdaj... odkleniti agenta, a ne? Oziroma vse, kar... Tako da bom lahko polih igral. Evo jo. Ta škotski naglas presežem. Okej. Belpes je takaj zdaj, a? Čakaj, je v šopu kakšen nov... Dobar, daj mi to, ajde, v redu je. Collection. A zdaj mogu vse to upgradat? Oh my god. Najfajn se ki povem. Vem. Se ne s pistol moraš kupati. Realno bi lahko. Realno bi lahko. Zdaj sem tle skini, ne vem, da bi šel igrat. Zdaj sam daj mi nekaj, kaj že... Vse ekipan, ja. Tako da nam... Kjer ga damo čat. Nemo tega, ajde. Sam toliko, da imam nekaj. Nekaj, kar mi ni bad gledat. O, dajmo tega, ajde. Tu itak ne igram. A, v redu. Arcane Sheriff. Ne vem, če je tle. Pa ne vem, če se mi da zdaj le gledat. Pismo, chat, to je bilo vse z Battle Passa, ta Battle Pass je bil insane. Zakaj ne morajo več takih Battle Passov delati? Ta Battle Pass je bil dejansko insane. A se strinjate? Chat, tle smo rekli, da imamo Sentinels. Ta Battle Pass imaš ti? Ma daj, meni je žal, ker nisem tega kupil. A je še toliko, da tle temu snajperju damo. Čaj, tle sploh nisem ekvipil pol tega. Okej. Kje imamo? Store. Kje za Sentinels? Evo jih. Okej, gremo hitro v custom game chat and options, allow cheats on. Ma, Hunter, prijem bom to najdel. A dejansko, vale? On dejansko velik igra to, ja. Rečmo kaj. I've got all the time in the world. Kaj si šel bind? Kaj da ima veze, kaj sem šel zdajle, no? Če sam testiram. Da vidimo. Nekam dolg mi loada. Take 'em dead or alive. Probably dead. Well, preferably dead.
Ajde, čakaj, dajmo cheat. Boom. On, oziroma... Okej. Tega ne moramo, to vem, da ne moramo se uporabiti. Imamo to. Tolo boš šel jaz v practice range, po moje. To gre kar, to ima kar orange range. A ima isti range, ka Brimstone, ali ima večji range? Okej. Pa ultima. Na to je boš, če grem tja v range, čakaj, ka večina abilitev je zaradi tunih. V range moram. Nimo, pač to, oni mi dajo ta account, da testiram. Ej, sam res, zdaj sem opazil, da nisem rabo tutoriala delati, hvala Bogu. Perič ima, vse pogrešam jaz. Ne morem me tako izdati zdaj. Basic cel za 7 zdaj spunco. Daj pride nov agent, chat, a vam prav da pride v sredo nov agent? Če daj da vidimo zdaj, čakaj, ne gremo tja, ke me lahko damageajo. Gremo tja, ke me lahko damageajo. Da vidimo. Ta knife je sick, chat, škoda, ker nisem tega BLPS-a kupil. Zakaj pa ni, zakaj nimam tega ability-a? Dej zaden me, no! Oh my god, okej. Zakaj pa ne moram tega? A dejansko ne dela? Sam ne vem, koliko imajo healtha te. Koliko pride ta pack, iza 100 evrov? Mislim, da ni 100 evrov, mislim, da je malo manj ta pack. Čakaj malo. To mi je zdaj čuden. Ko vas zamenjam, aha, F3. Dobro, daj sam na medium dajmo. Sam zato, da nam umrl takoj. Čeprav se jih hočem, zdaj ja hočem umreti. Ne vem, če vse to dela. Ja, Gameboy! Daj no! Pa moraš kill dobiti. Lejka boti ne štejejo za kile, model. Boti ne štejejo za kile. Why? Zakaj? Oh my god. To niti za video ne moram pol tega usati. GG ne bo videa. Ker ne moram sploh pokazati. Dejansko, 90 dikeja, chat, to je insane. To je insane. To je insane. To moramo iti igrat, chat, to moramo iti igrat. Ajde, da vidim, če rabijo kakšen lobby. Da vidim, če bom najdel kakšen lobby, chat, zdaj, da vidimo. Aj se prav, kje imamo... Sem vprašal. Pejt v range, pa bote spavni, pa lahko... Ja, sam boti tete ne streljajo stran. Nazaj. Okej, ult sem, okej, za ult sem lahko pokazal, sam pač... Ne šteje pol tako. Chat, forede za custom game, rabam imeti folk, ki ima isto dostop do tega. Ajde, da vidimo.
Ne, ni. Isto ni. Ja, pinči sam ne dela, tam sem probal. Pač mislim, na nobenih botih ne delajo ability. Dejansko ne moram nič. Samo to se vedno odbije. Ne, to se samo od stene odbije. Kaj pa od tega? A, se pravi, odbija se samo od sten. Pa takoj, ko se odbije popa, pol ne, takoj zatem. Čak, jaz bi jim lahko dal. Samo tako, ja. Kaj pa strop? Tudi, ja. Se pravi, sposod se odbije razen vse, kar je na tleh. Kaj pa to? Čakaj. Ja, vse, kar je na dol, se ne odbije. Čaj, se večkrat tudi odbije lahko. A, okej. Zdaj, to bo pa kakšni line-upi, ki boš probal nekaj zadeti, I guess. Se to je pol dobro, da ne pikaš, ne, recimo, če veš, da je en lahko close, ne vem, bum, sam, ki lahko tudi sebe zadaš, pa svoje moraš pazati. Sodijo nam zdaj, nič tvojega crosshara. To bo super z race combo. Mislim, ja, pa čisto je decay, tako kot Viper pa to, sam da je takojšen za 9... Ne, ni čisto takoj. Ampak je zelo hiter. Basically si two shot v body. Bol. A imajo te shilde ali ne? Ne, nimajo shieldov. Čet, ne vem, tam vsi so neki pisali že prej. Zdaj, a me je že kdo dodal, ni še noben. Ne vem, če bom lahko igral čat. Ta kombo božji zdreskava Fade Race combo. Odvisen, znaš kaj je? Fade te loka, da ne moreš veniti, ne? Ta te ne loka, lahko še zmer pobegneš. Ona je škotinja. Oziroma drugače je... non-gender, sploh nekako imamo to v slovenščini, they, them, ka. Ampak ja, škotska. Sploh nekako imamo v slovenščini ta izraz. Nebinarna oseba. Tako. Basically, pa še povsod pa nikjer. Škoti so edini normalni na severu, prav pinči. Sam imaš manj healtha, tako da ko prvič granata poč od res te bo že bila. To je res, to je res. Clove se imenuje, clove. Kje pa zamenjam karaktere? Aha. Tole, evo. Clove. Všeč mi je ta smog drugač. A isto... Čaj, veš kaj me zanima? A je isto velik od Brima smog pa od... Ne znam, tukaj le. Je lih tok, da zakrije, ne? To erijo, skor celo. Če zamenjam, gremo na Brima. Mislim, da je Brim mačkan širši, tako čist malo, ali? Čeprav po moje isto. Kaj pa Oman? A je v domu največji smog? A se sam en tako zdi? Ne, dejansko so vsi, vsi so enaki. Evo, ne itak solo.
A še kakšen smoker razen? Aja, še un pol. Kaj te matulčke že na levo naredijo? Ja, dajo ti overkill, sam hodil sem stestirati, koliko overkilla ti dajo, ker ne vem. Sam nobenega nimam. Da bi stestiral, ker tle ne moram. Poreko, če dobiš assist ali pa kill, lahko uporabaš ta C ability. Imaš nekaj časa in ti da health gor. 100 shielda ti da. Shielda ali health... Okej, če sem jaz en HP, pa to vklopam. A imam 100 HP-a pa en shield? Ali imam en HP pa 100 shieldov? Kje je to gender je po moje kejo? Ja. Brez HP. Aha. Spra dejansko 100 shielda, okej. Predvidevam, da če si full HP 150, boš bil pol na 200, predvidevam. Pač life-a. Ne na 250. Pismo, to je kar dobro. Ja, max je 100 shieldov, okej. Oj, to, kapa... Ne, dejansko ne moreš nimo. Samo custome lahko igraš, vse to nam napišejo. Ostalo ne dela. Saj ne bi smel, no. Pač lahko provam, samo kakor vem, vedno napišejo, da moraš iti v custome. Na konc bom banan, če bom šel zdaj igrat. Obično. Sam mislim, da ne bo delal, da ne najde sploh. Ne probavi. Ja, ne vem. En je rekel, ne smeš. Ne, dejansko ne vem. Sam vem, da je po nacu zmer sam custome, no. Pa kva ste vsi hackani za OnlyFans slike, no, ste normalni. Neki bo. Hello, hello. O kurwa. Halo. Čakaj. Kje imam? Czekajcie, trzeba jeszcze co zmienić. Hello. Okej. Yes, some more people? Jaz sem nobenega. A ti raje dovoli, da kažeš židovo? Ja, od 10 naprej smo lahko začeli kazati. Kje si XT? Od 10 naprej. Čakaj, koliko še rabimo? 4? Ja, me zato, ajde. Vse na top. Ja, dejansko so vinali. Sam sta Loki nog agenta, ma to mi je najbolj bedno. Drugač, po mojem je bilo najbolj, da bi šli igrat... Po mojem je bilo najbolj, da bi šli igrat... Da vsi izga igramo. Tega pinče je kar cel nadrkan. Streamplayer po moji še niso za zdaj razrihtali. Kaj je bilo preveč na tesno po moje. Ker se mora tam zmeniti kako kaj. Game mode, ki igraš sam enega. Ja, mislim v customih, a ja. Čau, v customih, ja imaš mode, ki jih lahko spreminjaš. Ja, isti sem videl, da niste šli naprej, a ne? A ja, ti si bil, a ja, a unga moda ni več v navadni igri biologi.
Simon, hvala ti za sub. Hvala. O, Sentinelsi, ki so zmagali, tako. Ja. Če te bomo enega drugega vendala dal. Enega, ki ima neko animacijo. Pa efekte. A, sam nimam odklejanih teh. Ej, zakaj se ne zamenja? A ta se dejansko nov zamenja zdaj. Čakaj, če jaz sem mislil, da je en drug knife. Alo, ne, hočem ta knife. Čor, tam je tudi sik, ampak. Jaz sem mislil, a ja, zato, ker imaš pol drug stil. Ne, Prima imam že. Čet, se ne vem, če nas bo dosti pismo. Tuk težko je najdati model, pa kljub temu, da je komi še ena ura, ni vem. Ja, to bomo dali. Zmaja. Shop se full hitar menja, drugačle, ja. Sam tale očitno ne. Zdenka, hvala ti za sab, hvala, hvala. Jutar pa Ronaldo pride na Brnik okoli 6:30. Kaj, folk bo šel dejansko tja, ali kaj? Proti komu toliko ste igrali, XT? Kako veš? Oj, še eno imamo. Še ena pride, pa še 2 spota rabimo. Čak, en je rekel, da pogledam za šerifa. Arcane. Ni. Ni Arcane šerifa. Ni. Od Zero Coms. Pa to je Magical XT. To je Magical, je dejansko isti se igral. To še pogovarjal z njemu. Magical pa Luša igrata za Zero Coms. Cel shop kupa. Kaj da ima veze, chat? Itak ne bomo uporabljal. Če Magical zdaj šolo dela. Kakor jaz vem, ne. Jaz sem dobil bank, ker sem uporabljal en app za grafiko, ker sem colorblind, pač. Ne ločem rumene pa roza barve in so me banali, ker sem mislil, da imam heke. Zakaj bi program uporabljal? Nimo. Če imaš ti... Tukaj le imaš, lej, video. Aj pod general, ni pod general, čaj, graphics, maybe. Čaj, kje imamo? Chat, kje je že res colorblind mode? Kje je že colorblind mode? Pod general. A, lej. Ta highlight color.
To je za colorblind. Da so enemy ali rdeči, imaš purple, yellow. Je pa res, da za ability je to ni. Je pa res, da to za ability je ni. To je pa res. Nvidia settings, ja. Ne rabiš prav programa, drugač. Danes ne bo brola. Ja, sej XT, Fabian, pa Magical je imel Magical ima en drug ime, nima Magical. Unke je neki na K. Aj so kurac, se ne vem. To je Luša. Magical je pa en drug. Čakaj. A, on je pa Klovan. Skoraj bi šel na Ronalda, če bi ti dal karto. Ne. Ker ne spremljam fuzbola. To sem že takrat rekel, da Ronaldo meni nič ne pomeni. On ima taki mepinči. Ne, Gubi je sam na unmu smrfu. Ali na drugem accountu. Sam ne vem, če, zdaj, ko si bil bena, ne vem, če lahko karkoli narediš, nima. Pa se lahko se spremenijo, veš, pa taktike, pa vse XD, pa mape, pa vse to. Pač 100% je Magica, pa da so te igrali, to ti jaz garantiram. Fabian, Luša, Magical, 100%. One pa itak ne poznam. Ja, pograjc, če mi nič ne pomeni. Ne, bomo mi še dubl 2, ali je to nemogoče. Lahko noč kranči. Eno bi odigral, sam na konci tak nam dubl karakterja. Da bi šli 4v4 dejansko, ja. Can we choose... O, čakaj, ne govorim v igri. Can we choose a game mode that we all play new agent and we go 4v4? I think let's do it in game with cheats. Everybody selects clove and we play a normal game on a normal game mode. Yeah, okay, we can do that as well. And we play 4v4. But you think replication is better? I don't know if the mode is ass. I think replication is fine, no? Is it the right mode? I don't know. I think it is replication, yeah. But we all have to pick the same agent, otherwise it's random. Če je rekel, wait. Aha, on ima enega. O, še enega rabimo. Hello, do you hear me? Yes, hello. Okay. Yes. Sorry for making you... I don't know if you speak English or not. I didn't find any people speaking Spanish, so I'm just... Tenemos que ganar el juego. Yes, we can all speak Vamos. Okay, Vamos, muchas gracias. Nice Spanish. Okay, thanks. Sergio Ramos. So mi dal account skini, ki sem jih imel mojeg, pa dobim nazaj, se ne zgodi, sem jih pisal. Samo se nimam več bel 5 stvari, ampak 17 ga dobim nazaj. I didn't hear. Aja, okej, nima. Like, where are you from? Like, all of you? Poland. Slovenija. Turkey. One more. I need one more. I'm from Turkey too. Kje Klanci začne polovno špansko govor? Ma Klanci vse polomljeno govori, še slovensko. Še slovensko. I think we're ready, because the person joined. The one we were waiting, I think. We need one more. This is 5, right? Una persona. Okay, we need one more, yeah. Ej, Roko, nehi, no, ne bom cringe tle. Do you have guys one? Oh! Okay. Nice. You found our one. Good job.
Ja, jaz bi šel replication. Karina. Kaj? Kaj je rekel? Ja, Strix, jaz se bomo šli replication, da vsi igramo Agenta, da lahko pač vsi testiramo. Kaj fore, Strix, fore je, ki je 11 večer, nekje je polnoč, nekje je sicer 10, ampak... Oziroma ne, čak, če so Turki pa Poljaki, je vse isto, ne? Smo na istem. Pač gledaj to, koliko je poz... Čak, zakaj pa je on livo? He left here, they are two. What did he left? Hello. Because they are two. A ja, dva sta. He left. Ne, Turki so na istem, ke mi, a niso? Turčija je +3. Čez, ko sem bil v Turčiji, presežem, da je bilo isto. Jaz se ne spomnim, da je bil time difference, ko sem šel v Turčijo. Ok, never mind. Čak, pri njih je pol kva, 1 zjutraj. A smo mi UTC +1 ali smo 0 zdajle? Ena zjutraj, ok. Ja, vidiš, pač zato je pa toliko težko. Da so nam pa tudi test na najboljši možen cajt. Maybe, ja bi. Mislim, polet sem bil drugač. Enkrat sem bil polet, enkrat pa ne. Ne vem, itak se ne spomnim, itak je to pozno. Enega še rabimo. A veš, kaj mi je zanimivo, ne? I think we can play 4 vs 5, there's no problem. Oh. Somebody joined. Yeah. Tle imajo, veš, chat, tle imajo Europe Games chat, pa imajo pa Spanish, German, French, ni čujem, da pol nikoli ne najdem pod Europe. I am. I just start, let's see. PG, pa vse se avtomatsko premakne. Vse se avtomatsko premakne. I'm faster. I've got all the time in the world. Oh. Yeah, it's replication. Yep. Oh, sure. Bo treba več Balkancev dati not. Ja, se je povedal pa Srbija posebej. Mah, ajo. Kva vale? Mislim, da bomo Clove igrali, chat. Which agent gonna be come on? Mene je izbral, aš. To je res, Pinče, to je res. To je res. Ajde, da vidimo zdaj, kako ta overshield pa to dole. Sam vem, da to ni isto, kot ta prav meča, ne, ker pač smo vsi isti, ampak lej, vsi imamo pozno uro. Turki imajo 1 zjutraj model. Kaj si ga psi? But I really hope that there's an alternate universe out there where I'm just growing old with a bunch of cats. O, ta naglas obožujem, chat. Obožujem ta naglas. Ok, nima. It's annoying. Kako sploh rečeš hello? To bo zdaj tak sami smoki. Zdaj vsi smokamo tle. Yeah, one in middle. Oj! Ne! Še zadev sem jo. One B main. Ne, če bi enkrat sem jo rabo body zadet. Oh my god, ta crosska, ta si nisi pravilno crosskara. One was B main. Uf. A ti mogoče veš, koliko Slovencov ima raje 2? Ah, pojma nimam. Kar dost jih ima, kar dost. Ni spet toliko malo. He's in middle, he's in middle. A ja, jaz lahko smokam! Oh my god! Čaj, zakaj sem jaz zmeden? Čaj, zakaj pa jaz sam to... Čakaj, zakaj jaz vidim sam? Zakaj vidim B? A to sam vidiš temu, koliko si ti umrl? Bro, how many smokes? When you're dead, you can still smoke. Oh.
Oh yeah. A, od tanka umreš, sam vidiš. O, to je pa pol čist drugač. Radius je od tanka ti umreš. To je čist drugač pol, okej, to vse spremeni. To je ta balance change pol. This mod as a smoker or new agent. You can only, when you're dead, you can only smoke from where you died, right? Because I couldn't smoke the A side, okay. Spike down B. Kaj se dogaja, človek? Aja, overkill. Ej, overkill, 150 manj chat, nimam 200 helta. Overkill, nimam 200 helta. Lagazte si mi. Lej, na 150 sem še vedno. Al kao sam ne piše. Ne, Abi, sam mislil sem, da po celi mapi. Pač to mi deluje, da je kaj vdrejne polo, moram biti malo low. How does her overkill work, do you know? Like after you get a kill, like do you get just shields or do you get also health? I think it's only shields though. I'm not sure. Only health. Wait. Yeah, it's confusing. No peeking. Dropping a smoke. Back like I never left. A, on je ultu zdaj. A to pa. Last player standing. Sketa umrl. Spike planted. Last player standing. A, zdaj nisem videl četa, sem kaj dobil od tega, ali ne? 20 metrov od bodja, kjer sem morala smokaš. Ja, se to zdaj vidim, da je. Okej. A, se to so kratke igre model, replication. Mislim, lobišli pa... Lobišli Swift mode, kako bi bilo kratke igre, pa... F1 klikan. Temporary health, piše pa haste. Ja, ne vem, kva je ta gaining haste. Kaj je to, Abi? Kaj je to? Ella so middle. O, to je hudo. To je hudo, what? To je hudo, ta ult je sick, model. To je sick, what? Creon, can you send me a cross here on Discord? Which one do you want? I had out crosses. Don't be spending too whatever, many I brain don't know. cells figuring them out. Okay. Overthinking is To je just sick. as bad as underthinking. Maybe da se hitrejš premikaš. Hej, se povezan s hitrostjo. Okej. Okej. Dejansko si hitrejši, zanimiv. Sam traja pa ful kratek je ta overkill. Ful krajši ka parejni. Ta te mešam med Sage pa Phoenixom. Mislim, pač rezult je, ja. Well done, thanks. Well done. Well done. Right here. A parejni si tudi hitrejši. V bistvu, ta granatica je insane, by the way. Dropping smokes. Uf. A, parejni si tudi hitrejši, no to pa nisem vedel. Čaj, zdaj... Ale, isto imaš dva smoka, chat. Isto imaš dva smoka, pa šteje se, če si prej že smoke, ne moreš pol. Ampak je od tanka si umrl. Okej, to je nice. Nisam en smoke pol, ko ga imaš. Oh, so it's a shield, not kill. Oh, it's both? Okay.
And it says haste, which should be that you're faster as well. Ja, pa Reni ult vem, da hitreje strelaš. Sam je pa rekel, da si hitrejši. Tudi, to ne vem. Pinči ima zato, da vejo, ker tudi oni niso vedeli. Až, valjda bom povedal. Ma! Ultaš, ko umreš, imaš tako 2 sekundi časa, da ultaš. Ker si mrtev. Refreshen. Last player standing. Aja, čakaj, jaz to čisto pozabam. 30 seconds left. Že en drug je v smoku za njo. Bom jaz tam kao smoku. Fake, fakeam. Fakeam. Can you fake B? Trying to. 5 seconds, yeah, 5 seconds. 10 seconds left. Dejansko smo fejkali tam. Ja, pinči. Overkill rab dobiti. Oh my god. He's low. Thing. What the fuck? Oh shit. I can smoke again. VCT je že konc, ja. Mislim že, se je bil 5 ur pa pol. Hits you with Q. You're not 10 HP, you're more. You can test that. Yeah, it could be. But playing 10 people flow is a mistake though. Ja. Kdo je zmagal? Sentinelsi so zmagali. 3-2. Pa ne moreš reči, da je to... Oj, nimo. Zazvon, da si colorblind. A ne moreš pa mešati karakterja, a je to Viper ali ne. Vsi ultajo zdaj. Spike down mid. O ne. Ja, vsi ultajo. Last player standing. Not ready yet. No peeking. Refreshing. Yeah, my ult is ready. 30 seconds left. No. Oh, you can't ult when you're the last one. Oh, yeah, I couldn't ult. Match point. Okay, chat. Če si 1v1, ne moreš še pol ultat. Okay. Wait, how long does the ult last? What, the heal or the ult? Your ult, like... it's infinite, but you need to get an assist or damage or something like that, or kill. Assist or kill. Yeah, within the 12 seconds. I don't quit. Dropping smokes. Refreshing. Have one of these. Dropping smokes. Ne vem, zakaj overkill dajem. Zato da sem hitrejši. Smoke for you, I smoke for you. Ne! Ne! Oh. Dropping a smoke.
Ult je ful zanimiv, ker moraš pol dobiti killa, pa kaj. Najbolj, da ostaneš od mrtvih v 1v1. Ja, pa se še vedno, realno, če si 1v1 pa ultaš, te je dost easy, te ubijajo, če me vprašaš. Ne, smoker je bil lugi, smoker. Smoker, kakšen sentinel. Kontroler je to, smoker je kontroler. Ne, Abi. Sentinelci so zmagali, ja. Slaj se enega zbogaj nekaj druga, sej to. Yeah. No, bro, who's got a Sentinels Classic? Me. I think everyone. Yeah, long day. Bo pa tudi 2 naenkrat lahko smokaš, nice. A so smoki instantni skorda? Ne, niso čisto instantni. Okej. Pati za sub! Refreshen! Ja, tako Karejna je, isto je Karejna. Tale overhill. Karejna. Sam da manj cajta traja. Pa hiter si. Ne streljaš hitrejš po moje. Kakšna deadlock nade? Ta granata ni niti malo podobna deadlock granati. GG. Strix, jaz imam itak že odklenenega zaradi unga Game Passa. Manjka imaš HP-a, več shielda dobiš. Ne, skozi je določeno število biologi, mislim da. We can maybe try Swift play, because it's fast. And we have like normal gameplay. Yeah, I see one. Yep, that makes sense. So I put cheats on, we all select it and restart the game, or? I mean, want to play 5 versus 5 no more Clove? 5 people as Clove. Okay, so we have to decide who plays. what if everyone Or just Messi want to play? everyone just picks Clove and then it's gonna be random characters and one Clove. Yeah, don't lock then. Yeah, don't log. Just hover over it. Yeah, that makes sense, yeah. Ker ne bomo šli tokrat igrati, ne bomo šli 5 iger igrati, čat, ni šans. Ti pravim, da sem videl, da je imel 78 shieldov danes. What map you want to play? Again, Essen? Ja, pa če jaz, čekaj, kva? Okay, let's go for Ja, sam jaz, če 150 nikoli nisem Does šel. anyone know how to lower the volume of the voice chat? Razen, Yeah. a ja, razen če je fora, če si NHP, gre pol shield lahko do 100, pa si 103, a veš kaj mislim? Ne, ne vem. Yeah, I can do that to everyone, I guess. Okay. So we go Essen Swift play. Ja, sem mislil, če si 100, zakaj ne bi pol, če si 100 HP-a tučilo gor? A pa ti HP nič ne gre gor, sam shield. Se ne vem. Čakaj, zdaj čakamo chat. Ja. Sam shield, aha. Ja ne, sam prej mi, a ste videli, a nisem imel prej 37 over shielda, pa navadnega shielda 2, tako 30, ali 12, ali kako se ne vem, sam tako random. You're just stuck at the screen. I think that works though. 70 seconds. Yeah, and then it will be random. Yeah. How's life? At least we can talk. Kdaj boš šel na Pokemon igrat? Good, late. Yeah, it's late. What's time in your country? 1 AM. Oh, okay. Well, it's 11 PM here, so it's a bit better. I wish I had been like same spot, you know. Ja, zdaj bo random, I have če to bom go igral ali to ne. Several spots next day. And I'm playing this game. Oh, somebody locked. No. Oh, sorry, I didn't know. Oh, majster je loku. Why? What was the plan? That we all just hover. I think you just picked the agents, guys.
It's not a replication? Like you want to play with No. somebody... No? Yeah, we can just choose whatever we want now. Yeah, somebody would just choose agents. Ma, daj, majster je From lahko. seats, I guess. To je za nalaš naredil. Ni šans, da ni vedel, no. No way. Kar dual smokerja imamo. Okej. How far up are we right now? To be honest with you, heights, not for me. Dobar, če se itak, sem pričakoval, da mogoče nam mogoče to testirati. Jaz bom po mojem sam to... A ta Swift Play gram pa je to ali pol še enega probam čat? Sam kaj itak ne vem, a bom... Ali ne, bil tak lov. Ful bi rad testiral točno ability, ampak dobar, lej. Ja, okej, upam, da Nadžo dajo noter, čet, ker z Nadžo mi ni problema, veš, ker se poznava. Lepo rečem, ej, a grejo to pa, da posnavava, da vidiva, kva vse naredi, pa imamo posnetke pa vse. Master je 4 tam zadev. Ne veš kaj zgobi, če napišeš še jutar. Mislim, ja, če jutar res, da bomo lahko jutar dubal, ko bom streamal, če se mi bo dal. Uf. Kva? Kaj je šel moj botek? Abi, ja, jaz sem, pač se jaz ne rabim, jaz sem vprašal za njo. Se on ima tist čez, je rekel, če lahko dam sociale, sem dal vse sociale, pa je rekel, ok, thanks, zdaj pa ne vem. Ne, ni pa povedal, kako naprej. Agwash, keep your guard up. Yes. Going B. To sem videla. Up and away. You did good. Tu se napiše, da je neka stvar v redu ali v redu. A ni drugače v redu, kao da je pa posebej čat? Se ne vem. Ja, okej. Last player standing. A, je posebej, sem imel prav, okej. Dejansko je najbolj zihar, da bi v chat nekaj napišeš, presežem. Chat, le takoj bomico vržem, ultam tam, gdje sem bum, 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 bum. Ej. O, jaz sploh ne vem, kje sem. Zasral sem čist. Mogu biti nazaj. Au. Jaz sem čist blind. O, sem celo pikal. Last round in the half. Good work. Zdaj sem videl, ko je Anžel napisal.
Je rekel, Britanka me uči slovensko, GG, lahko se samo ubijam. No way. I don't know. I don't have any idea. Ja, evo, zdaj mu je še crashalo, vzel to. Oh, 2B link, 2B link. Flashal me je bol. No way. Logo, no? Player standing. Yeah, well played. DM poglej. Kaj, a to za posnet misliš ti? Strix. Spike planted. Zakaj ne verjamajo, da je AFK? Roix ima za testirati agente, smo imeli šele ob 10, ampak sej, to ne pomeni, da jaz hodim toliko malo spat. Sam streamam ponad, ne. To je pa res. To je pa res. Switching sides. Ne, miška mi je crknila za streaming PC. Mislim, da v noč filat vidim. Ja, GGT Roix. Ona v stream na VC Brawl Stars igra. Ja, če sem na VC, ja. A ja, on bo itak zdaj še not, pa še Spike ima, ali? Da nima. A ja, nazaj je. Nazaj je prišel. A ta ni resen, no. Glej ga tega! Dejansko je šel to 1v5 pika, da, nismo bili vsi tle, ampak. Ne vem, če bo še sploh, in bo tako iskreno. Oh! Spike down A. I got the spike. No peeking. Oh. One enemy remaining. Nice. Gun here. One suppressed. Vinči, če itak, še jaz nimam vsega čez parti smo. Pač jaz bi imel podcast... A veš kaj, jaz bi rad imel podcast, da je bolj na profi nivoju, kakor tok casual, sam to ne moram imeti tukaj. A veš, in pač, ja. A veš, čisto bilo bolj tako, malo se pogovarjaš in to je to. Sem mislil, da bo še prišel noter, majster. Yeah, one evo. One heaven. Two evo, two evo. One enemy remaining.
No way, da me je tle headnul. Ne. Zgaj so kar naenkrat vsi začeli Brawl Stars igrati. Ne vem, jaz sem sam pač probal. Ampak folk pravi, da se je full folka vrnil v Brawl Stars. Tako da iskreno ne vem. Mogoče bi ga mogel ultati sam. Evald. We can go B. Če, zakaj ima spectating toliko glup? Dragon kao mrtev, tukaj pa pol živ, ki ga takole daš ven. Ja, bi moram. Yeah, 2A short. One stand backside. I've got your trail. One enemy remaining. Oh, I didn't take you. Here. Good work. Kaj boš? Po mojem sem na koncu sam toast naredil. Sam danes nisem imel nekaj velikih proteinov. Moram po mojem še proteinski shake nujno spit. Pač 1000 kalorij še lahko pojem zihar. Če ne Jurija 500, sam Jurija 500 itak ne bom. Ne vem, 3 toaste pa proteinski napitek sem po mojem dal. Kaj itak nimamo drugega masa, imamo? Nimamo. Hej, hallo! Oh my god, kaj me je zdaj posprejil? Noben ni pogledal desno, no way. Last player standing. Spike down A. Defenders win. Koliko kalorij da je en toast? Ja, če imaš un moj serije, mislim, da je en toast 250 abi. Dobar, sej, itak se noben ne pogovarjam, sam livo. Reda je. Dobar, če danes nima... Lej, težko je ta se Novga agenta, če nimaš toliko več časa, pa zdaj le bez itak noben več ne gleda, tako da. Če sem prav videl zdaj pri Jonas, pa čeprav razumem, je overheal tak, da imaš vedno 150 life-a, grejo pa samo shieldi gal. Aha, ja, no, se prav. A veš, zakaj grejo sam shieldi strix? Zato, ker če imaš overheal pri Reyni, sam shielde zgubiš, health ti pol ustane na 100. Potem, ko pri Tejle, če imaš healtha 20, pa ti gre na 50 shieldov, pač, ko ti gre ta overheal stran, imaš še vedno pol sam 20 healtha, veš, health je una stvar, ki se ne regena, pa to pola, veš. Kaj jim bo tak? Aja, kaj stopaš. Aj, nač folk, hvala še vsem, ki ste bili danes z mano. Dobar, sej uno je bilo v redu, gledam pa to. Sicer, okej, bil je srče pro 200 plus folka, ki gleda VCT, a ne, ampak ne vem, goče, ko bomo kaj navadili. Tako da to je to folk, pa se vidimo jutar, okej? 5, 6, nekaj tazga. Ajde, čau folk, lahko noč vsem, lahko noč, srečno, unika imate šolo jutar, pa unika delate, ne rabite sreče, sam denar dobite. Lahko noč.